Timbudugi janda chikande na le reza labgi lerim de supini ko subda chika lerim zidi jume da nyansin jume karalu lerim pimi de sugi takhale tsaungi ko zambo ta lerim de sugi takhale tambara chusitu gines shuge janda chikande na lepchiru chusitu gines shuge gejo shiol hensugi ngendugi chonju de shumegi dauna lukodin tabni beyebda tare chonju de gitenle te torimshi se takyumi tontanga da shibja malamchigi toki beno del hensu de gyumi na luchanka de tato sunsulu toshoji imbegi ka chonju de gitenle te jonda lerim de sunalu ta khatumigi chanka de yasin sondi yobeshichi Ngendu chenjugi denle thoki bimidi nahida chepda mingom gyabjang apchu dichigi yasin sondi yepda ndi ya jacha chopge dichigi tsi ime te nahi mi tonta chadanga lapchigi thoki bedi ru chenju chaba mi tonta sumja dinchu leke maumbe di da chika dichi chenju digi denlu jawon bimigi janka di yasin sondi tu te jawon jimigi lade tsugi tele chi rikzin jipsel da deten lade di imda dare lade di na jawon bemi gupja di chi yip ime di ya nahi da chebda mingom jahlap chigi yarsin sondi tu lade digi kemina dare janka yarsin jumi di ya Australia lu chatham da dewe lam lu tsu damdam zumi lu ten dugi najin tsu chigi lepa jumi di mapab juni di ki imoni me sishi chi tuchi atiti jandap chapdalu te tuchi tokyo bimima te zumbe lobjong bimima mi de kachile tindi na sawajin tangara cham chigi la nothangchi te ruma phi ge khap tanga chen najun cha chapgi ma sho chigira towa da tangji de phi ge khap joni gi towa da tangji chira len de imbela iru te tuchi be ngale ruma Australia lu memu te ma gi lamlu da si ju disu dumta chi ju be te chi tigi menas no message ni la chi ngachira ge khamna lu te ta netang atiti lejum ju gi taksin chi menase te no somtam message ni la di zumbe yamma detin ladin naya jawon bimi ngapchal hapchi yep ime daru ranchin thinking gomfe lazin yitsagi sago naya chenju gi jawon tsu tomba be jindo yepta di ka mingom sumja di chi yep ime te thorim shetse tharke mitsugi lamina dari jiu na le gom jumi di yarsin jodi yep le jiu na gokap masu chi du se ime chigelefa jo de phale chigelefa jonigi de rules the processes de halamgi la khazu de mathobi nalera de cha je de gibe pha joni de panjim le de diodi ngachirana rangi ke hamna lu de gokap sambulash du la ta ani gokap de su lendi gibe de nalera nara de gibe de nara de jup chuna indi zidi gibe de nara thake chenji be joni gi rewayini de message ni rara soso gi towa da tin la malema da ituru zothab da rangi da nyamyong thopthab gi din lo da ra ma chige khable fa pesha tawa da chala zoyas nulla ane be da da ma chi dugi khamna lo da shiyo da gergina la sokpa na sa to mancho ji tenya sunulla da ane be da burang ya da an gokap chi lendi gi bela duk shung tawa sumla da chachi shuni gi gokap thomni me seno de gi bela tichi 인롱이 동 캐치시기라 비기 친준나 자모토메디 딜리텐디 인시슈닐 ngendu chenju di shume dawgi chi tse sumgi tse tempu da monga lube goten thapni bedu te di ji yu ke saton chikton sumjal hapchi yepda di ya nahi da chepda saton chikje gyapju gi ya simbe di yeppe ime janan nesil gidan le pe matsumugi nenju di tashite kar gidulin beui Dhulo yonde de sugitele masho chigira English Wikipedia semege yonde dira tadu ye be imda yonde dinale nesuda tadin de su topsudo hye be imba te ire yonde na lutu gya khab gi lamse da gyarab dele chuluk gi tensin de sugi kole Dzongkha gi Wikipedia de sunalu tsugob de kha chube ye be imba te digi ten lu parolu nim sumge chondar ge lerim chikoden tabno te jondar lerim dinalu parole gelu de senchigi be ta khato di yebda Konchachabgi Australia gi shipsel desenchigi be chapchur be de somde sap chengai te Dzongkha lu tsuye be ma Wiki Bhutan semi legul digi chonda lerim dina selupe ka chulin gyamba le English ki shitin shemi gelo chenga gi te khatono te gelo chulu chonda dia Australia le daju gi khaba sum gi chindo yebda
tega khong ge lo chulu Wikipedia semi yondel gi ko le tin chimbi khar Dzongkha yondel na lu chomdi da pa lonyen da dazu yeme chu chuthang gi ko le ya tin chinu tizumbe ge lo chachap gi khonrai Dzongkha Wikipedia yondel gi khonrai mingtho ya kyo yub ime te lonyen thungku zoni da chumdi bene lu gami ke lo khechi tu lami tenzin kyunzang gi hema khora gi Dzongkha da tv lerim chu mide da ju Facebook da Instagram na chu de yuro tisu tami te chira mathembe iru khogi bewachin Dzongkha Wikipedia na chu chuba chin mi lasha gi ta chuni im mache Dzongkha ya da tani loya phentho chuni me se shichi 믹셀 게테 다르게 좀 배우도 좀 보아진 다 좀득 베메스 되는데 개편 lashachi도 가데베 나서 와진 다 티나롱아 지기 다 요코치 디션노베 좀도 좀 보아진 티나로 다 디앱조로다 델렌 조로보데 속에 카톨레노 사탄 lashachi 다노서 땅업 lashachi도라 데보레 틴디게베 다 좀득 베메데스로 해말로 쪼여베 칼로 행게 티나로 땅아 지기 순슈다 티나로 다낭 탭지다 다 테날레딘디게베 다 소소 쪼임스게 제오도 주바와진 테날레딘미게 캐페네시치다 마시라 게랍다 들린 𝗕𝗴𝗵 로주 들린 디슨다 마시라 같은 쳇자기 년진게 공수기 로주데서 당아치기 다산나라즈 마음베 단 유도선들아 데베제 원베스 슈니라도 도선세 다데베스치르 단즈um 베비니 디즘게 인터뷰미 데 쳇탄게 베비나레다 다산나라 보와진다 데베로 텐동스 단즈um스루 고카반즘 나서도 주보진다 나라 파타 디즘게 로주데 데스 베니나로 남스미 펜통 유니미스 젠센디 땅 아자라타 사초니 디수이메 하가이메 가지르 인진 공마 콘 예라디지기 때다 가지기 공기 콜레타 루주디수도 마버티디 둘라 인더베스 랑기 섬 조도도 랑기 노미디 때다로 치기메누 데베 올레데스나 베타 랑기에 데나로 디수수비기 때다 엔티디수 자시 톱니 임베스 노시나 베타 알루디수 다도 알루즈루라 고컵디 가라 콘로 뚜이스십니다 다 록슈마 알루즈레 때가 지 합정 베시나베 쪼디 데나로다 인게 조스비 가로 zonkhadi 임벨라 미모 레레기라테 zonkhadi 야르기 타니기 때다 긴구 임베스 십니다 Dzongkha Wikipedia di namlo niktung chuji lo Wikimedia Foundation gi gochu yebda tia dadun chu khake mado lasha na le thopchuni da yikthoi yenden chu nyamsung be de jani tenu imbe teta to Dzongkha Wikipedia na lo chomdi nija te chile ge map imbe The monastic body holds the culture shun da chadi yenten da lamsul dazin be mi chi imda nambe chui gi khechoya I di beole Dzongkha Wikipedia di du ga khap na yebabdu du ga khap na inki gi Wikipedia chapche sube lalen thap media lejim chi me kachibe sewa chin di na lu demba yebe da dunsu lashara thopchu iru du ga khap gi garab da chui gi kole bewa chin Dzongkha na lu rawong go petom me facts and information shedna zimigi lam lebe tele kelo chable te kon yin te sapche me te de kongi chamdi beni gi konagi kachuchi gi kole chi tinigi imagine te pa shokona le chamchi memma beshimda tani Wikipedia ne konagi chen de su tenalu zube kongi bewi gi la disu kara tenalu tabna bura ti tencha tenalu teni mesishunibe Dzongkha tarshap chi jogobachin te yugu tenalu pezi tenalu lashigi tekobe tani champopo mashura kongi na le tensoni mese tenosa debe tambe yalu phi sishunibela. The idea was for them to look at pages about Bhutan. Tablam ngoma tera khoncha chablo inke gi Wikipedia nalu du ga khap da dewa yumi daden chu chejimle daden khako chugo yumi chu chuni da sewa yumi chu chokha chabni gi den lu I te Dzongkha gi Wikipedia nalu daden chu dechira mendo te khongi dinalu gachira chuni ena di chu tha cheon te beule jule jusu mi chu gi daden thopsei sago jibe lalen thap chu And now what we're doing is we've moved across to Dzongkha Wikipedia. Tato chinsu legul digi gelo da anim chikja techi lo chonda su chin yebda legul tia sanfe joduni ime janda nesu gi tenlo parole namge wanchu ki nyenshu di pupdoji gi durik bewi Jiten koche da kelden henka gi sanam shilam gi tikji niktong chugu chema di chashu be gara hyebe ima de shilam da wangi tekalu tabma du hyume de su seni da shilam seni da nyamchi gi lana lu lalen gi nesi chi soni gi telema sanam shimlam gi tikji de kilo nitong sumda nitong gu de le nitong chigulu chaji benu Shiten koche da kelden heka gi kemina sanam shinglam seni da nyamchi beni gi kinkudi kalu poyuruya dodul kedun lekhungi lalingi nesichi sonze me te dodul kedun lekhundi kelyongi kholam uanjin be ngejin bedidu mangil
chache catcho kachile bede beru tani di minimum technical standard di phasa undalu danzi thapra thapgo be sela ani sanam shinlam di se undalu kön bom shodira dinalu chama to di chala nami geog na lebe gusubi gale Dzongkha te ngachira na jungte wanalu jumi sumbe undalu ani godindi kadebe thapta insansa zoni tele de sanam shinlam gi guideline de tarengachi revision bede phido se shunila te sani shungi kotitsuki bewachin sanam shinlam ki tawandi hin sansabe sogobi ka shinlam sewi kap nyemi chim gungsulu kituda tegi toblam suya gob tuzime te chatim nalu chi di gakpa chi gachi du sawachin te ngachi right of way se shumela ta eda ello te pham senam shinglam bewachin te fit khechi I se shuni ta digin angonalu ebigi te sing disu te ngachi gi dagodi bedi beru te hingsa sa zogob douchi be bewachin te dinalu chatim gi gakpachi dumdachi thoi se shuni hani bodolu ta dalefa didi te ngachara gyok dakchongi te olu ribumbe te shani epchi be zenambachin te senam shinglam gi te dakchong jinchong di ribum te gyok dakchong lu phwale tendigi be ta digi phenthoni ime ngachara labodolu tabdeni ime se shunila sanam shinglam da gyok tewogi lamseudalu te diga thakhole tangi dikshida thidi te ngachara misigi sashing yongmedisu len te dari sa desu gara longo chuthale chedigi be lamten saudalu te dato bana te thamdi ro sei joda disugi mingtholura unidigi te dalepha ngachira lamse legung beru dai chirtang Dzongkha dakchong da geok dakchong disu lamdi jakeda tarchi beudalu te dinalu te sathamdi ro sei jodagi mingthoglu unidigi te ngachilu te tab madiu tonglen bomshodira te didu se shunibeila shillam phomigi te sacha di te so gagina podira besachire disu dumtari te phadasu te thamalu junsari hebrochi bawachin te di realignment di te anibe phadasu te dumtachi te junsale su te misigi sale pha to ko bebe benigi thablamchi ji te tsubachin te di namsamele jamonime se shunibeila sonam shinglam mahibigi sagonalepa da satheda ni chuke bewe kapsulu da miser chugi gadebela mosawachin da sanam shinglam mebali tendigi da sajichu leshumbe zinchong thap mitsubese da matsube ganlen dari kapchika thegi theka hebdalu da sajichu zinchong matap saji mabeu rauchi bewachin dinalu da the jachale ja debe phobinbese da saji video wachin di da jachangapchu phapcha thobdi dusi debe imbela turning sumji dechi phobdalu te khogi saji ekarchi bewachin dinalu disngapchu da dinju gyara te senam shinglamgi chakdaba me thobhome seshunela Tizumbi medi gotip laluchi gi shimina sanam shinglamsu kewada alanchi tele shinde tumra sutsidi ngeto su yesei sago tsunaya segob duzime telhenka digi tiji charji benigi the geogda Dzongkha takchung su da chika tretinda godagi shenzumsu tsonigi larimdu darul henka gi tretin shenzumsu daupcheda sumna godin tapsani gi charji yebda charji bi sanam shingnam gi tishidi chajo gi dinlu henge shungsulu pinime te dari ke khamna sanam shingnam kilometer tonta chukchi lapche bimbe tashi chezum gi nesuldi ki zan yishigi ni jupyuni Chikan dina le churu chutsi tugi nesu desu de chibe janda shu saudi chiga to tudigi be nabada nasigi namzang ingi kuli shuwajin nabada nasete gya khamna lu samu pudi be chab sam simre chabne zumchiyo bembe de zumbe jutse gya khamna lu samu pudi be chab sam simre da lokatugi sani desu na lu chabren totre chabne zumchiyo bembe da to tudigi be nabada nasigi sakazangin de shuge Naba randa tubegi suyu chob gesa publio saka tuju dusu ngemle lotar tuyu suyu pindu dusu chamchimato jen ko nesab kyuni da rigni zelabni duni poni hisa tsitulim beni da nyengi tendesini chim sabe na zuni da tsonla sab gosuni kishimento zuni da kome shabsechani dizumbi shimbegi lena da mochi tabni dusu mitubesi shuni tenyim dikalu kandugi julam de tuyu kole nopchan da yanchale chan katulu pobimbe Dele toba chusi geda karma kichinga le tukorda yanche nichirale chan shakaduru pobimbe shuni. Dele nase randa tubegi tsi chugu za pasa nyimdika lute zaka tuju desu nyemle lotur tugi suchu pinu desu chamchimato jen tensu sab jene da hrabne beni kone sab kyuni da yisa situlim beni chim sabi na suni sonla sab go suni da lebe tundu beni satarin se dodu beni desu mitube. De nyimdika lu kandugi julamde Tukorda yanchi nichirale chansha khadulu pobimbe shuni.
Timbudugi Janda Tukan Dinale Churu Chusitugi Nesuda Namzangin, Dizumbe Zakazangin, the Sudechi Janda Shu Saudachika, Lerim the Zutu Tidiberesina Sishuni, Kadiche. Timbu Chomdegi Juli Sai Jodada, Timbu Chomde Naki, De Misulu, Seda Bemina, Charlo Nidon Kechi Jida, Nidon Kechi Nga Lui, Chomde Shabdoda, Gompelgi Denlo, Jida Dimbe, Jise Kechi Ge, Joba Chusi Guda, Karma Sumchule, Nima Chusi Jisen, Yajimpu Jirum Lopta Kume, Jiden Kana Lube, Mimang Jedin Nalu, Jama Dona Seme, Digi Denlo, Toke Yang, Desa Joba Chusi Guda, Karma Sumchusen, Be Su Seimda, Kaselgi Denlo, Chomde Yongden Nalu, Zenida Yana, Lekorni, Sum Du, Sumchi, Lekorgi Nalu, Joa Tabna Seme. Dukmeto Tashilgi Nindang Kechi Nigiring Tingi Tampum Chida Tonta Dukjubel Hasai Ne Zachinsu Jawakini Immaze Chida Gevenalu Longo Tonta Ni Lami Tsepamegi Tondel Lo Sumgi Bana Tsarele Jekha Mimidia Jesup Sime Neko Di Nase Zatungda Denizuya 3-star ta 4-star Tsunalu Immaze Dodilgi Japto Beru Pitse Chengi Gole Pini Imle Jende Mitsugi Kawang Sonam Dojida Chika Din Sum Chi Kugi Nalu Dewa Tamna Sime Du Janda Legend Ki Seda Bemina Tashigang Dzongkha Ulu Yebe Yebab Dembe Numkor Chokang Ledi Suki Zilu Nikdong Kechi Shida Nikdong Kechi Nga Lui Denlu Tashigang Dzongkha Kanglung Lungcho Yisagi Numkor Bolero Ki Lotar Sortep Chache Temple Da Jinchungi Rindur Nalu Chamatona Seshuni Rindur Yichatsu Kanglung Lungcho Yisanale Topchunita Yanchin Yondel Chargo www.bbs.pt Nalea Pablen Be Su Seshuni Te Rindur Yichatsu Chida Gebe Chitse Dingi Dowa Chutsi Chutam da karma subjugi nangke kanglung lungcho yisanalu tsugopta yichatsu detsidoba chutse chuchilu kapchini sishuni katsilgi denlu isagi ditseka kanglung lungcho yisadachika lekoroshi nga sum nga chi sum keta chi din duke ni chi dushi dele kodup desendachika lekoro ni sum ni tu lekor nalu tewa tamna sishuni Duk Jandale Zingi Seda Beminalo, Yubab Dembe Rindur Batsugi, Zilo Nikdong Kechi Sheda Nikdong Kechinga Loitenlo, Lotar Yigdi Koche Tampelgi, Rindur Nalu Jamatona Seshuni, Rindur Yichatsu, Isagi Tusakalu, Kodub de Senale Topsu Seshuneda, Yichatsu, Chida Gebi, Chitse Chusu, Toba Chutse Chutamda Karma Sumchugi Nankyo Tsugopda, Yichatsu Tesetoba Chutse Chuchilo Kapsheni Seshuni, Kasege Tenlo Yisagi Tusakalu, Kodub de Sendachika, Lekoruni, Sumni, Tu Lekoroda Yanchin, Lokting Kajang, procurement bbs.bt@gmail.com Nalutewa Tabna Seshuni. Duk Janda Lezingi Seda Bemina, Jida Dimbe, Jitse Sumchu Sochigi Joba, Chusi Chutamlu, Duk Jandagi Sakona, Numkurgi Kolo Nimtsu, Konse Dendurgi Tole Zoni Imle, Yebab Dimbe, Rundurpa Sugi, Chama Tona Sishuni. Sanamda Gonol Henka, Gelung Shamong Tewagi, Seda Bemina, Shamu Gahi, Poti Sanile, Zemnas Imda, Sahong Sapnalu, Shamu Darung Samatubian Yeble, Gadi Data Zemnas Ime, Dida Chika, Chomna Demi, Shamu Kole, Mashimi Tsugi, Shamu Powa Jonile, Zem Nangopda, Pam Tsugi, Alutsu, Shamu Powa Matansi Shua Bewime, Jenyang, Zatube, Shamu Riksuya, Takolu Tendi, Du Rini, Yenka Bom Yeble, Shamu Pope Kablo, Tu Dem Tenas Imda, Gesi, Shamu Sa Sawi Shule, Now Tori Jumajin, Ditele, so it was sooner Jenasime. Tamkudi, Cheda Jikting Ichari Katule, Lonche Motubi Zengin Chipole, Gehapna, Tamkuda Devi Thinki Riksu, Dinminchen Bedamzin Beni Delu, Du Zacheda Merik Wansingi, Mimang do Tamku too much of Sakoda, Mimangi Sako, Perla, Sonde Tewa. Tokhang Tewa, Mimang Zumsa da Sakong, Sukde, Mimang Kelden, Dasang da Sheda, Delil Hagan Suna, Tamko Tuma Chopi. Gesi, Tamko Tuma Chobi Sakona, Tamko Tumba Chin, Dugi Tamko Tamzin Chai, Yiktung Chutam Dan Tiji, Yiktung Chudo na Tide, Neja, Yultram Abja Repop Matse, Sakong de Genzin Lu Neja, Migom Reluci Japte, Yultram Tonta Repop E. Di Zumbe, Tamko Tuma Chobi Sakong Dena, Tamko Tum Micho Zevi Dajan Suja de Mivache, Sakong de Genzin Lu, Neja Yultram Tonta Chutam Repop E. Tamko Tommy Tomba Tsuki Beru, Tamko da Tamko Tinkitsu, Chekar Setin Benida, Tampil Benila Sokpatsu, Be Machop Matse, Tamko Dum Re Beyan So Machop E. Dishi Dilu Maneva Chin, Neja Tonta Chile, Tonta Sumchuso Drugi Bana Pop E.
델레 촌보츠기 란세 사혼나 탐고 투 미초제비 다jansu jadi shagop I Diji dilo manyabachin du sacheda merik wansingi nyejada nyechetsu damdam bekyo I Di biole tamgo tu machobi sahona tamgo tu nile kade dada zemna Laso tattangbara lirim zinami yonglu kuzuzamda jambal so sishuni tatari lirim nalu tatensindi ka chikole shuni mo so chin tatari namja tise animchikhalu tengachira te rikhalema te shamudisu kedo yipimda tatinalu ta rikhalema shamu kemidisu ngachira midisugi tatisu tokdigibe sawegi kablu tangachira duye midisuya te shamudisu sado imale tendigibe tatigi ngachira tami 세속도 소리야 ten양가디수 예발레 텐디게베 때다링가 지기나리마 때 고아다티기 레림 지피게 시슈니라 따다리 레림나루 때 잠마도 바지 나미디 때 겔용 샤무 데와날레 때 샤무기 케촉 때 다와변주나루 진디비 시슈니라 다 당바라나루 다 디워스로 아니 쇼발라 때 다링가 저라 갸갑나루 베르다이 땡아저라 사고나루 베르다이 때 샤무기 리디수 때 가지가지 좀 저라 깨도가 두이미기 샤무디스야 가데베라 깨도가 때 디콜리지 당바라 아니 소나 슈게라 라서 가르로 유zambol시니 디나레다 두냐르게 다 사자지 라티베 땅아 차루 샤무고레 시에니기 고갑지 남들까지 시에세 때다 샤무 사디베 투투베 남이다 시미 야시 테디 텐디베 나인 내림 스멜레점도 세브시니 당시 나베신 샤무 리디 마누마로데 똥토 붐베르두 디나레다 사투베 오토치두 때텔레 사마투베 레시두 다 사마투베 데칼레 데 주카 나사원이다 시게 슈니기 샤무무리 마로 레시두 때디 가라 잠리나게 샤무 못 가르치스미디 다도 잠리나루 가데 데베미노 내가 제게 가라 것이 있으시니미라 당시 세지디 아스레디가 저기 십주베도 내가 저기 다 어떻지 시음집에 임베 또 지땅 따와시는 거지 뭐 시음집에 임베 내가 저기 샤무 엄마 시버신이 마사와라 다세 데미라 다 샤무 같이 좀 시케디게 베데 베스루 다 디날루가 저기 다 사두비게 샤무 디스 베데 베스루 디날루가 저기 데 두 아스레디 마발레 온가라 디수 다 리칼레베 바고미기 샤무 디수 가데베 온라티 다 샤모스 라바시 지땅 묘와신 때 랄리나루 두 밑베지니두 때 사투비 샤모 날레 두 아세트리 유미디 입지 레샤치나라 옆에지 때 아치지 몬베 사와신 사투미데 드루 꽤 옆에티니 때 날루 두 몬베미노 때 랄리디 쪼시나 사다바진 드루 마케메두 쪼시나 때 콘디 텐타베 사와진 때 랄리디 가dim치 쪼베루 마파르 두디에 버레 삼레샤르둘라 다 맞아 이 샤무나루 치아니 슈고벨라 다두 마도 같이 숨져라 온라 다 샤무기 두 소도를 칸니베 신이 집이라 찌디 디수고베 데 사신나 네타디 랄리시스 피에레 시스 찌니 디숨 찌잡레 테미지 데 랄리기디 님지 잡레 랄리 님숨스 잡레 테미지 다니 네타다 티디베 데 샤무리 마도베중 랄리기디 네타 디로 테미지 다 두베콜레 찌디 베와신 한마 마도다 잠쇼 찌와신 칸니 숨시 피네빌라 다 찌베와신 사신나 당치기 렙다 짠나지디베 라지디베 주미치 아니 베와친디 다 깝치레디로 맨나 페밀루지도 생콩이 내줄레 펜베 담미도 때 더부에 파피 이걸 베와신데 보내좀 쓰게 디 맨디 담디베 리크바 탭톱디베 벨루지레샤둘라 다니디 리파두고 리파텐이 심 어지기사 셈다 렙구메디 다니디 자신 시스지니지 잡레트 성둡스메 델레 집디 다 네다 조바테미디 베와친 다니디 네지디 같이다 실룩하는 배신데 gastroenteritis 아니 뭐들 포우다 주마나 테미치면 봐 아니 뭐들 네다디 들을 때도 배치시 피하는 때도 배 아니 배워신데 칼레주 샵사샤 배시나 배워신이
디서트 빔베라 다 년카 봉시 집디 배워진 다 같이 다 주화 네미디 바샤티베 네다네 봉슈랑 같이 쳔다 캐도 게임지도 아니 배워진디 사시나 님지 잡래 님이 잡래 님숨 잡래 했다면 때문에 아니 배고래 시비고래 쳔다 캐도디 밀다나 베베 대 섭주고베 아니 보더로 년카지 아님베 년카 집디 고 네다데 다 쳄테밀로 저버자빌로 컬레주빌로 소더로 당치기 다 주고나루 간우 수비게 필립카드 베신 풋버즈딩 세드와 완전히 베니디기 다 둔수게 아니 뒤니 어떻게 이젠카도 아니보다 맹워즈 핀다바친 데 샤모기 메마시나 땅아 저기 다 맹컨나루 네베 휴누세 되와진 다 둔수 되와 탑달로 랑 샤무자저 이바친 샤무자이스랑 샤무자이스라 다 둔수에 같이 되와 탑도 보더로 땅아 저기 다 쳔다 개독이 꾼지 민우가 하세 완전 따다바친 쳔다 개독이 미바친디 같이 보다 아니 주마나 베니디기 칼라추동 샵사동 들라니 추다 추조 먹거든요 카디 나스미 만나루라 추조가 추조니 신이냐 카도 봐 되게 연시 버신 샵선 차되냐 카도 아니 버신 주가 추다 멘디 베다 버신디 나스미 양하면 놓으세요 다 아니 주고베 초트디 때치 응아치라기 다 샤모디 두이미 샤모디 술라딩기 사 텔레 땡아치라기 네닥 다돌레 사 사우치라 때미 베어친데 셰니미 발라 대바다루 텔랄룬 니니 숨숨기 잡레 때다도나 기 개초기 카톨레 순우즘베 때 네닥데 아니베 템비기 강알레 7월 10일입니다 단베 바들루 땡아치기 가데베 세미지 베골라 땡아치라기 샤모디수 리칼레바투 디수 가가오베 사와진 아니 좀비기 네닥 디수 10일 강알레 랑기 줄루 때 어쩌다 이면집이니 집이면 단수배들로 나이 카톨릭까지 순이 주. 다가 친구들 배워진데 다 샤모디 ngomashibashindi mapale masase. 이 다다르나마 다 냥카집디 다미가이 다 이컬레 이빠베 첨포메. 달리 루슈 파수주 주메. 다 샤슈코 미미 샤모디 나이통. 다 이거 응아 찍어서 뚝세. 나통. 다 샤슈다 같이 나비 주다니 야냐바 다 미모시 팀포 운디기 팀포 바로 뭐 아니 멘디기 다 나우미 수기 좀 뭐. 다시 남미체 팔라바 주디 배워진 나사트미 샤모차티 파통하면서 사와진 때 이와도도 같이 별에 납습이 오실 수 없어. 아니 이거 데미 이로 따보라 대화 타면서 배워진 이로 20에. 때 같이 별에 때 사고 마다 같이 납습이 20에. 디구로 청포 데미베. 때 같이 때 중국 배시다 주베시나 자 배시다 주베도 긴점 이거 주베도 샤모 미니 같이 해마 중국은 같이 샤모 쟁 오미셔. 다음에 또 청포 데미스기 때 샤모 마신 오미셔. 아니 보더로 통고 자와를 통고 되미수기 대 유보 주미수기 안수로 약간 몸도 아니 바신 샤모드 뭐 레지면 마셔바신 맛발라 뭐도도 다 짜게 더 맞다고 배 들레 뒤다고 배 저놈 따고 배저 주미 따고 배 안수 따고 없다로 약간 몸로도 또 뭐진 약간 몸로도 아니보다 뭐 마셔바신 맛발라 맞았어 때리가래 알부스디세 리가 샤모 더 땅 맞았어 같이 되버시더라 다지 가족이 내선날 해봐가 지도서진 때 그치라 봐 설봉종 간나로 다 민공가대지기 되나로 때 샤무사 달레 콘로 네닥디수 텐디기베 땡아치라 명간나로 대비비 로주수 때 가자 내선 날에마 때미입니다 단위베바도 가자 숨지비워진 때 샤무가 지사이가 때 콘지기 수기다 샤무가 질레 텐디기비 뚝가 질레 텐디기비 나이가 세디서야 땡아치기 셴마수 이루 다리비행갈레 디나로 샤무 콩기까지 숨산유가 두가 지숨 산유가 다리 콩기냐 당지가 대비가 대수의 퀄리티에 뒤tum지 대수나마지 그래서 가서 주로 감정하니 페이스북나 사진 때오더로 때나 두지 않다기베 뒤투누세 때 조언 있음체도 때니 보더로 때들에 마 메지 베시디마 gelfumen kana imesabdi ani du ani boda ta ma sachi jawata tunsugi ta andang chi sube de ma dawta tu bodalu de bale khumale male khogi che ke de le si che ani da pa che ke de an pa ta bodalu ta shamodi de ga ji pouda de kolu de lapchi de shamo media ni imbe de neta de da pouda jumana teunse koro de shube de khogi male ga aji dewa tapchila dewa tapbe de tari boda de tari achi 집사 아직 줘봐 아직 몸배 다베 데 바디 수원 수마 택배기 자모니 다시 한번도 샤마니 전에 배워진 준비 데뷔 qablu satıp da çıkınız ngozinya kayu bomşe çötü çaya çötü be dibodoru magidi satüye sistemi şamodime dima ugi sentensisi ba şamdi uli analu de sojidi hembe jumicevi jende şepdalu jemidi kapedi mamuceji ani satatu ma dumidi 배워진 더 힘이 좀 이제 아니 좀 지셔모 연벼신 땡거 주면서 아주 게시주 아주 집 보신 아주 잡아진 센텐디베 때 힘이 좀 이제
아니 이게 말 서섬 말로 잘해서 되라. 뭐 주거 정권에 살아서 되. 삼수 정권에 되. 아니 샤무디 남 인당 나 따부라 아니기 양같이 두글 아니. 라스. 다니 베바달루 당아 저기 카체슈 지디 디타링아 저라 겔용샤무 떼어기 카톨리 베루 당아 저기 고하다티기 레림 년곡기 레림 디수 세곱디 카체발라 다티숭아 저기 기억 나도 조 산이슝기 디수다지 칼루 데와 탑디기베 텔레 나저라 샤무다 제위기 데 고하다지 디수베 미세디수루 고하다지 디수베 와진 하고 니기 데 고갑지에 디나루 통일 하니베달루 다리 샤무 떼어기 카톨리 데 카데베지 디수 년곡다 텔레가 저기 고하다티기 레림 치카데베세도 왔습니다. 다 나정에 마 레귤기 많이 제이보달루 땡아 저기 다 필립칸에 베슨 포스터로 브로셔로 아니 단좀베 아니 저기 다 샤모기 기tab제 좀 아니 왜 대갑지는 무슨 망이 미니소돌로 때 두자나나로 때 따부라 찹라지디가 저기 베돌 다리 베디누 안스 베베도 때 때가 저기 다 뚜루 테페 따먹고 싸고나 당제 정더보돌로 샤모기 다 샤모 주중기 정더를 비니야봐 안좀베다 미세리 이리 로브라나 이리 데수비스로 이리 가라로 샤모 츠탕이 꼴 레림 웹달로 디나로 샤모 두비 꼴에 중국지디 따부러 쭈돌라 데 아니디 땅 저기 다 망기 탭 따먹어 봐 베수어 봐 데 망기 탭 따고 뭐래 데 망기 세고 봐 데 망기 메바신 베수베 망기 메바시 베미수베 다니 보달로 같이 다 kokap 미 좀지 있으나 미 움지 두비 샤모 꼴에 중국지 쭈르 쭈돌라 저기 다 지연이 주고베 다링아 저기 사투미기 샤무디소야라 디날리오야 저기 데 샤무기 두 아스레디 온갈라디소 카데베 이라냐 당치라 다 사투기 다동아체 좀 주중 베미테 칼로 두에세디 밀라 로지디미 디보달로 다 샤무츠 보래 샤무츠 유림보다 샤무츠 키시기 사고나 남자가 버신 부블라시테미 부브자비 부브자톨로 부브이테르멘 또와신 부브디 마 샤모다 지냐 카유 다 디멘세 타리가 베루라 싱기 볼카 샤무키 미여바센스 바신 다 신나로 다 멘토달로 다 부브기 멘토디 비테달로 멘디 파 샤무 그레시와신 샤무 코텐베디 다니 샤무 사투미데 때 샤무 두비 샤무디 지냐 카유 아니지 제미디 사투미디 사투페 사마투비 사마투페라 정말 데마바디 나도 냥캄 남삼이 지디 민누몰라 젠다 마치 리칼리 투미기 샤무다 튀워진라 당아치기 다 총들기 통례 nga치라 샤무 죽종 비디 에발라 디수 종니기 tel레 다 nga슈미디 디나루이라 데 디나루야 콩이 가톨레 데 죽종 비미디고디 데 nga치라기 두디 텔바리베 묘세디 마바 민누몰 아츠리디 온니기 냥가지디 샤무 주점 베미나루 냥카 두에스디 미라 미디미 데 리갈레 투미디 베와신 투마나마로 예빌루주베두 테멜 에스나 다지 아니 주고베 당아저기 샤무디 사진날레 디 담아바다지 아츠리 송데라 당아저기 네탁지 다 카데베 샤무기 날루 데 두디수기 네탁디수 하나 쪽 더베라 때미냐라 얀 마dom바르베 때니가라 카데베 마도마로위라 마도마로디 다 찌땅디 데 템바짭 데 니나텐 데 주다 아니베 두라 아니베 유 데레라 리기 캅샤 내가 마도마로 내시 마도 샤모데 티디베 내가 마도마로 유라니 다 시긴 디수 다 nga제라 이미 체숙루 냥가 카데베라 텐디 랑가제라 캬캅달루 다도 센제 샤물리 텐디기벨라 다 아니 좀비 리갈레 nga제라기 두지 예미기 샤무디수 또 델레자비 바달루 카데베 준도라 캬캅달루 로트르 신두 다 nga제라기 시긴레 준도가 디수 카데베라 토딥치 카데베 샤디라 다 nga제기 토다 티디베 와신 데 나히디 주힌다 나히디 루지데 nga제 마콜라 다 저기 마시 베텐스 마시 때 해마보다 아스치 마스부 테니라 바 곰더기데 쳔기 네제미지메 바냐마 곰더 테노바 아니지 때 템포 바카사랍지 베미데 셔모 시스 셔모 다미지 임베 쳤다우다 다미지 다와진 디타와진 마블입니다 주에 와신디 조미 데보다 지기 주미미 뭐 아니면 니게 디나 테베고도다 제니냐 가도 시게네 유지 당아치기 냉에서 미리 수요에 많아 마시와신 같이 지금 시어봐 몇 번에 깨다봐진 때 찹런나텐 데 아니 다 주나텐 보면 데 재미딩 같이 마시 미시베 당아치기 이니디 고우치랑 저기 다 명건나 비루 까티비랑 같이 뒤철러를 돼 왔다 같이 토디샤도래 다 지칼이 미기 샤무디 수치아니 주고벨라 담바바 사두미기 샤무치 인디기 베드베술라 다 디단루가 제라기 데 체만나루 데 비유디수기도 아니 좀비기 당아치라 두이미기 샘진 레스두발라 디수기야 가듬치비 디나루 샤무구 당아치라 자투비기 샤무구 공기야사 텔레
nga chira shamudi dorura kedi bebadulu disu zawachin du disu thomnigi nyanga yega kadebi tiri nyangamila 다 샘치기 사디비텐스로 디디 미죠 다 마시고도 비기 쏟아 마신 봐 또 비보다 비기 콩 두대 마시 마신 나스미치 콩로 나스미치 카치기 쯤에 두디 콩기 라카베 저거비 쯤에 두디 디 바도 단 메뉴와 대 점치 텐디베 점치 연파 점치들의 순이 롱기 소자 베니지 연 파기 선이지 되는 점치 요구 아니 콩기 두디 대번이면 거 봤던 다음에 아니보다 샤모그 포츠미디 스미라 다치 토토테 아니 슈고베 대다링가 저기 샤모디수 대 자회 갑루 가든지비 랑기 ngomaship 도치버진 다 이퀄레바 땀주이메다 디수 대 미다디기 베사고세 대 양진가 저기 퉁이디수 루디기 베사와진 디기 가냐미 베세 데벨라미도 디수 가데비나치 디디다 디 미데스시니라 다 미다서도 ngoshi바치 미다니침베 다 가든지 날 계속이 첸디 미타마시 집다베디 미타마시 계속 레지 미스 코 차르 베다마시 미타마시 베다마시 냥커도 봐 안도 뭐 마시바진 디디마도 베니미베 아니 뭘 레지 시고비 루지메라디 레지 시고비 루지 뭐 마시바진데 디 뭐십 조고비 루지메 대치가 지미기 다 샤모날 팅에다 와진 미투스 루지람 데미데메라 팅에 담니 디기디 마바니 미데메 디디 샤모디 베와진 lalli tsoshina be satup belujidu satup me marshal satup be lalli samatup be tata ship sodro ta tentibe shimidi ta michi sashina nashitibe dupim shipme ta michi ti sabe shisundigibe duim shipma ba anbodo lalli chilbi gi luji bodalu ta tabu be washin tenga chigita sanichani di nyunidigibe ta bodo tsosadongme ta kapchila mes ju mom temole ta mi tande sa mo chikhala ba she ju ta sa to tin be kablu 대샤데 미당 산이도 봐. 대서도 랄리기 샤모 미당 사동. 대샤모 랄리 쪼신 사트미 샤모디 미당 사도로 나나 맞춰됐디. 안에 두비도 저도라. 대 샤모디 ngachagi 두이미기 샤무치 베데베스로 다디 레줌베 쪼디기 비사와진 다 두디 데베라 디온가라 카데베. 메 랄리데 쪼다 바진 쪼시나 사트베 랄리. 랄리 쪼시나 코 콘디 코디 부베 추디 땐다베 메시 사트베. 데 랄리 가림치 쪼로로 메도블라. 레스 가림치 쪼로라 두디 데베라. 두디 데베라 데니메 몰라. 다 다링가 저라기 갸캅 곰벨 조다 띵디기베 땅가 저라기 다 투제기 톨레벨라. 데 저라기 모바일 기 줌룩기 톨레 모바일 앱 셀라비메라 디수기 톨레베 땡가 저라기 샤모디수야 사둡 마둡디수야 신디수야 땡가 저라기 같이 신이나 세미기 땡가 저라 줌룩기 톨레 데 데베 데 묘지라 데 신같이 세미니다 디수 가다 때메발 아니 줌베게 샤모디수야 같이 줌룩기 톨레베 다 디수 모바일기 다 줌룩기 톨레 따우지라 샤모디 사둡이나 미두비나 디수 줌룩 다우레 가니야 차지레 맞장가라 나부이 카돌레 대신 공피주의게 합나리 바카데베레기라 다니 샤모땅 샤모기 ngota ngoma beni bewasin디 테드루 다 샤모 ngota 다 담만 비도 따님베 니바서도 마이크로스코프 기냐루 쿠기 다 짜다 셴디 따님에 셴 충충고 미 타봐 안따니기 칸이두 대껍질레 DNA 테스팅 지라 DNA 테스팅 보달루 테 테멀레 리처 팀이데 쩌미 떨처 팀이데 마루베 아메리카기 샤모다 유럽 나 지금 에시아기 샤모 디 테마 쩌트베지미디 로 DNA 따고를 맞투베지니도 봐 안데도 다시 한번 뭐 따는 날로디 디마투빌라죠 라스 디날이 가시기 디 다네 또다 신비와친디 로 파다 같이 구글 나 줍달로 신보도 신이다 메토치카 빠답지 테니도 봐 디자메 샤모 버시 마발레 메토블라 샤모 보달로 다 샤모 치는 이루 콜로 뭐다우달로 야 굴레기 샴다고 베마 우레기디 수지가 찍었다고 베다 우기 순텐시다 파기 쪼라토디 반다 대화가 시작했다고 해. 라토두고 같이 두갔다고 해. 라토기 주 같이 두갔다고 해. 같이 반다셔뭐 김이죠 뭐 뭐시다 같이 하는데 아와셔무스랍네. 소지 세피디 우마. 라토디 미바친 사투비다 마투비든 거지냐 거요. 아니 보달로 같이 취식이 돼. 취식이 뭐다니 디나베 하신 주니기 때 디나루 주니 년카디 bomber도 아니 보다 취식이 됐으면 또 몰라. 뭐 다들은 뭐시더라. 존엄다. 조카드비나다. 디가 되도 갔다. 달라버가 되도 갔다. 원래 마시미 랄리게 샤모니 왜딱 빠답신 아시겠는데 봐. 아니 보다 빠치게미 상황 돼. 들어 샤모니 젬부보다 전화 마도. 로깁다 마도. 샤모다 로 마음에 지올 마도 봐. 젬보도 전화으로 샴미바 돼 뭐라. 그래 아치 아주다. 센텐이. 센텐시나 들어 찹찹보다 들어
거기 의미 짜대들 말이지. 아니 보다로 못 필이 남으면 그냥 가요라. 당가 제베레 대신에 시스템이 내가 지금 놀면서 그러지. 다 아니 주고베 대들이 뜻이강한 레파 동주기 걸리 주고베 뜻이강한 발레파 게미기 샤무디 다 쪽테베라 샤무 다 파게미기 샤무디 다리나 팀부좀 친을 겨우려 싶어진 디 쪽테베라 온가라 가디베 것이 아니 다 거라기 다 조지베를 다 샤무기 다 디수께탕 가라 쪽테가라 가디베 디수에 제니기 nen가예가라 디는 장하에서 딴디도 받아 다 샤무기도로 추모 차추모 위해서 기미디 다 사주 뉴스 기미 다 샤무 사주 뉴스의 기미다 사주 뭐서 기미디 샤무 집에다 아치 마로 베테우나지 아니 에와 친구지 젠디티보다 다 샤슈보다 샤슈소도 샤슈스니 샤슈다 마치 뻔나가 어디 왔지 마치 나신했던 데와 대봐 아니 보달로 다 바로 어제 나서 나 바로 팀부 뭐라 될 뻔나가 어디 와서 사터서로 아니다 대사 모습이 찍고 봐다 샤슈이리 생활원 이리 갈바 이리 아 소메 갈바 이리 다 렌셔다 신기지 말도 아니라 대 이니 리마도 베테우나 마도 저 테루라 아스지 다 차시모니 되게 소지아스 주니지 다 다리 nga 남자 ren bebedalu ta chachu dusse babeganle telenga jera shamudi sukeni ki diseme bala tani beganle te yugonale pademi yan tomgi bolaga demi disu긴 가기 베데베스루 다 nga shamudi su tok baombe te tomgalu shamudi su somimela tani bebedalu ta disu debe zombegi ganle te tatogri jeni yigala 당가 이 냉가지 두발라 디나루 데 유할레 콘데 똑 바오미라 디세만날에 일단 제가 샤무디수 디나루 두예 메비디세 미시베 뉴자미디수기 카톨리베 왜 디샤무 이메서가 냉가지기 남삼이 에집지 미베발라 당가 제가 이 아니베타비 바달루 아니베달루 따토그리 제도가라 냉가레 카데비가 세미치 마치기 다 치디캅디 다 마치스 좀 콜라바 데 안에 버로다 팀푸기 람다디 아스레 어쨌다돌라 데 치디캅디 같이 도파 사비기 샴바스레 템메 때 딜레보달로 같이 팔랍달로 같이 랍는 완세미나 봐. 때 샤무사마도 아니 사무도 매. 마좀 다슬랍루루 쫀다로 같이 랍는 완세미노. 때 아니디 때 같이 도퍼 봄 사바신디 같이 의지베고벨라. 때 아치 도퍼 중국지 배워진디 때로 뭐 사메다 좀미디 초사다 이거 소달 안가 사이 따보라가 사이 케미서 라바스티스 마신디 들어가 지게 들어 그대 같이 서서 미니디게 무슨 라미시베 저 아스르 도파위 안 빠네미 셔무쟁아 아스르 도파디 ummalani 다 아니 다도나 수미베 구 데타비베도 팅아치라 시주기나로 딱 마데우즘치 소메발라 나부기 카톨디 케촉 마치라 샤무다 제위기 디나룬 냥가 가디베비나 사투 마둡디 소카디베비나 디수나 케촉이 카톨리 캠비메라 이루 당아지라기 다도슈미기 디오고 당아지라 총간날레 바디나도 쫑니 디수 테메간레 디수 삼마투르다우 좀집에 나부기 카톨리 초와진 디나루 데타도 순두즘이메라 람니기 완티시 민도라 단베베도 시주게 타가벼친 디 람니기 따독빈디기 완시티수 갈류 예비나 세미치라 따독 갈류가 미시베 데 녜마 사시가 지게 아스지 도파서티보다도 이지디베 디보다로 디나루 대치베레 예시라 디나루 뭐 아니 원시 유미디 나슬레 쿠다 코 이마바 대신 콜레 접치시소달로 당아치게 다 하고 먹고 아니바 하고 먹고 자적이 아니보다 당가샤든 원시미 테르바리메 서로 원시미 십지베니 원시미디 제님베 다리나 부카톨레다 겔용샤무티오나로 찰라치세 텔레 아니좀비기 레림리 때 코딘타비 바달루 당아체라기 되든리 베동라 텔한가디 수치갈루 텔레 nga체라기 때 사고나레바 아니 베바달루 디날루 때 nga체라 때 대화예비기 때 레데디 수다치갈루 대화를 맡아보라 디좀베 다 샤무기 콜레 나부기 캠베 대바달루 시주기 타갈루 heb달루 따독베니다 디수 갱구디 아니좀치루 포베세미치 따투센세 디좀치 마주메모 디수 따베미라 디수 당가 저기 다 기tab도 포스터다니 파즈 tam돌루 마차 도마라 데파 소일행갈루 텔레 롭다나 데산데주 원수 tam돌라 톰카데바 안줌비기 네땅데 테니갈라 다 nga체라 미세스 넘버 디수기 치갈레 땅체라 지칼레 샤모디스 똑방 나 템부 톰좀진도 비워진 텔레 nga체라 쫑비바다도 미디수기 다 자미디수기 카톨리 아니줌비기 샤몰리 텐데기비 두 톱디기베 강이다 중이갈라 디수디 마틴라 강이제 마틴 다 투미디 다 필리기 마셔를 타린 사람이 시보 미수베 템메라 나 이거미는 미템 마틴 다 샤무나루 제주벼진 같이 숨지 예르라 예랑아지라 다 조금 퇴들로 뱀백이 제주디스 예비나 가디베
다 샤모나디 쥐디 bombe 유스 말라 마치기다 네미디 뉴 펜디 bombe라 유베 대나루 마치기다 맨날에 더블을 마치기 아니 샤모데 마치나 다샤 버스 베시 미 샤모슬라비 대나 나 루자나데 베시 샤무스 지자멜 이제 다 정카 에르겔스 베레 샤무스 팅어바 당시 샤 버스나 베시 샤모슬라비라 대니 마치기다 나미멘 거기 베시나레 샤몽스 디두라 아니 비가 지금 기타나 같이 홀레디 샤몽스 자이 일단은 뭐를 더블은 같이 나오면 그냥 욕기도 봐. 다 필리비 컬루데 더부디 멈리기도 매. 때 깝질에 다리 맨 삽텐신 아시 봐봤노. 때 들어 다리 나다 인데 삽텐신나 다 샤모디 맨나 담미디 랴샤 텐도 인스 여르게지도. 다리 샤모 맨나 주미. 다 샤모 사미 대할에 샤모 가야리비 맨나 뚜뿌임베. 디나레 디 대할에 들어 맨 몸미미 샤모 랴샤를 두라지. 다 주지라 다티와세 미라 다나이 다리 ngacha shamuda tiwi ta ko hatati 다리 남자린 다리 다 찹디 수바비기 갑lu ngachaaki 다 지갈렘바 샤무디 수케니키 디체멜 다니 베발루 ngachaaki 미드수기 카톨레 다티수 리준비 이집 잡디기베 데 샤무디수 데 냥하디수야 리준비 캔디기베 데 카데브레제고가 다 같이라 수니 주지라 다 nga치기 다 샤무콜레 삽고소달루 데 다마루 로 디스마톱 데 리파이 다마시 라베로 란 라티나 베라 ngachi napsmichi kadichi labru zoni minba kaleshi se mishi be ngachi ngachi boda ngachi shamu tarbari ngoshimi 좀치 사돌라 자샬미 자샬 찌니치 점주고 사도 내가 람베리 내가 메테와 봐 미주가 마서 그런 미주니 다시 무슨 샤브르가 샤무 투 bom돌로 마투도 찹삽 투 bom 림님 두미치뉴는 내가도 봐야 돼 때 자와라 롱이 마시미디 배워신 마사세 때 샤무 사상게니 미 저포이미 샤모디 마사와자다세 마사와친 들어 냥하면은 오사 아니디 다 테바리 인치미 테바리 싱모시미 이마심치 사다세 다 세스 샤모디 좀디 방으로 딜로 떠돌로 어째 떠돌로 가르세스 모지무 통 다 세스 샤모디 디데 마도지레 디버들 디널 투지 저테 여봐 아니 대가 추스 마신 같이 디 엄심이 봐 내가 뽀미디라스 방마친 아니 버들로 아니 그런 게 테바리 땡땡 마시 마신디 마사 야다스 민치디 같이 데 안치디 같이 혼리 데버시돌 라서 남세비까지 첼라 라서 다 다리 레림나루 다 텐센디 쪼라 데 다리 당아시라 데나 다도 케초기 같을 수미멜라 당아시라 샤무 자디기베 상기니기 메세 디나루 독바예 바진 샤무디 마발레 마자세 다리 케초기 주기 같을 랍자 랍데나 아니즈메 나미 바다도 당아시라 기 다리 데 샤무 게니기 디스메 다 차주 디스 바비기 디스칼루 샤무 디스기 리칼레 가자기 샤무 디스 또 베사웨기 남들로 레줌베 에집잡디기 디 독바예 바진 잘라 데 디수 마자와 데데베 샤나 세데베 슈니라 레림 시나미 용루 같이 가진체 슈니 팀부 좀대기 들리 사이 조다다 팀부 좀대나게 데미솔 세더 베미나 charlo nidong kechi shida nidong kechi nga loi chomde shabdo da gompel ki denlo jida dimbe jise kechi ge doba chuse guda karma sumchule nima chuse jisen yangchin pu jigrim lobda gome jiden kana lobe mimang jedin nalo jama dona seme digi denlo toke yang desa doba chuse guda karma sumchusen be su seimda kasel ki denlo chomde yongden nalo zenida yana lekorni sum du sumchi lekorgi nalo jawa tabna seme Dukmeto tashilgi ngindang kechi nigi ring ti ngidam bum chida tongtra dukjube lasai ne zachin su jewa kini imma che chida gebe nalu longo tongtra ni lami cepamegi tondel lo sumgi barna charele che kha mimidia che chup seime neko di na se zatungda teni chuya 3 star ta 4 star chunalu imma che dodil gi shapto beru piche chingi gole pini imle jende yemitsugi kawang sunam doji da chika din sum chi kugi nalu dewa tamna singime du janda legend gi setup emina tashigang Dzongkha olu yebe yebop tembe numkor chokhang le de chu ki chilu niktong kechi shida niktong kechi nga lui denlu tashigang Dzongkha kanglung lungcho isagi numkor bolero ki lotar sortep chache temple da chinchung gi rindur nalu chama tona seshuni rindur I chachu kanglung lungcho isanale topchune da yanchin yondel chargo www.pbs.pt nale publin be chu seshuni
te rinduri chetsu chida gebe chitse dengi dowa chutsi chutamda karma subjugi nangke kanglung lungcho yisan nalu tsugopta yi chetsu detsi dowa chutse chuchilu kapchini seshuni katsilgi denlu isagi ditseka kanglung lungcho yisadachi ka lekoroshi nga sum nga chi sum keta chi din duke ni chi dushi tele kodup desenda chika lekoro ni sum ni tu lekor nalu tewa tamna seshuni Dzongkha zingi seta beminalo 𝗘𝗴𝗵 𝗵𝗠 𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗕𝗴𝗵 𝗖𝗂𝗵  𝗔𝗳𝗳𝗵 𝗁𝗠 𝗔𝗳𝗧 세슈니 렌두리 이차추 이사기 되서칼루 코둡 데센날레 톱추 세슈네다 이차추 지다게비 치체 주수 도바 추체 주담다 कर्म 숨주게 난케 주겁다 이차추 데세 도바 추체 주치로 캅셰니 세슈니 가세게 된로 이사기 되서칼루 코둡 데센다지가 레코르니 솜니니 두 레코르다 양진 록팅 가정 procurement@bbs.pt@gmail.com 나루테와 탑나 세슈니 둑장더 레징기 세더 베미나 지더 듬베 지체 숨추 소치기 도바 추치 추탐로 둑장더기 사혼나 num콜기 콜로 님츠 공세 덴두르기 톨레 촌니 임레 예법 듬베 른두르파 수기 짜마 또나 시주니 산남다 고노 랭카 겔용 샤몽 떼와기 세더 베미나 샤무 가히 𝗵𝗠𝗄 젬나스 임다 사홍 삽나루 샤무 저룽 서마투비야 예블레 가디다다 젬나시메 디다치카 촘나 데미 샤무이 콜레 마시미 추기 샤무 뽀와 조니레 젬낭곱다 팜추기 알루추 샤무 뽀와 마탄시 슈어 베위메 제냐 사투베 샤무이 릭추야 타콜루 텐디 두르니 닌카 봄 예블레 샤무 뽀페 갑로 투템 텐나스 임다 게시 샤무사 서위 슈레 나우 초리 주마진 디텔레 소위 떼워수나 제나세메 Tamkudi cheda jiktin ichari khatule longche motubi zengin chipeole gekhapna tamkuda debi thenki gi rikchu dinminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi mimang lu tamku thuma chubi sakoda mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zumsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delil hagang suna tamku thuma chubi Kesi tamku thuma chubi sakhona tamku thumba chin dugi tamku damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudu na thide neja nyultram ngabja re phop ma che sakhon de genzin lu neja migom re lu chi chapte nyultram tongtha re phop I di zumbe tamku thuma chubi sakhon de na tamku thum mi chu zewe da jan chu ja de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tongtha chutham re phop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da temple beni la sokpa chu be ma chop ma che tamko dum re be yan so ma chop I diji dilo mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I tele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I diji dilo mane ba chin du sa che da merik wan singi Nieja da nieche chu tamdam bekeu I Ti beole tamko thuma chubi sakhona tamko thuni le kade data zemna 나 가티 주니 나라. 나 가티 주니 몰라. 따보 주니비? 따봐? 야츠 주나 야츠지. 야, nga 따보 인선 단나 휴스누데. 레비기 다친 가냐 수니 민도텔라. 난 샵트고이 주니제라 제스누메. 이메시
추기는 샵으로 찌워지 행동도 두바데 나이 연수노 추기는 유백이 샵으로 지수에 날랭고베 레베 샵창아 릴랭고 밀라 나야 때라 나 장다 레드나 리니 땡아 치라 샵적 같이 좀닌 구루 티워치 햄베 장다 레드나 리타니 두텔라 다다도 샵적이 사기 멤버시나 니 사기 두세디 사기 나치기 나야 걔나도 두바 왕모 저리 게르길랍디 가차루 로슝기 잘라 맵다 오마레 데 신스 슈텐데 아 맨시 나다리나 원데다게 시기 쯔시기네 술디탄디비 이사 라사 모스발라 하탄도다 에 찌시디 완디 게시바데 왜 추가디비십 데디디타나 페이스북나 종강이 싱길레림나 타칠리 히사 세벨랍데데 다딘네 수다 다딘데 수사네 가테 주루 히사 세베 코슨디기 탑디에메나 타루 디게미세 딜렌다 트위터기 레림디세 자다 레디오기 페이스북 페이지 나루 뉴통 베타스베데 왜 이나 틴딩가 라딜 회도토 베펜디기 들레 자다 니비 페이스북 디 폴로 베베 나소수 디나레 타고니 멤버시 온데 아니 베와친 탑디토 투도사기 잉예 팅에 도바데 공조 체딘디 죽지진기 개랍숨바 벨지미 도지 완치쇼기 개합 공회기 딘두 사미 까딘 제수 데니기 텔로 질로 직동 kubja tenju tenjilu miwan geyu pinzu chedun wanchugi utizedi she nanu chedengi zogidi janchub chedengi nambabe shenyeb imda chedendina nangden zora kagong pusumgi shitoi lazotsu yeb in dari chedendi jildang dumitsugi cha tsenida kora japse sago yongda jenji imbeka chi dashelba tsugi tenleberu zitong jengi sago chibe 이치 깹인 템부두기 잔데 추가한데나 레츠원게 힐로데라 쿠잠보 시슈네데 치가 주로 추즈둥게 네스추게 담바르네 소덴 지텐 코시다 켈덴 행카기 선남시 남게 지지 닉동 찌구치마데 차슈 베가나도 디지 페리스르베 남자기 올림픽이 시릭 젠드르나루 두레 킨자 하모기베 파주기 레름나루 토렌베네나 단네스데서 카세데기 베슈게 지텐 코치다 켈덴 행카기 선남시 남게 지지 닉동 찌구치마데 차슈 베가나 휴베이마 데데시 람다 왕게 태클루 탑마두 휴미드스 세니다 신람 세니다 냠지기 라나루 라렌기 네세치 소니기 들리마 산남 신남기 딕지디 질로니동 숨다니동 구델레니동 지구로 차지베노 시든 코체다 켈덴 헤카기 굄미나 산남 신남 세니다 냠치 베니기 킹코디 가루 포유르야 도들케든 레콩기 라링기 네세치 송제메 데 도들케든 레콩디 켈용기 콜럼 우완진베 니진베디두 망일 차체 catch-up kachile bede beru tani di minimum technical standard di phasa undalu danzi thapra thapgo be sela ani sanam shinam di se undalu kön bom shodira
디나로 짜마토디 차다나미 geog나레베 구츠비레 종카 땡가체라나 중대원으로 주미수병도 아니 고든디 가데베 탑타 인상사 존이 될때 산음 신람기 가이드라인데 따른같이 리비전 베디 필요 세션이라 대산이 슝기 고집수기 배워진 산음 신람기 당원디 흰상사비 소고비카 신람 세위급 니미 침공술류 기투다 태기 톱람수야 곱 두지메 chatimnalu chidi gakpachi gachidu sawachin tengachi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 𝗕𝗵𝗂𝗵 𝗕𝗱 senam shinglam bewachin te 𝗕𝗵𝗄𝗿𝗂𝗍 the digin angonalu ebigi the sing disu tengachi ge dagodi bedi beru the hingsansa zogup douchi bewachin the dinalu chatim gi gakpachi dumdachi thoiseshuni hani bodolu the dalefa didi tengachara gyok dakchongi te olu ribumbe te shani epchibe zenambachin te senam shinglamgi te dakchongda jinchongdi ribum te gyok dakchonglu phoale tendigibe ta digi phenthoni ime ngachara labewdolu tabdeni ime se shunila sanam shinglamda 𝗕𝗴𝗵 𝗕𝗱 te diga 𝗕𝗴𝗵 𝗕𝗵𝗍 te ngachara misigi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗵 len te tari 𝗕𝗱 𝗕𝗵𝗍 longo chuthale che digibe lamten chawdalu te dato bana te thamdi ro sei jodadisugi mintholura unidigi te dalepa ngachira lamse legung beru dai chirtang Dzongkha dakchongda geok dakchong disu lamdi jakeda tarchi beudalu te dinalu te sathamdi ro sei jodagi minthoglu unidigi te ngachilu te tab madiu tonglen bomshodira te didu se shunibeila 신람 포미기 때 사샤 디때 소 가기나 포데라 베서치레 디수 dumtari te phadasu te thamalu junsari hebrochi bawachin te di realignment di te anibe phadasu te dumtashi te junsale su te misigi sale pha to ko bebe benigi thablamchi ji te tsubachin te di namsamele jamonime seshuni beila sonam shinglam mahibigi sagonalepa da satheda ani chuke bewe kapsulu da miser chugi gadebelam mosawachin da sanam shinglam mebalitendige da sajichu leshumbe zinchong thap mitsubese da matsube ganlen dari kapchika thegi theka hebdalu da sajichu zinchong matap saji mabeu rauchi bewachin dinalu da the jachale ja debe phobinbese da saji video bachin di da jachangapchu phapcha thobdidu debe imbela turning sumji dechi phobdalu te 𝗕𝗴𝗍 𝗕𝗱 bewachin dinalu disngapchu da dinju gyara te senam shinglamgi chakdabame thobhome seshunela Dizumbi medi gotip laluchi gi shimina sanam shinglamsu kewada alanchi tele shinde dumra sutsidi nitosu yesei sago tsunaya segop duzime telhenkadi gi tiji charji benigi the geoda Dzongkha takchungsu da chika tretinda godagi shenzumsu tsonigi larimdu darul henkagi tretin shenzumsu daupcheda sumna godin tapsani gi charji yebda charji bi sanam shinglamgi tishidi chajogi denlu henge shungsulu pinime te dari ke khamna sanam shinglam kilometer tongra chukchil hapche bimbe tashi chezumgi nesuldi kizayin shigini jupyuni geju shio lensugi ngendogi chonju de shumegi dawnalu kodin tabne be yebda tarigi chonju de gitenlu torimshi se takyumi tontra nga da shibja malamchigi toki be yebbeima del lensu de gi kyuminalu chankha de tato sunsulu toshuchi imbegi kha chonju de gitenlu jondargi hlerim de suna takhatomigi chankha de hyasin jodi yebbeshichi Ngendu chenjugi denle thoki bemidi 𝗕𝗵𝗬 𝗓𝗵𝗬𝗏 mingom gyabjang apchu dichigi yasin sondi yepta ndi ya jacha chopge dichigi tsi ime te nahi mi tonta chadanga lapchigi thoki bedi ru chenju chaba mi tonta sumja dinchu leke maumbe di da chika dichi chenju digi denlu jawan bemigi jankadi yasin sondi tu te jawan jimigi lade tsugi tele chi rikzin jipsel da deten lade di imda dare lade di na jawan bemi gupja di chi yip ime di ya 𝗕𝗵𝗬 𝗓𝗵𝗬𝗏 mingom jalap chigi yarsin sondi tu lade digi ke mina dare Dzongkha yarsin jomi di ya Australia lu chatham da dewe lamlu chu damdam zomi luten ndugi najin chu chige lepha jomi di mapap juni di ki imoni me sishi chi tuchi atsi jandap chapdalu te tuchi tokyo bimima te zumbe lobjong bimima mi de kachile tindi na sawachin tangara cham chigi la nothangchi
te roma phi ge khap dang chen na jun cha sab gi ma sho chi gira to da tang de phi ge khap jun gi to da tang de chira len de imbela iru te tu chi be ga le roma Australia lu me mo te ma gi lam lu da si ju disu dum tra chi ju chi be te chi ti gi me na se no me se shuni la chi nga chira ge kham na lu te ta ne tang a chi chi le jum ju gi tak chin chi me na se te no sam tam me se shuni la di zumbe yangma detin ladin naya jangwa bimi ngapjal hapchi yep ime daru ranchin thinking gomfe lazin yitsagi sago naya chenju gi jangwa chu tomba be jindo yepta di ka mingom sumja di chi yep ime te thorim shetse tharke mitsu gi lamina dari jiu na le gom jumi di yarsin jodi yep le jiu na go kap masu chi du se ime chigella fa jo de phale chigella fa joni gi de rules da andisu rules da processes de so de halam gi la khazo de mathobi nalera de cha je de gi be pha joni de panjim le de diodi ngachira na rangi ge hamna lu de gokap sambulash du la da ani gokap de so lendi gi be de nalera nara de gi be de nara de jub juna individu zidi gi be de nara thake chen ji be joni gi rewa ni de gi message be rana susu gi towa da tin la malema da ituru zothab da rangi da nyamyong thop thap gi din lo da ra machi ge khable fa pesha tawa da chala zo yasnul la ane be be da lo da ngachi dugi kham na lo da shiyo da gergina la sok pa na sa to man chio ji tenya sunul la da ane be be da burang ya la ana gokap chi lendi ge be la duk shung zawa sum da cha chi shuni gi gokap thom ni me seno de ge be la ti 인롱이 동 캐치시기라 비기 신주나 자모토메디 딜레텐디 인시슈닐 ngendu chenju di shume deugi chi che sumgi che tempu da monga lube goten thapni bedu ti di ji yu ke saton chikton sumjal hap chi yepta di ya nahi da chepta saton chik je gap chu gi ya simbe di yepe ime jan ne sil gidan le pe matsumbugi ne ju de ta shite kar gi dulen beui 나바 추르추세 둘 팀보 짤리메 타나르베 피파게지 암수 틸람게 까세 텐더나 두베게 용기 암수 까세 데센다 데즘베 방글라데시기 데센이기 파나르 시딘 베니마 데시딘데 사니 고덴 탑니 임다 슈메기 시딘데 사님게세 팀보 짤리메 타나르베 고덴 탑니마 데게 갑니기 파나기 까세데 투치치다 추베기나루 베불루베 고덴 탑니미 로이시아 암수기 까세 텐더기 텐레 타디기 자와 줌치 임베시치 나바기 세든기 텐레 타지니마 네수시에 좀지 소비기 kablu kya khapni chargi khatule jubde de zle jubre tinsubeги rewa yusishiji Gyono rewa yula de nagi machi gi tuminyote machi chapchube ono rewa bondo yula tani di Bangladesh de namsi de naona che machi October gi dona lula South Championship bala ta Bangladesh machi na South Asian gi team la bini digila kuna namsi da lani machi gi tenne learning experience vision chi unne mebala ani friendly matches ni gila te ani go kapte ti no santam pera de na bata 27 ki match te ne pera ni gire oyula নতুন কোচের আন্ডারে প্রায় সেডেন দি লো এশিয়া আমসুই কনসিডেন্ট দুর্গিদেন্ডু দাদি কি জামা জুমচি বেওলে ngachi gi jangwa su matup tup berabe digi dubdeya leshum be theno zenome এই হচ্ছে ভালো প্রিপারেশন হবে Dugia Kabgi Olympic Sirik Gendergi Panjugi Lerimna Lutere Gotamba Tekhatunime. Dede Tuchi Paris Lube Namjagi Olympic Sirik Genderna Dule Kinzal Hamagibe Panjuna Tekhatuni Behible Kinzal Hamada Mogi Lobdembadi Nabagia Hamnali Chunime. The Olympic Sirik Gender De Zapimle Gosunigi Lerimdo. Tashiganle ke lokechi du lami kinzal hamogi Olympic gidendur gidenlo tempulu daudu de chigirin lo jawa tsubeno. De kinza mora lunte pu gejun du gi makde na lu chaju michi imda mogi Olympic na dakhato ni gi kokap de ya heme banju gi dubde tsulushi ja de dam khacha pyobe me. De ya chilo niktong kechi sumda niktong kechi shi du gelchi banju na le mogi ga khatho pyobe me. De zumbe chilo niktong kechi ni lu dugi setting asu banju gi dendo na le ang dam pathembe kha nahi gi dendo na lu ang ni patheno tele laya gi banju na nahi mogi ang dam pada niktong kechi ni lu ang ni pa de zumbe chilo niktong kechi ni gi snowman race se mi banju na lu ang ni pathenye be ma ngagi bangjuni se hema ngagi school time na di ngagi majula
te ngara mamina 2020 na sila te mamina le si te ngachira deha competition bebe chong bala te ani boda ngagi deha kilo bidisugi chi bang jusube ani bebe khogi chaktube hanale ngagi chuni ki to akila toru mogila mina dizum gi gelji dendu na dekha to ni gi ko kap thop mi de lo ka chu bombe yesi shichi himadi ngachi phas na shu ju tila nale dege ju ani bi jungla mamina zibe ngagi pes aschi di shichila deboda datu zumbe expert di nali Bhutan Amateur Athletic Federation gi kadini ina kogi ngana bu hemagi result suta de che anzumna chodubdu si koi jongdan naila de ngaragi Bhutan Amateur Athletic Federation nalwa kachide kadin chela de especially ngaragi koshla te kyunsangi Olympic na le tama thopni de la kha yeru more khatule kade da da cha gen ni be yese me ma kyararo qualify bi mi chance ho mela khogi record tawa chinde 2 hours 14 hanale continuous 15 16 anzum dula te ani boda randi rozumbe rodilo nganga du training jamnula na oni den te ngadi training jamidi thopchila taw dutimchidi te boda rozumbe nyamnyong mi ani boda ngagi gadibi betsudoonga ma jobe rona roge khabom na me gadibi dendur betsudoonga te beroya ngagi ngaragi honli de chagingbera ma competition benisi shuda Deda chiga mogi lopten be me kunza doji gi lapmena drug Olympic chokpa da drug lichel chokpa gi japchu leten panjup kunza hamugi dubde lejum betun suberewa yose shechi ta to mo bewachin ta ganda sumda karma khichi du nalu ta to mogi anebe bedi sishunila te karma aninale mogi jaw be ra ta training be ra te mogi training ya lishimber jodi sishunila te 정화의 리심베이 다 모기 파 아니 컴피티션 날로 마치 올림픽 날로라 모기 아치치 나기 주미와 디시와디 아치 리심치 모기 베숨디게 레와 이시슈니 데 올림픽 기 암시 반주 데 슈메 다우기 치세 추치 루거든 탑니메 toru Olympic gi dendur de na dule lamdoji gi datse da sangiten zingi che chapni gi dendu na da khato ni me jangda ne sugi den lokar mo andi gi ni jude nam ge dem gi dulen beo in phiru chuse dingi ne su de su de chibe jangda shu so de chiga so den de su tere sa chi lo de be jangda shu ge jiten khoche da kelden henka gi sanam shilam gi tiji ni tong chigu che ma de cha ju be ga na do Techi Paris lube namjagi Olympic serik tendu nalu tuile kunza lamogi be panju gi lerim nalu torin benime. Nesude chibe janda shu sauda chiga namzangin yugolle shuwachin nabada naze gya khamnalu samu pudi be chapsam simre chamne zumje beyme. Te dezumbe juese gya khamnalu samu pudi be chapsam simre da lokatu gi sani disunalu chabren totore chamne zumje beyme. Tato tudigibe nabada nasigi sakazangin dishuge. Nabaranda tubigi si job gesa publi saka tuju dusungyamle tujingi suchi pindu dusu chamchimato jen kone sab kyuni da rigne zihlabni tuyne poni hisa tsitulun beni da nyingi tindisini chimsabi na zuni da tsonla sab gosuni kishime dusuni kome shabsa chani da shimbegi lena da timozi tani dusu mitubesi shuni. Tinyim dikalu kandugi julamde tuyukoli nupchanda 양철레 장 델리토버 추세게다 कर्म 키칭알레 뒤코르다 양철 니처레 장샤 카드르 포빈베스슈니 델레나세란다 투베기 시치고 자파살루사카 추주드승임레 로트르티기 시치핀드스 잠지마도 젠텐수삽 제네다 럽네베니 코네삽 큐네다 히사 시틸림베니 침사베나 수네다 손라삽 고수니 레베 튼디베네다 사타린서 도디베네다 수메도베 테님디칼루 칸두기 질람데 뒤코르다 양철 니처레 장샤 카드르 포빈베스슈니 템부두기 잔데 추간데나 lep시르 추즈 딩기 네수다 남장인 사카장인 드스데 집에 잔데슈 서우데치가 레림드스 토티드베레세나시슈니 그리제
촘데기 들리 사이 조다다 팀부 촘데 나기 데미솔 세더 베미나 charlo nitong kechi shida nitong kechi nga loi chomde shabdo da gompel ki denlo jida dimbe jise kechi ge joba chuse guda karma sumchule nima chuse jisen yangchen pu jingrim lopda gome jiden kana lobe mimang jedin nalo jama dona seme digi denlo toke yang desa joba chuse guda karma sumchusen be su seimda kasel ki denlo chomde yongden nalo zinida yana lekorni sum du sumchi lekorgi nalo jowa tabna seme Duk meto tashilgi ngindang kechi nigi ring ti ngidam bum chida tongtra dukjube lasai ne zachin su jewa kini imma che chida gebe nalu longo tongtra ni lami tsepa megi tondel lo sumgi barna tsarele je kha mimidia je chup sime neko di na se zatung da teni chuya 3 star ta 4 star chunalu imma che dodil gi japto beru piche chingi gole pini imle jende yemi chugi kawang sunam doji da chika din sum chi kugi nalu dewa thamna sime du janda legend gi setup emina tashigang Dzongkha ulu yebe yebob tembe numkor chokhang le de chu ki chilu niktong kechi shida niktong kechi nga lui denlu tashigang Dzongkha kanglung lungcho isagi numkor bolero ki lotar sortep chache temple da chinchung gi rindur nalu chama tona seshuni rinduri chachu kanglung lungcho isanale thopchuni da yanchin yondel chargo www.pbs.pt nale publin be chu seshuni te rinduri chachu chida gebe chiche din gi do wachu chutamda karma subjugi nangke kanglung lungcho isanalo chugopta ichachu dechi do wachu chuchilu khapchini seshuni khachilgi denlu isagi ticheka kanglung lungcho isadachi ka lekoroshi nga chi sum keta chi din duke ni chi dushi tele khodup desenda chika lekoro ni sum ni tu lekor nalu tewa tamna seshuni Duk jandale zingi setup beminalo yubab tembe rindur bachugi chilo nyikdong kechi sheda nyikdong kechi nga loi tenlo lotar yigdi koche temple gi rindur nalu chama tona seshuni rindur yichachu isagi tuchakalu khodup desennale thopchu seshuneda yichachu chida gebi chiche chusu toba chuche chudhamda karma sumchugi nangkhe chugopda yichachu tese toba chuche chuchilo khapsheni seshuni khasege tenlo yisagi tuchakalu khodup desenda jiga lekoruni somni tu lekor da yanchin lokting khajang procurement@bbs.pt@gmail.com nalu tewa thapna seshuni Duk chanda lezing ki seda bemina chida dimbe chitse sumchu sochi ki joba chutse chutamlu duk chanda ki sakhona numkhur ki kolo nimchu kongse dendur ki tole tsoni imle yebab dimbe rundurpa tsugi chama tona sishuni sanamda gono lenka gelong shamong tewagi seda bemina shamu gahi poti sanile zemnas imda sakhon sapnalu shamu darung samatubya yeble gadi data zemnas ime dida chika chomna demi shamu kole mashimi tsugi shamu powa jonile zemnangopda pamtsugi alutsu shamu powa matansi shuwa bewime jenya zatube shamu riksuya takolu tendi du rini nyenka bom yeble shamu popai kablo tu dem tenas imda gesi shamu za sawe shule nau tsawre jumajin ditele sowe dewa suna jenna seme. Tamku di cheda jikdin ichari khatule longche motubi zengin chipeole gekhapna tamku da devi thenki gi rikchu denminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansin gi mimang do tamku thuma chubi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zumsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagan suna tamku thuma chubi kesi tamku thuma chubi sakhona tamku thumba chin dugi tamku damjin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja repop ma che sakhong de genzin lu neja mingom relu chi chapde nyultram tongtha repop I di zumbe tamku thuma chubi sakhong de na tamku thum mi chu zewe da jan chu ja de me bache sakhong de genzin lu neja nyultram tongtha chutham repop I tamku chomi chomba chugi beru tamku da tamku thinki chu chekar setin beni da temple beni la sokpa chu be ma chok ma che tamku dum re be yan so ma chok I diji dilu mane bachin yeja tonta chile tonta sumchu so drugi bana phop I tele chomba chugi ranse sa khonna tamku thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I diji dilu mane bachin du sa che da merik wansingi Nyeja da nyeche chu tamdam bekyo I
di biole tamgu thu ma chu bi sa khona tamgu thu ni le ka de data zemna Las Tampura lerim zi shumi kaaralu sonam yuren ngagi kusampo se shuni. Te darigi lerim nalu beochin ranglu soshigi kole diwa dilengi lerim thunkuchi phini. Te dari lerim nalu gembe na jemi kenchu dekar khora zumchi beochin dato sense ranglu soshi nalu shipsil be digibe namsami toda dandi ke demichi me se shuni. देखोगी दतो से शिंदा शिंदे खामाडो सुमजा देमची नालो मोताप येबाब कदेबे येगमीगा सुतादिगी बे रांशी की सोजी सुजोबे दोसे शुनी ता दिवा दाम्बा दिरला ता ngachi gi chirtanglo da mise temzimi chuda tele najin chulula ता रांलो की सोशी जमी दी काजुम चुल हागो इना ते चिरतंगी छो चाप थंगदा रांलो की सोशी की ते खेबर गचिरा युबिना लानी ची सुना से शुनी 다 인 공레라 팜 추기 팜경이 추기 라베디디 비추지디 예마조 베다투 센체 샤디 두라 베슬두 테 다리 갑치나 헵달루 벤테 아트리 냠조사 통디 텔레 당아기 나 아치티 나라기 시 통베니디기 테타 아날레파 냠조 마추와 슐랭아 지레기 부지 추기 갑루야 당푸기 팜추기 베미기 람루실디 ngachi banagomgi phamchuge dazi bedidu dato ngachi gi kablu besel bedu se ngachi gi lamlu silta bero nirani da panyam juni gi denle bete nga dazi baby bemi ani I te nipogi thega nipalu Professor Robin Slongate, Director to the Grimoire Centre for Material and Cultural Conservation, University of Melbourne, Australia te khongi rangi choji chamigi lamlu sildi dato ya ye majwa na du te ani di khongi sheshimnale ta na duge khapna chamchi member te ma Australia gi university na lo chi ani gi kole thachi tenna selabbe tele ma Australia lo lore na thare atara jodo se shudola te lamlu ni ton khechi sum nilu sachi joi tele dichi khechi shilu sachi joi la te da sumbagi theka hebda ngaragi pham pincha ta to sa chugara lo japchur bena bete tato ani choji chochapni gi lamlusi di yemajwa dazi beja sumi dilu amsa kadi chese shuni ngachiregi dampule bemi gi choji gi kole shuda bajin te ngachiregi yemale pham chugi bebi kablu te dari nabazo be ngachiregi chemana jo shingi damachu tokbangu chu te di kipdi sosagi zonida kip sosagi ani di ngachina duga kapna minu te inchi minchi ngachi chikhalera nyogobe te male nyoda kip kapbe na nyobagu tele 신기 다마추 가라 tukba tsobe te kipkabbe nana tsudaba chen dinalu zejo menda kani lumagobe tam ngachi zulumane miba ngachi regi rangine tanu manebe ani chi dula chikalu bebe zumgi choshi chaba chen namse jamto to imela te menda zejur chu nyu tele ani chusatom dinalu lu te ani 초시조 깁디 나나 주베 대치가 텐심날에 랑기 노노사기 초시기 깁기 초시 태운세 되슈니라 라스테 나기 순데발라다치 테다 랑루기 초시데 조달로 땡인 당폴리 조미 숨치 베와친다 다 제조르 같이 아말로 조미 숨치 베와친 테 남시네 땅다 텔레 나치기 타쿠네 땅 같이로야 테 마니바 유실라 테 안숨기 다나 비르야 다 레비켄치 체라 다토 센체 랑루기 초시나로 테 십설치 베베 슈노발라 테다 십셀 베우달로 가기 다토 센 차로베가 텔레 나기 십셀 베 갑로 가텔레 탑치갈라 예말레 베미기 초시기 람루스디 베어친 딜루 나치루 네바 가니에미누 담 나치루 밀루미누 네바 랑시네타 네바 가니에미누라 가스웨친 체마나 조 시 라토칼레라 답타니기 메라 시기 토카제 다시미 랍기베 테 다마짬치 토베 텔레 바고니치 텔레 나치라나 두갸캅나 로 아타라 시 짬투니기 아니 님치에 유라 아니카부 디치좀치 시 숨추디치기 다마토토베어친 테 삼페좀치 시 툭추디치 랑기 쭈베 텔레 bomjochunigi dikokobdula techi anigi bi shushui te nipagi theka hebda ngachigi ani chemanale baomi singi tamadi choshimnale te dingagi thuya thui te ngachkagi beru thundi beru mija anele shishuda nanause peda sera minula te shiwachir ngarare shigobe da sense ngagi ani labe chuya ngagi thui gachi ngagi bete te nanau chachoda ani sukanye mila da chikhale baomi gi mendisu chobe ngalu thungsela bache ngagi thumisubla te ani chudi ngachigi 깁초잡 사심날에
chugi yuana bobdalu di chu thamthasa ma changchuna jobmela te rangi besa mi to ma thomam changchuna gi semchi chulu namse neba chap dongla mindigi te ranga chiragi shingi dama chumi digi chudi ma changchuna bobta ko tamdalu te digi ngagi bewachin ranjinetalu negopchi da chunagi semchi chulu negopchi kani minu se junila lasla te nagi da ranlo ki soshinalu da jucha zeroya da shingi lalen thamne wala shingi dama ratu desu te da shing beodaluya da shing lampa madu lashe domola te shing gazum chi lalen thabdoga te ani jucha su da sago bewachin sago gatila ra thobdo ina mola skari chela te da shingi kole shuda bachin shing achiragi na rajineta nalu shi hampa madu nampa na su dula te digi nantu nale da sunse ngagi shi sumja de chigi dama da bako de chugi betai te ani nazi sumjagi nazinale chigja sumchu de chigi shigi gi choji di yirem be debmela te lalu chigi yirem be demi subela pe di dak di shuachin tato anila te da Dzongkha kachilabina ngagi mishi te English nalu bewachin vaivanam plant selangla te dabu bewachin ngachiragi chim ikagi chimgi nazena enta ubdalu te enta hichimchimbe se be tensa gi toila ngagi te pe bewachin ngani shindi da ani shin chawla chibidula te chochabdalu ani shindi gi tubla te ani shindi gi tub debeda ani shingi loni de chi choji kibu choji shebe dedabachin ani digi lo chusam changa de chi dula 다 디고콜레 다 나진날 가데베 예비나 티티 ngagi shemi chube te debada ngagi datu sense din amchigi nangkonalu besta tawdalu te ani shingi chochami kibdigi lo mazip chi jebme te ani gi lo nga judi chinale tele color choshi chu tenjuni go chumela da ranji choshi ki lazimi di nga chi chitang lu goa len thang ga de du so achin gara da amsugi chamchi byongse toya da amsugi chamchi ke onse duwala te na phogi chi me mola te lebigin chu cherazum chi bya chi ranji choshi lu namsme toya da dana ki di tu te toya da dana di da godam ba gadebe ke kibina la chu gadebe go chuila di nagi len mashulenge ma chi shu de ge di ngole shu do zum I rana so so gi to gi tolebira I si shuni la te dampa gadebe go chu so chin te diga nigi pham pincha chu ga ra pha shachulum pa tashigang diungla te diga lu nigi apadi khaling national handloom development project nalu labyungla te diga lu apa labe tele jimi itana labe mi chu khong chu gara chikha labe te diga ra alu chukube khonda chikha den de chemana jo shigi tama chu to ma bakku chu tele 조심날이 깁갑디 추기 나제나 쭈 나나리 치카템달루 초시 마도 베테노om달루 테랑기 라미 알루 추구비니 랑기 미토칼루 미틀좀 집에 통 델레라인 암사미 디나레 투아키니 고투이 세슈니라 티 인지민지 암수기 베고 포기기 베고 시미 라소 투올렌탕기 톨레비 이지 투올렌탕 데니바디 라소소기 남게 레다 남게 임모 세노메라 te da geunga ki pezum gi kachin chi di mola na che lamsil de nyamsung be go pitu ba te ani be dalu da ranlu ki choji gi la na che gi lamsil de ka de be nyamsung be sula ransosugi tuwa ke dibi in the baby shuachin ngagi shese men ngagi dat setse baby gi shese mitugi tontop di beodalu ta ngagi tuwa di chochab dinalu ki dibi beome ta mi ngagi ngaragi shemi chinalu ngagi tuwa ki dibi beome tele daro susu mi chigi daro susu chinalu tuwa ki dibi bewachin inchi minchi ngachiregi shungi bego rogi bego si mila mi rangira Dzongkha tenbe be rangi lamlusil di rangira dazi bego rangi gyakap di rangira dazi bego la so ani beni digi te ngachiregi gelu gaku pelzungi kachenchi nalu lamlusil dazi bego si du te gogda kira gendigi di ngachiregi dugi genchai di ngachiregi ngotai te ngota di genigi denle ngachira kip gob dalu kip ham choji madong be gobe te ani choji madong di te ngachina na chemanalu singi damachu tokbe bewajin te choji madong teme te di tha be gembajin te ngachiregi lamlusi dazi beome te dazi beodara te ngachiregi gelongga ki belsungi migil dubnime dubdizum thomme si junina lasla te lebken chu cherazum chi bewachin mola da ranlu ki choji lo chamchi te da shipsel bedi deni membershina na lebigi te kitep chi apartin benobala te ani kitep partin begobigi ne din de gachina te ani kitep na lenga chi gachira ha go chuga mola yan nagi la chamchi na yanchin ranlu ki choji ki kolera te susubera partin bedi yepina ani chi sunala namlu niktong chubdinlu ngaragi ai jonsila te di majomgi ngema longa de chigi ngema lo ngalu lokchi labdela igi
다 랑기 셰미 토톱지디 랑기 kitab chinalu di tele rolu jin anzon be wajin te rangi yentendi pedi jong se develop de la te tigal aigi labdalu ngagi manin la nye manin anaba bege na che bege se koja di tele namlo nitung chubdilu mo jonsila te mo jomdalu mogi ngawa loktap nitap sumtap mogi chojigi kole shila te ta mo jomchi ta moda chika mogi shimida chukara moda chika yasnula te anale mo jonshimnale chu ben mami sami lojubeila te tiga labdalura kitab gudida bachin tato amchinalu mogi shiship ngagi shiship ngi apagi shiship ngachi sumgi shiship sum domda bachin lo nija de chi gi tapdanne kap tapshi ngachiregi lamlusi dazi be subnigi ani chi junjung se ani lojubedi deleben te namno niktong job ge dechinale tele ngadato patin bemi kitab di te dinigi gotuila anele chamchi delenga kitab di ani trampil beila aste ngachi gi dato da lebegi shumi su nyen be taw dalute da ranlu ki choshi zemi ngachi lamsel da dewa bombe ra du se shunila te da lamsel da dewa bombe ni di ki lengkha da ledi susu gi mapajap chu bombe ra begop tu in ruya te rana susu gi mola nguchang ki ne che khalu be achinda te lamluksel disu dazin thamni gi denlu te gachira begop tu la kadichela tachi golo shudu zumbe i yebbe gara shungi bego gekapki bego se mila rana sosogi mi ranjangi nosamta rangi gekapki denle tadin gekapki tadin maungba bujitsugi tadinle nosamtam shemida tambachin inji minji shungi begoblo rogi begosimi rangi shemidi rangi bera dachewachin rangi gekapki lamlusil tu dazi bedi lula pe dadi shuachin tatonga gi namlu ni tong guchu go ngale gochumi tatse nga ani kip chochapni gi labe research to bedi deni digi te dato din amchi khalu te ro chikhale University of Melbourne gi ra la bebi gi nalu hali di yichi di te ro kongi ma university nale pa pechatani gi bomela te ngagi beochin te ani di ra soso gi rangjangi beru matupchi gani minu se shunila la statu da ngachi ngochangi ne cheka gachira begup tuga di kole shudalula te da ranglu ki choshi semi di mola ngachi datu sumchi be achinla thiche da yongdel gi dichi me bala te da dengsangi dilu be achinla najin chugi towa kadibera kepmela te gamchi be da towa makeba mola nyamni sumchi thongbachin da shungi beru mola ranchangi thole beru gachi begup tula bushitsugi da ngachire mo datogi mitsugi to namsemi makemi di tam kongi mashebela anigi kole choji ngachire chemanale shitsugi anibe choji tendosela be ani rogi kogi hammago kongi hammago wa dula te nipa kongi lalin tatabe minula te da lalin tab da she thong bedabachin telente kongi로 anale toaki dibe benigi ani gokapchi dula nga gadibe shichi sewachin te pebewachin tatonga Australia josanalu kongia gale gani mashebela di kole khoya ngalu yongdelgi khat tholebe nga na la besa chu thongsimnale tele khonto ke dibe nga ma bo da ngima nga bo taba joda kongi gani mishela dan chani se jodalu dala kongi da ani shindige ani cho시chi tenime se te kongi shebmela te di jora jibe nga chirena duge kapi mi chu beru nga chire lobdanagi alu lobchu chu bedi beru te chemana chachi da journalism gi te jangthong be te shimnale te tamitsu gi ta tele to da danin chu KDB 태웅신우이 레와유라 lasla te ngachi godo zumchi be achimola lebikin chu cheraya te chigil Australia lu loktu chulula pechete mo jodo se hagui se shunila te tekham chika United Kingdom lu da johara juni se hagui se shodola te nagi da chigil lu ani be jodalula te nagi thonang gadevira yupina mola te le loktu sugi phalo ngilin gadevira dula di majule yema ngachire na gya khapna gi kole shudage dam ngachire gya khapna da tu namse to ki dibe mathimiti dam ngachigi na mi chugi masheba te lopchugi alu lopchu yimi alu chugi mathomba imu sin omela daro chikagi theka hebdalu na nga internet na thong nga la gatibe bewina chuji gatibe themina ani su thongsimnale telenga ma university gi bo tele ma lopchu chu da chikalu la chikabe dewa chikabe bebe la be tawdalu khong emale mathom gi chi benidigi te dachu chenche kara menchuda chika chochachobgi chamchi thoni digi te ranjinale te ngachiregi shingi dama chugi beodalu khonamsa halidi dula te timache nomi sami toa kedi ma malu dauchi debdalu nimchi semidia tombe majawa
고추즈비기 님날에 좀 마두 세세기 남고나루 남에서미 쪼아기디 시 마도 코나기베 투 바공베 마치라 아니베 쪼아기 디베레테로 남서 쪼아 템메 시슈니라 유나이티드 킹덤기 테카 heb달루 데티 오스트레일리아 유니버시티다 지카루 맨라 소소베라 이 다토가 다토 아니 나히 조조다 디치 조조기 니기 라베미투 유니버시티 오브 멜번기 코나기 웹사이트나 투베 타니 디기 테파 유나이티드 킹덤기 summer school sichi dula so anagi mitsugi anikole tontomme ani bendigi te jobara dauchi ni dichigi jakwale te tintani gi disenalu te pha khongi tukdenalu ngombe te tintani chi tenna ngachina gi na lamlusil kadibe bebina kadibe choshichabina ani tenna se anibe labdivila na lebe kenchu sumchi be chi shipsel be digi be rang choshinalu la be digi loya manap chira junu wala te da anzum ki nalu la shipsel be digi be longo lashe jushim la nagi da choshi dasho yanchin choshi kashu chi yega mola te gadimchi be da yebachin di kachi be choshi di kashu yanchin nagi dashu chi na disuna se shunila skadichila 당하기 집슬기 콜레 슈자바진 때다 공루 슈도 좀베 남로 닉도 굽주고 나레 다투센센 나기 가라 집슬 베자저이 때 기tab베디 namlo nikton khechi lu te kitab chi be ngagi zo be ti trampel be ta shipsel gi theka hebda ben te ngara cham chi gi be machuba te University of Melbourne gi japchur gi thole be te ani lo jukham chi da sampi gi lo go jukham chi na lo te ngagi shipsel be mi chuka ra theung si shuni la tele ta ngagi 초잡색이 나네 시 한번 마도 마심들에 때 지유라 마치레기 아니 종칸날랍스도 람 때 잉글리시나 배워진 인디고 때 초시 배워진 칼로 힘팀 초시 힘팀이라 아니 시 디벤테 담 가노사고 미케라 뭔가를 자스카로 빰루 짬 지게돌라 때 디나야 미추기 다지베 자고미디 로타신도 코로 로치나 초고 림루 비루 초고 비루 차치 잡멜라 아니 잡달루 때 아니 람시기 다마치 니디치 코라기야 최섬나 끼고 벨람루시디울라 아니 베니디기 때 미공바치 니디치기 때 아니 람디 다지 베베 자누라 때 디가레라 같이 다부기 미추기야 때 힘존이기 될래 때 아니 람세미디 날린 탑탑서도 아니 벤디기 아니 힘존이기 될래 다우다우 로베 고벨라 아니 벤디기 때 가지 또 마음라 신 예비예시기 나나레 마음라니 초시 힘존이 들면서 또 팀메 시슈니라 아니 라베오달루 사하디니다 셰토 둥디니기 고가 마플레라 미빌라 인지 민지 아니 라비미다 지카 라베투베라 자고 비니디기 때 아나루 또 마음 주메 시슈니라 다 촌절기 텔레타워친 같이다 또 미스 소와디 야르탄고 바친 마프라 촌절나 양친 티루치 마프라 나나 고베발라 티 나기 다토 센셀라 ранши기 초시디 조심레다 촌절기 테칼루 가데웨 짜마토이가 마토가 치수나세 슈니라 테마파나기 순두좀베 베와친디 다 란시기 초시 존이디 나기 토아 이메몰라 테 토아 베심네 다 마웅팔루라 아니 토아디 다 마냠바샤니기 된도야 테 나기 가데웨라 베니베 차시 삼돌라 다투세제 나기 nga labemidi te nga chongdilgi denle bebe usada pulirami dam ngaragi toa nipa ranga chiregi lamlusil ime sinobe te di dazi begi bebe shanigi gengudi nga chilura phogu sinobe benidigi te dazi be jajabila ta shumagi nga chiregi bujikablugi denludi te tangagi gonglushi jiptil bemidi lo jukhamchida sampigi lo gochukhamchilo theung ani besimnale te shulegi alutsugi te dinata rutu matu mi sishuni damani niba na du jakapnalu ngara dedip chenche tele ngagi shiship thotopchu diruro tuaki di hlawa umichulu nga japchur phiu sishuni la te nga mi chidani lu tebe tuaki dibe u japchur phidaba chen te dimmi digi taru ni sumdi chulu tuaki dibe japchur phidibe te tani be nga chiregi nyamma chuwa shanigi sim samda sim yunibi sishuni la lasla da jiwa chura la lerim zimi yongda tele nashin ranlogi choshina lu tuada dande yemi chulu nagi lapten yanchin labja thungkuchi finance shunila toda dane yebewachin tet rangi toda dane di nechibe ko masha rangi shebewachin tet mashi shiship mashi rangi beta chachi bema beo chamchi ime chachi besimnale bema chutlo mashiplo semidi mappalera minu te ani bendigi te rangi achichi shewachin ti nyamjo machu ko masha tet anebera be chothi dibera be se shunichi da te kesigajim chibe
마플레르 마시 감치구치 바나곰니 토치와진 때 나다 지가 dewa bena te ngagi shiship thotopchi ngagi tenjung sishunila las tarigi da ranshi choshi ki diwagi dilengi lerimdi amchibe judui sishunila te ranshi ki choshi semidi ngachegi lamselo nyamsung begobdi kamchi khachuina lebekenchu khoragi seriri benalu sunai sishuni te lebekenchu khoranalo disitendi gebe na chami dilu namsami kadin che sishuni te dizumbera da lerim zimi kara lu kadin che sishuni 팀부 촘데기 들리 사이 조다다 팀부 촘데 나게 데미솔 세더 베미나 charlo nidong kechi shida nidong kechi nga loi chomde shabdo da gongpelgi denlo jida dimbe jise kechi ge joba chuse guda karma somchule nima chuse chisen yangchenpo jingrim labda gongme jiden kana lobe mimang jedin nalo chama dona seme digi denlo tokye yang desa joba chuse guda karma somchusen be su seimda kaselgi denlo chomde yongden nalo zenida yana lekorni sum ju sumji lekorgi nalo jowa tabna seme Dukmeto tashilgi ngindang kechi nigi ring ti ngitam bum chida tongta dukjube lasai ne zachin su jewa kini imma che chida gebe nalu longo tongta ni lami cepamegi tondel lo sumgi bana charele che kha mimidia che chup seime neko di na se zatung da deni chuya 3 star ta 4 star chunalu imma che dodil gi shapto beru piche chengi gole pini imle jende yemitsugi kawang sonam doji da chika din sum chi kugi nalu dewa tamna singime du janda legend gi setup mina tashigang Dzongkha ulu yebe yebab tembe numkor chokhang le de su ki chilu niktong kechi shida niktong kechi nga lui denlu tashigang Dzongkha kanglung lungcho isagi numkor bolero ki lotar sortep chache temple da jinjung gi rindur nalu chama tona seshuni rinduri chachu kanglung lungcho isanale topchuni da yanchin yondel chargo www.pbs.pt nale publin be chu seshuni te rinduri chachu chida gebe chiche din gi do wachu chutam da karma subjugi nangke kanglung lungcho isanalu chugopta ichachu dechidoba chuche chuchilu kapchini seshuni kachelgi denlu isagi ticheka kanglung lungcho isadechika lekroshi nga chi sum keta chidin duge nichi dushi tele khodup desendachika lekro ni sum ni tu lekro nalu tewa tamna seshuni Duk jandale zingi seta beminalo yubab tembe rindur batsugi chilo nyikdong kechi sheda nyikdong kechi nga loi tenlo lotar yigdi koche tampelgi rindur nalu chama tona seshuni rinduri ichachu isagi tuchakalu kodup decennale topchu seshuneda ichachu chida gebi chiche chusu toba chuche chutamda karma sumchugi nangkyo chugopda ichachu tese toba chuche chuchilo kapsheni seshuni kasege tenlo isagi tuchakalu kodup decenda jiga lekoruni somni tu lekor da yanchin lokting khajang procurement@bbs.bt@gmail.com nalu dewa thapna seshuni Duk chanda lezing ki seda bemina chida dimbe chitse sumchu sochi ki doba chutse chutamlu duk chanda ki sakhona numkur ki kolo nimtsu kongse dendur ki tole zoni imle yebab dimbe rundurpa sugi chama tona sishuni sanamdang gonol henka gelung shamong tewa ki seda bemina shamu gahi poti sanile zemnas imda sakhon sapnalu shamu darung samatubya yeble gadi data zemnas ime dida chika chomna demi shamu kole mashimi tsugi shamu powa jonile zemnangopda pamtsugi alutsu shamu powa matansi shuwa bewime jenyang za tube shamu riksuya takolu tendi du rini nyenka bom yeble shamu pope kablo tu dem tenas imda gesi shamu za sawe shule nau chaure jumajin ditele sowe tewa suna jenna seme tamko di cheda jikdin ichare khatule longche motubi zengin chepole gekapna tamko da devi thinki gi rikchu dinminchen bedamzin peni delu du zache da merik wansin gi mimang lu tamko thuma chubi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zomsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chubi kesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko damjin chai yiktung chutham dan tiji
litung chudo na thide neja nyultram ngabja repop mache sahung de genzim lu neja mingom relu chi chapte nyultram tonta repop I di zumbe tamko thu ma chobi sahung de na tamko thu mi cho zewe da jan chu ja de mi bache sahung de genzim lu neja nyultram tonta chutham repop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinke chu chekar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re re be yan so ma chok I dishi dilu mane ba chin neja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I tele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi neja da neche chu tamdam be kyo I ti beole tamko thu ma cho bi sa khonna tamko thu ni le ka de data zemna 팀부 좀대기 들리 사이 조다다 팀부 좀대 나게 데미솔 세더 베미나 charlo nidong kechi shida nidong kechi nga loi chomde shabdo da gongpel ki tenlo jida dimbe jise kechi ge joba chuse guda karma sumchule nima chuse jisen yangchin pu jingrim lopda gongme jiden kana lobe mimang jedin nalo chama tona seme digi tenlo tokye yang desa joba chuse guda karma sumchusen be su seimda kasel ki tenlo chomde yongden nalo zinida yana lekorni sum du sumji lekorgi nalo jowa tabna seme Dukmeto tashilgi ngindang kechi nigi ring ti ngitam bumchi da tongtra dukjube lasai ne zachin su jewa kini imma che chida gewe nalu longo tongtra ni lami cepame gi thondel lo sumgi bana charele jekha mimitia che chup seime neko di na se zatung da teni chuya 3 star da 4 star chunalu imma che dodil gi japto beru piche chingi gole pini imle jende yemitsugi kawang sonam doji da chika din sum chi kugi nalu dewa tamna sime du janda legend gi set up emina tashigang Dzongkha olu yebe yebab tembe numkor chokhang le de su ki chilu niktong kechi shida niktong kechi nga lui denlu tashigang Dzongkha kanglung lungcho isagi numkor bolero ki lotar sortep chache temple da chinchung gi rindur nalu chamatona seshuni rindur ichachu kanglung lungcho isanale topchuni da yanchin yondel chargo www.bbs.pt nale publin be chu seshuni te rindur ichachu chida gebe chiche din gi do wachu chutamda karma subjugi nangke kanglung lungcho isanalu chugopta ichachu dechido bachuche chuchilu kapchini seshuni khachilgi denlu isagi dicheka kanglung lungcho isadachi lekoroshi nga chi sum keta chi din duke ni chi dushi dele khodup desenda chika lekoro ni sum ni tu lekor nalu tewa tamna seshuni Duk jandale zingi seta beminalo yubab tembe rindur batsugi chilo nyikdong kechi sheda nyikdong kechi nga loi tenlo lotar yigdi koche tampelgi rindur nalu chama tona seshuni rindur yichachu isagi tuchakalu kodup decennale topchu seshuni da yichachu chida gebi chiche chusu toba chuche chudhamda karma sumchugi nangkyo chugopda yichachu tese toba chuche chuchilo kapsheni seshuni kasege tenlo yisagi tuchakalu kodup decenda jiga lekoruni somni tu lekor da yanchin lokting khajang procurement@bbs.pt@gmail.com nalu dewa thapna seshuni Duk Chanda Lezingi Seda Bemina Chida Dimbe Chitse Sumchu Sochi Gi Joba Chutse Chutamlu Duk Chanda Gi Sakhona Numkurgi Kolo Nimtsu Kongse Dendurgi Tole Tsoni Imle Yebab Dimbe Rundurpa Tsugi Chama Tona Sishuni Sanamdang Gono Lenka Gelyong Shamong Tewagi Seda Bemina Shamu Gahi 𝗵𝗠𝗬𝗦 Le Zemnas Imda Sakhon Sapnalu Shamu Darung Samatubya Yeble Gadi Data Zemnas Ime Dida Chika Chomna Demi Shamu Kole Mashimi Tsugi Shamu Powa Joni Le Zemnangopda Pam Tsugi Alutsu Shamu Powa Matansi Shuwa Bewime Jenyang Zatube Shamu Riksuya Takolu Tendi Du Rini Nyenka Bom Yeble Shamu Pope Kablo Tu Dem Tenas Imda Gesi Shamu Za Sawe Shule Nau Tsawre Jumajin Ditele Sowe Tewa Suna Jenna Seme tamko di cheda jiktin ichere khatule longche motubi zengin chepeole 𝗕𝗵𝗦 𝗡𝗲𝗄𝘀 𝗕𝗵𝗦 𝗕𝗕𝗦 bedamzin beni denlo du zache da merik wanzingi
미망로 탐고 투마 주비 사고다 미망기 사고 페르나 손데 때와 도항 때와 미망 좀사다 사콩 죽대 미망 켈든 다성다 셰다 델릴 하간 소나 탐고 투마 주비 게시 탐고 투마 주비 사호나 탐고 툼바진 두기 탐고 담진 차이 niktung chutham dan tiji niktung chudo na thide neja nyultram ngapja repop matse sahung de genzin lu neja migom re lu chi chapte nyultram tonta repop I di zumbe tamko thuma chubi sahung de na tamko thum mi chu zewe ta jan su ja de me bache sahung de genzin lu neja nyultram tonta chutham repop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinke chu chekar setten beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok matse tamko dum re re be yan so ma chup I dishi dilo mane bachin neja tonta chile tonta sumchu so drugi bana phop I tele chombo chugi ranse sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagup I dishi dilo mane bachin du sa che da merik wan singi neja da neche chu damdam be keu I di byole tamko thu ma chubi sa khonna tamko thu ni le ka de data zemna 팀부 좀대기 들리 사이 조다다 팀부 좀대 나게 데미솔 세더 베미나 charlo nidong kechi shida nidong kechi nga loi chomde shabdo da gongpel ki denlo jida dimbe jise kechi ge joba chuse guda karma sumchule nima chuse jisen yangchenpo jingrim lopda gongme jiden kana lobe mimang jedin nalo chama tona seme digi denlo toke yang desa joba chuse guda karma sumchusen be su seimda kasel ki denlo chomde yongden nalo zinida yana lekorni sum du sumchi lekorgi nalo jowa tabna seme Dukmeto tashilgi ngindang kechi nigi ring ti ngitam bumchi da tongta dukjube lasai ne zachin su jawa kini imma che chida gebe nalu longo tongta ni lami cepamegi tondel lo sumgi bana charele jekha mimidia che supsime neko di na se zatung da tenizuya 3 star da 4 star chunalu imma che dodil gi japto beru piche chingi gole pini imle jende yemitsugi kawang sonam doji da chika din sum chi kugi nalu dewa tamna singime du janda legend gi setup emina tashigang Dzongkha ulu yebe yebab dembe numkor chokhang le de su ki chilu niktong kechi shida niktong kechi nga lui denlu tashigang Dzongkha kanglung lungcho isagi numkor bolero ki lotar sortep chache temple da chinchung gi rindur nalu chama tona seshuni rinduri chachu kanglung lungcho isanale topchuni da yanchin yondel chargo www.pbs.pt nale publin be chu seshuni te rinduri chachu chida gebe chiche din gi do wachu chutam da karma subjugi nangke kanglung lungcho isanalu chugopta ichachu dechidoba chuche chuchilu khapchini seshuni khachelgi denlu isagi dicheka kanglung lungcho isadechika lekoroshi nga chi sum keta chi din duke ni chi dushi tele khodup desenda chika lekoro ni sum ni tu lekor nalu tewa tamna seshuni Duk jandale zingi seta beminalo yubab tembe rindur batsugi chilo niktong kechi sheda niktong kechi nga loi tenlo lotar yigdi koche tampelgi rindur nalu chama tona seshuni rinduri ichachu isagi tuchakalu kodup decennale topchu seshuneda ichachu chida gebi chiche chusu toba chuche chutamda karma sumchugi nangkyo chugopda ichachu tese toba chuche chuchilo khapsheni seshuni kasege tenlo isagi tuchakalu kodup decenda jiga lekoruni somni tu lekor da yanchin lokting khajang procurement@bbs.pt@gmail.com nalu tewa thapna seshuni Duk Janda Lezingi Seda Bemina Chida Dimbe Chitse Sumchu Sochi Gi Joba Chutsi Chutamlu Duk Janda Gi Sakhona Numkurgi Kolo Nimtsu Kongse Dendurgi Tole Tsoni Imle Yebab Dimbe Rundurpa Tsugi Chama Tona Sishuni Sanamda Gonol Lenka Gelung Shamong Tewagi Seda Bemina Shamu Gahi Poti Sanile Zemnas Imda Sakhon Sapnalu Shamu Darung Samatubya Yeble
gadi tata zemna sime dida chika chomna demi shamu kole mashimi tsugi shamu powa joni le zem nangopda pam tsugi alutsu shamu powa matansi shuwa bewime jenya za tube shamu riksuya takolu tendi du rini nyenka bom yeble shamu popai kablo tu tim tenas imda gesi shamu za sawe shule nau tsawre jumajin ditele sowe dewa suna jenna sime 𝗕𝗲𝗄𝗄 𝗕𝗵𝗬 𝗕𝗕𝗬𝗦 𝗕𝗕𝗬𝗫 𝗕𝗴𝗑 𝗕𝗕𝗬𝗫 ཙེꯄམꯦꯒꯤ ꯊꯦꯡꯀꯤꯒꯤ ꯔꯤꯛꯆꯨ ꯗꯤꯟꯃꯤꯟꯆꯦꯟ ꯕꯦꯗꯝꯖꯟ ꯕꯦꯅꯤ ꯗꯦꯟꯂꯨ ꯗꯨ ဇꯆꯦꯗ ꯃꯦꯔꯤꯛ ꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯃꯪꯗꯨ ꯇꯝꯀꯨ ꯊꯨꯃꯆꯨꯕꯤ ꯁꯥꯀꯣꯗ ꯃꯤꯃꯪꯒꯤ ꯁꯥꯀꯣ ꯄꯦꯔꯅ ꯁꯣꯟꯗꯦ ꯇꯦꯋꯥ ꯇꯣꯈꯪ ꯇꯦꯋꯥ ꯃꯤꯃꯪ ꯖꯣꯝꯁꯥꯗ ꯁꯥꯈꯣꯡ ꯆꯨꯛꯗꯦ ꯃꯤꯃꯪ ꯀꯦꯜꯗꯟ ꯇꯝꯀꯨ ꯆꯣꯝꯃꯤ ꯆꯣꯝꯕ ꯆꯨꯒꯤ ꯕꯦꯔꯨ ꯇꯝꯀꯨꯗ ꯇꯝꯀꯨ ꯊꯦꯡꯀꯤ ꯆꯨ ꯆꯦꯀꯔ ꯁꯦꯇꯤꯟ ꯕꯦꯅꯤꯗ ꯇꯝꯄꯤꯜ ꯕꯦꯅꯤꯂꯥ ꯁꯣꯛꯄ ꯆꯨ ꯕꯦ ꯃꯆꯨꯞ ꯃꯥꯆꯦ ꯇꯝꯀꯨ ꯗꯨꯝ ꯔꯦ ꯔꯦ ꯕꯦ ꯌꯥꯟ ꯆꯣ ꯃꯆꯨꯞ ꯏ ꯗꯤꯖꯤ ꯗꯤꯂꯨ ꯃꯅꯦꯕ ꯆꯤꯟ ꯌꯦꯖ ꯇꯣꯟꯇ ꯆꯤꯂꯦ ꯇꯣꯟꯇ ꯁꯨꯝꯆꯨ ꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯕꯥꯅ ꯐꯣꯛ ꯏ ꯇꯦꯂꯦ ꯆꯣꯝꯕ ꯆꯨꯒꯤ ꯔꯥꯁꯦ ꯁꯥꯈꯣꯟꯅ ꯇꯝꯀꯨ ꯊꯨ ꯃꯤꯆꯨ ꯖꯦꯕꯤ ꯇꯥꯖꯥꯟ ꯆꯨ ꯖꯥꯗꯤ 샤ꯒꯨꯞ ꯏ ꯗꯤꯖꯤ ꯗꯤꯂꯨ ꯃꯅꯦꯕ ꯆꯤꯟ ꯗꯨ ꯖꯆꯦꯗ ꯃꯦꯔꯤꯛ ꯋꯥꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯖꯗ ꯅꯦꯆꯦꯆꯨ ꯇꯝꯗꯝ ꯕꯦꯀꯤꯎ ꯏ ꯇꯤ ꯕꯦꯣꯂꯦ ꯇꯝꯀꯨ ꯊꯨ ꯃꯆꯨꯕꯤ ꯁꯥꯈꯣꯟꯅ ꯇꯝꯀꯨ ꯊꯨꯅꯤ le gade data zemna Bhutan jakar yuzong di turab chudubi na duchen ngawa chuge gi tonse kyunken pima karbo gi yonzin ngagi onchu gi lunten da thi thabja kap chi phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho Dzongkha tsugi tenlu sunchob gi tewachi imbikha miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamsen chengi khecho chibdi desi thirab jiba gesi tenzi rabge gi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dikha chukyem bi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamsen cheto tobe jeni yop in zongji digi tsenlu yugel zong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika pyuma da soyul gi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibaletin male ge khap thoba gi matse deletsu pyuma dulu wani mep sondi yobleten ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan Dzongkha dachongi satewa be chudo yubikha chiri druge khabda lakbardu pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi tin tso jibe zethong kido yup in Kuzambo timbudugi janda tukana lerin zomgi netsu janda shuge tambara netsu tsodun. Nyo ngada rimbuchi gi katsale kuchu di nim sumgiri jagagi ngade kuchurat lusipo nandu yubin. Jiten koche da kelden henka gi sanam shi lamgi diji nikdong chugu jemade chaji biyu kanratu. Tuji Paris lo namjagi Olympic sirik dendur na dule kinzal hamogi panjugi larim na toden beni ime. Tanesu kase.
miwa ngada rinpoche gi khatsale gutsu de nim sumgiri jagar gi ngade Gujarat lo sikona zikona chuyep ta te miwa cho Gujarat lo ngade junda misitsu gi phepso shono te miwa ngada rinpoche gi cha shu de lunche sring toge chuyep ime miwa ngada rinpoche vadodara namduthana phebika ngade ilempo Jagdish Vishwakarma gi phepso shunu te miwa cho gi those meter chikje gi chucha ni bemi Sardar Vallabhbhai Patel gi kunda yusulu zijipna yubda kunda diya Sardar Vallabhbhai Patel gi kyutilu be jin yub ime taru miwa ngajap cho gi Sardar Sarovar gi chui karana ya zijipna nu te chui kara dikhale Gujarat da Madhya Pradesh dale Maharashtra da Rajasthan gi ngade sunalu chuda lokme sutam do yub ime Tele miwanga rinpoche Ahmedabad namduthana phebika Gujarat gi Sozin Lempu Bhupendra Patel gi phepso shunu tenga de Sozin Lempu gi Gandhinagar lube miwacho lu chiri sotenchi yatanu miwanga japcho gi Gujarat gi jumuda misusu gi khatule suwa sutenda dinchung su matutu be bemilu kadin gaso yulusu suna yubi Mewacho gi Gujarat lu jubiri ngadi dina yubi shitun tunken da legil bom sunale palu zijipna nigi lerim yup ime. Teya gelifu rangchung nungcho gi dönle jaduni gi bana nyamjel gi go kapsu zijipna nigi dönlu ime. Mewanga da rinpoche gi dari kavda lu yubi lokshu megawatt tonta sumchu bemi lokme tukana lu zijipna yubda lokme tukandiya zamningna larjung nishu gi legil bom shochi uni ime. Te logmi legildiya Adani Green Energy Limited semi larjung nishu ledegi chabigara yupime. Daru miwacho gi jagarlu to pablen besai sago bumshuchi imi mundra port gi sago naya zijipna anu. Tanaba miwanga japcho gi Gujarat International Finance Tech City semi peljur tewinalu zijipna niki lerimdu. Janda nisugitenlu pupgim ginyushipyu Shitin koche da kelden henka gi sanam shinlam gi dishi ni tong chugu chema de chaji bewi kan ra hyopi me tia shinam dawang gi thakalu tap madu yumi chu seni da shinlam seni te nyamju gi lanalu lalengi neche chi soni gi tonlo ime sanam shinlam gi digji de kilo ni tong sumda ni tong gu de le ni tong chigulu chaji benu Shitin koche da kelden heka gi kemina sanam shinlam seni da nyamchi beni gi kinkudi kalu poyuru ya dodul kedin lekungi lalingi nyesichi sonze me te dodul kedin lekundi kelyongi kolam uanzinbe nyezin bedidu mangil chache khacho kachile bedi beru tani di minimum technical standard di phasa undalu danzi thapra thapgo be sela ani sanam shinlam di se undalu kön bom shodira Tinalu chamato di chala nami geog na lebe gutsubele Dzongkha te ngachera na jungte wa nalu jumi sube udalo ani godindi kadebe tapta insansa zoni telede sanam shinlam gi guideline de tare ngache revision be di phido se shunila te sani shungi gotitsugi bewachin sanam shinlam gi tawandi hin sansa be sogobi kha shinlam sewi kap nimi chim gungsulu kithuda thegi thoblam suya gop duzime te chatim nalu chi di gakpachi gachidu sawachin te ngache right of way se shumela ta eda ello te pham senam shinglam bewachin te phit khechi se shuni ta digin angona lu ebigi te sing disu te ngache ge dagodi bedi beru te te hingsa sa zogup douchi be bewachin te dinalu chathim gi gakpachi dumdachi thoi se shuni hani bodolu ta dalefa didi te ngachara gyok dakchongi te olu ribumbe te shani epchi be zenambachin te senam shinglam gi te dakchong da jinchong di ribum te gyok dakchong lu phwale tendigi be ta digi phenthoni ime ngachara labeudalu tabdeni ime se shunila sanam shinglam da 𝗕𝗴𝗶 lam seudalu te diga thakol letang gi diksida thi de te ngachara misigi sashing yongme disu len te tari sa disu gara longo chuthale che digi be lamten saudalu te dato bana te thamdi ro sei joda disu gi mingtholura unity gi te dalepha ngachira lamse legung beru dai chirtang Dzongkha dakchong da geok dakchong disu lamdi jakeda tarchi beudalu te dinalu te sathamdi ro sei joda gi mingthoglu unity gi te ngachilu te tab madiu tonglen bomshodira te didu se shunbeila 신람 포미기 때 사샤 디 때서 가기나 포디라 베서치레 디수 dumtari te phada su te thamalu jungsari hebro chi bawasin te di realignment di
아니베 파다수 둠자시 중살에 수수 미세기 살에 파 또고베베 베니기 탑럼치 지 치수바신 남사멜레 자모님의 세슈니베이라 손남 싱람 마히비기 사고날레파 다 사테다니 주케베 갑술로 다 미세츠기 가데벨라 모서와진 다 산남 싱람 메발리텐디기 다 사시수 레슌베 진종탑 미츠베세 다 마츠베 강렌 다리 갑치가 태기 태가 협달로 다 사시수 진종 마탑 사치 마베우라고 집어와진 딘날로 다태 자찰레자 데베 포빈베세 다 사치 비디오 와진 다 자창압주 팝자 도디두스 데베임벨라 turning sumji de chi phobdalu te khogi saji ekarchi bewachin dinalu disngapchu da dinju gyara te senam shinglamgi chakdaba me thobhome sessionela Tizumbi medi gotip laluchi gi shimina sanam shinglamsu kewada alanchi tele shinje dumra su tsidi ngito su yesei sago tsunaya segob duzime telhenkadi gi tiji charji benigi the geoda Dzongkha takchungsu da chika tretinda godagi shenjumsu tsonigi larimdu darul henkagi tretin shenjumsu da upcheda sumna godin tapsanigi charji yebda charji bi sanam shingnamgi tishidi chajogi denlu henge shungsulu pinime te dari ke khamna sanam shingnam kilometer tonta chukchil hapchebimbe tashi chezumgi nesuldi kiza yishigini jupyuni Gijung shul hensu gi ngendu chunju di shumi dauna godin tamni bi hyobla te tare chunju tigi tolo torim shese ta kyumi tontra ngada shibja malamji gi toke beno del hensu tigi kyumi na changka di ta totsunze toshuchi imbika chunju tigi tolo chongda larim chunnalu teka tomi gi changka di yasin sondi peshichi Ngendu chenju gi denle thoki bimidi 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 mingom gyabjang apchu di chigi yasin sondi yepda ndi ya jacha chop ge di chigi tsi ime te nahi mi tonta chadanga lapchi gi thoke bedi ru chenju chaba mi tonta sumja dinchu leke maumbe di da chika di chi chenju di gi denlu jawbe mi gi jangka di yasin sondi tu te jawa jimi gi lade tsugi tele chi rigzin jipsel da deten lade di imda dare lade di na jawa be mi gupja di chi yep ime di ya 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 mingom ja lapchi gi yasin sondi tu Lady digi ke mina dari jangka yarsin jumi di Australia lu chatham da dewe lam lu chu damdam jumi lu ten dugi najin chu chigele pha jumi di mapab juni di ki imoni me sishi chi tuchi atiti jandap chapdalu te tuchi tokyo bimima te zumbe lobjong bimima mi de kachile tin dina sawachin tangara cham chigi la nothangchi te roma phi ge khap tangachin najin chachap gi masho chigira trowa da tangdi de phi ge khap joni gi trowa da tangdi chira lendu imbela iru te tuchi be ngale roma Australia lu memu te magi lamlu da siju disu dumtra chi jurchu be te chi tigi menas no message nila chi ngachira ge khamna lu te tat netang atiti lejum juyi gi taksin chi menase te no somtam message nila di zumbe yamma detin lade naya jawa be mi ngapjal hapchi yep ime daru ranchin thinking gomfe lazin yitsagi sago naya chenju gi jawa chu tomba be jindo yepta di ka mingom sumja di chi yep ime te thorim shetse tharke mitsugi lamina dari jiu na le gom jumi di yarsin jodi yep le jiu na go kap masu chi du se ime chigel pha jo de phale chigel pha joni gi de rules the processes de halam gi la khazo de mathobi nalera de cha je de gi be pha joni de panjim le de diwadi ngachira na rangi ge hamna lu de gokap sambulash du la ta ani gokap de sulen di gi be de nalera nara de gi be de nara de jub chuna individu zidi gi be de nara thake chen ji be joni gi rewayi ni gi message be rana susu gi towa da tin la malema da turu zothab da rangi da nyamyong thop gi din lo da ra ma chige khable fa pesha tawa da chala zoyas nula ane be da lo da ngachi dugi kham da lo da shiyo da gergina la sokpa na sa to mancho ji tenyas nula da ane be da burang ya da ana gokap chi lendi gi bela duk shung tawa sumla da chachi shuni gi gokap thomni me seno de gi bela tichi ilongi ton kechi shigila pigi chinchuna chama tome de diletendi insishunil ngendu chinju di shume dawgi chi tse sumgi tse tempu da mongalu be goten thapni be du ti di ji yu ke saton chikton sumjal hapchi yepta di 𝗕𝗱 𝗖𝗂𝗿𝗵 saton chikje gyapchu gi yasin be di yepe ime janne sil gidan le pe matsumugi ne judi ta shite kar gidulen be ui
Naba churu chuchu trulu timpo changlimi thana be FIFA gechi amzu tunlam ge kanse dendurna dubi ge yungi amzu kanse desenda Bangladesh ge desen nigi pana zeden beni ime. De zeden di cha ni goden tamni imda shume zeden di zanim gi se timpo changlimi thana be rasini ime. De ge kap nigi pane kanse di tuchu chida chubina bebulu goden tamni imi loyejia amzu kanse dendur gi tolo dadigi chawasumchi imbeshichi. The Nabagi Sedin Tigiton let Tachinima Nesu Shezum Chisobikablo Kakap Nishare Katule to Dele Jumbetun to be Rewa Usishi. Giono Rewayula, the Nagi, Machi to me, Machi Chapchono, Rewa, Bombula, Tani di Tapandish and Namsi, the Nanan October Gitona Lula, South Championship, the Bangladeshi, Machina, South Asian team living in the Gila, Kunanam Suta running Machitane learning experience vision she. On the level and friendly matches Nikila, the Anigo Cup did no some pampera that now but 27 key match the never Nigera. I'm not on coach under a price. Seden de Lo Asia Amsui Consident Durgidendo, Daddy Jamazum Chibeole, Machigi Jamasu Matup to Berabe, Digi Bed, Digi Dubdea, Leshum Bet Heno Zenome. Hoche Balo preparation hobe. Dugia Kapki Olympic Terik Dendurgi Panju Lerim Natare Kotamba Tekatoni Ime, Tatea Tuchi Paris Lo, Namjagi Olympic Terik Dendurna, Dule Kunzal Hamogi Panju Nateka Toni Behuble, Kunzal Hamo Datemogi Lobden Badit Naba Giakapnalichuni Ime. The Olympic Terik Dendur dis Pimle Kutsuni Beto. Tashiganle ke lokechi du lami Kunzal Hamogi Olympic Dendurgi Denlo, Timpulu Daudu de Chigirin Lo Jawa Tsubeno. Taken Zamora Luntipu Gajun to Gimakdena Luchaju Michi Imda, Mogi Olympic na Dakatoni Giko Cup Dea, Heme Banjugi Dubde Sulishisha de Damkachapio Beme. Dea Chilo Nikton Kechi Sumda Nikton Kechi Shi, Tu Gelchi Banjunale Mogi Gakatopio Beme. De Zumbe Chilo Nikton Kechi Nilu, Tu Gisetting a Su Banjugi Dendonale Ang Dampatembeka, Nahigi Dendonalu Ang Nipateno. Tele laya gi banjuna nahi mogi ang dampada niktong kechi ni lu ang nipa di zumbe chilo niktong kechi ni gi snowman race se mi banjuna lu ang nipa thönye be ma ngagi bangjuni se hema ngagi school time na di ngagi majula te ngara mamina 2020 na sila te mamina le si te ngachera deha competition be chong bala te ani boda ngagi deha gi lobi di sugi chi bang 주수베 아니 베베 거기 짝투베 하늘링하기 주니기 또아끼라 Toru Mogilabina, Dizumgi Gelchi, Denduna Deka Toniki Kokap Tomidelo, Katsu Bombay Yosishi. Himadingachi, Pasna Shuju, de la Anale Degeju, Anibijuna, Mamina Zibing, a best as Shidishila, the Buddha Datuzumbe expert, the Nali Bhutan Amateur Athletic Federation, Gadini in. Kogingana, Bo, Hemagi result suta, the Che Anzumna Jodubdu, say, Koi Jungdan Naila, the Haragi, Bhutan Amateur Athletic Federation, Kachi the Katin Chela, they especially Haragi Koshla. The Kunsangi Olympic Nale Tama Topni de Laka Yeru, More Katule Kadeda Tsagini be USA me. Ma, Gararo, qualify be Misasa Homela, Kongi record tower in the 2 hours 14, Hanale continues 15, 16, Anzum Dula. The Aniboda around the Rosumbe, Rodilo, Manga do training Jamula now on it. They are the training Jamidi, Tomni, Topchila to them chidi. The Boda, Rosumbe, Nyamnung, me, Aniboda, Nagi Kadibi Bitsudonga, Majo Verona, Roge Habom, Name Kadibi Tendu Bitsudonga, De Berea, Nagi, Naragi, only the Sagging Bera, Ma, competition beneath. Deda Chiga Mogi Loptin Be Mekinza Dojigilapmina, Dug Olympic Tokpada, Dug Little Tokpa Gijab Juliten, Panjup Kinsal Hamugi Dubde Legend between Subirewa Yosishi. Tato Mo Bewachin, the Ganda Sumda Karma Kichi Du, Naluta Mogi Anebe Bedi Sishinila. The Karma Aninale Mogi Jao Bebera, that's training Bebera, Mogi training at Lishimbera Judi Sishinila. The Jangwa Lishim Bay, the Mogi Pa any competition nalu, machi Olympic nalu la, Mogi Atsi na gi Jumio Disiwa di Atsi Lishimchi, Mogi Besum di Rewa Yisishunila.
te Olympic gi amsi banju de shume dawgi chi se chu chi lu godin thapni me Toru Olympic gi dendur de na dule lamdoji gi da che da sangiten sing gi che chapni gi dendur na da khato ni me jangda ne su gi den lokar mo andi gi ni ju de nam gi dum gi dulen beo in tanne si sodun solo tera sa shuke miwanga da rimbochi gi khatsale ko chu dinim sumgiri jaga gi ngade Gujarat lo siko nado yukin Jiten kocheda kelden thenka gi sanam gi lamgi diji nikdong chugu chema di chaji pewe karato Tuji Paris lo namjagi Olympic ki tserik dendo na du lekinza thamo gi panju lerim la dodin beni ime Netsu janda shu sauda chikata namzangin gi kole shu wachen tanaba da naba da nansi gi kapna lo samu pudi chap samsim de chamni sum chepe ime tete sumbe shisia gi kapna samu pudi chap samsim de da lokatu gi sane sunalo chabren totore chamni sum chitu seme Choto de naba da nasi nigi zaka sangen di shuge de naba randa tubi tsi chopke za publi saka tujungemle tujungi su chupini su chamchi mato te shenkone sakyu beni da rikni itzi lapni du neponi sa titulen beni da nyengi tendi tsini chimsabi na tsuni sonla saab ko tsuni kishing mido tsuni da komi shafsa chani shimbigi lena da mozita nitsu mitube kandu julam di tu kole nupchanda yanchale chanka topopi imbe tutuba chusi ge da karma kechingale bawachin tu hoda yanchan incharale chansha ka topopi me tele nazi randa tubi tsi chu go sa pasalo sa ka tujungem le lota tugi su shupini su chamchi mato teshen ten sumsab sheni darabni beni kone sakyu beni hitsa tsi tulen beni chimsabi na lutsuni tsonla sab go tsuni da labi tundu beni satarin sa dodul beni tsumitwe kandu julam di tu hoda yanchan incharale chansha ka topopi me Tata to janda tukana le nezu geshin gebdi da namsangin saka sangin di techibe shu tsawi te larim totena tenkada lekung girde khali hubi mi maseda da chabda tsu si tsawi shulu shemi larim di suyashin bashindu birapyung zina sa shune da chikate tato nezu zina miyon lu karishe. 팀부 좀대기 들리 사이 조다다 팀부 좀대 나기 데미솔 세더 베미나 charlo nidong kechi shida nidong kechi nga loi chomde shabdo da gongpel ki denlo jida dimbe jise kechi ge joba chuse guda karma sumchule nima chuse jisen yangchin pu jigrim lopda gongme jiden kana lobe mimang jedin nalo jama dona seme digi denlo toke yang desa joba chuse guda karma sumchusen be su seimda kasel ki denlo chomde yongden nalo zenida yana lekorni sum du sumchi lekorgi nalo jowa tabna seme Dukmeto tashilgi ngindang kechi nigi ring ti ngi tampum chida tongtra dukchube lasai ne zachin su jewa kini imma che chida gewe nalu longo tongtra nyi lami cepame gi tondel lo sumgi barna tsarele che kha mimidia che chup sime neko di na se zatung da teni chuya 3 star ta 4 star chunalu imma che dodil gi shapto beru piche chengi gole pini imle jende yemitsugi kawang sunam doji da chika din sum chi kugi nalu dewa tamna sime du janda legend gi setup emina tashigang Dzongkha olu yebe yebab tembe numkor chokhang le de chu ki chilu niktong kechi shida niktong kechi nga lui denlu tashigang Dzongkha kanglung lungcho isagi numkor bolero ki lotar sortep chache temple da chinchung gi rindur nalu chama tona seshuni rindur I chachu kanglung lungcho isanale thopchuni da yanchin yondel chargo www.pbs.pt nale publin be chu seshuni te rindur I chachu chida gebe chiche din gi do wachu chu tham
thamda karma subjugi nangke kanglung lungcho yisan nalu tsugopta yichasu detsidoba chutse chuchilu kapchini sishuni khatsilgi denlu isagi titseka kanglung lungcho yisadachi ka lekoroshi nga sum nga chi sum keta chi din duke ni chi dushi tele khodup detsendachi ka lekoro ni sum ni tu lekor nalu tewa thamna sishuni Duk jandale zingi seta beminalo yubab tembe rindur batsugi zilo nyikdong kechi sheda nyikdong kechi nga loi tenlo lotar yikdi koche tampelgi rindur nalu jama tona seshuni rindur yichatsu isagi tutsakalu kodub detsenale topsu seshuneda yichatsu jida gebi chitse chusu toba chutse chuthamda karma sumchugi nangkyo tsugopda yichatsu tese toba chutse chuchilo kapsheni seshuni kasege tenlo yisagi tutsakalu kodub detsenda jiga lekoruni somni tu lekor da yanjin lokting khajang procurement@bbs.bt@gmail.com nalu tewa thapna seshuni Duk Chanda Lezingi Seda Bemina Jida Dimbe Jitse Sumchu Sochi Gi Droba Chutsi Chutamlu Duk Chanda Gi Sakhona Numkurgi Kolo Nimtsu Kongse Dendurgi Tole Tsoni Imle Yebab Dimbe Rundurpa Tsugi Chama Tona Sishuni Sanamda Gono Lenka Gelyong Shamong Tewagi Seda Bemina Shamu Gahi Poti Sanile Zemnas Imda Sakhon Sapnalu Shamu Darung Samatubya Yeble Gadi Data Zemnas Ime Dida Chika Chomna Demi Shamu Kole Mashimi Tsugi Shamu Powa Jonile Zem Nangopda Pam Tsugi Alutsu Shamu Powa Matansi Shuwa Bewime Jenyang Zatube Shamu Riksuya Takolu Tendi Du Rini Nyenka Bom Yeble Shamu Pope Kablo Tu Dem Tenas Imda Gesi Shamu Sa Sawi Shule Nau Tsore Jumajin Ditele Sowe Tewa Suna Jenna Seme Tamku di cheda jikdin ichere khatule longche motubi zengin chipeole gekhapna tamku da devi thinki gi rikchu dinminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi mimang do tamku thuma chubi sako da mimang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa mimang zumsa da sakhong chukde mimang kelden dasang da sheda delel hagang suna tamku thuma chubi Kesi tamku thuma chubi sakhona tamku thumba chin dugi tamku damzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja repop mache sakhon de genzin lu neja migom relu chi chapte nyultram tonta repop I di zumbe tamku thuma chubi sakhon de na tamku thumi chu zewe dajan su cha de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tonta chutham repop I tamku chomi chomba chugi beru tamku da tamku thinki chu chikar setin beni da tampil beni la sokpa chu be ma chok ma che tamku dum re be yan so ma chok I dishi dilu mane ba chin yeja tonta chile tonta sumchi so dugi ba na phop I dele chomba chugi ransi sa khonna tamku thu mi chu zewi da jan chu ja de shagup I dishi dilu mane ba chin du sa che da merik wan singi Nyeja da nyeche tsu damdam bekyo I. Di biole tamku thu ma chubi sakhona tamku thu ni le kade data zemna. Laso da lirim sinami yonglu kuzuzam da jambal leso zishuni da tari lirim nalu tensendi kaji koli shuni mo seochin da tari teakamji kalu tenga jara dokchok sokbagi katolipe da tinalu di dajisu da chedigibe da nyasi shezumchi sodigibi zishuni la niboyole tendigibe da tinalu tenga jara nyasi shezum desu sobigi kablu da tinalu kajara sonde naandiyebina da tensen digu shishakdigibe tenga jiginalima da tilengi lirim desu jangda shuge zishuni da tari tilengi lirim nalu da jamatoba jennamidi gel용 촉두기 날레 땡은 저라 최대 준기 팀이 때 템바도지 때다리 독조기 ngo사베야 때 날로 때 준디기 시슈니라 단날로 디워스를 땅바라니 주고벨라 때 다리가 저라 때 곧땅바
데 다집 수다지 갈로 네세 셰좀디 데초 나미 베들 디날로 데 송지지까지 가데베 중이가 될래 데 다집 수다지 갈로 다 네세 데 셰좀 데 초미기 다 아니즈미기 데 가체인디스야 가데베지지가 세미지라 당바라 kusambola dari juk chandalizin nale dele kezang choragi nga nalu te duwa dilingi nalu te bo namedilu namsimi kaji che shunibi la tambam dira ngachera daju nisurgi te shezumchi begomigi miyulda tawa de kachimo sawachin ngachera hontole bawachin ngachera te kyakhabgi ringludi te mangtugi ringluchi bewalu tendigibe te ngachera daju disubedi beru ngachara hontole bawachin lende number sumyula lende number sumginale te ngachi lende number shi seudalu khachisho chi ngachi gi bawachin daju hontole shari sishunibi dambam dira ngachi gi daju dachika te shelom nangomidi te ngachara mangtugi ringlugi nalu te ngachara te chikabe dushinale te sunje nationale ngachara te ta chu disuka debeteinga te ngachara chisugi nalu pe deberu sunjo ka deben nainga anigi dadun disu chapel bekop to chibawachin sen bethapta da polerami dajudira iise nibagi te khayepda dajugi naleya te ngachi gi bawachin te kechodi ka debetu mo sawachin ngachara gi dadun chapelda te dadun chapsedi te kawaya lakdigibe dajud nalu yebalu tendigibe ngachara hontole bawachin te la gachira pe deberu tangselgi thokale bekop kha chesen nodigibe te dajuchi kha te ngachi gi shelom nangomide nilitendi isunbi te dari chichoki nalu ta sungde namigi kablu tinalu te dokjogi gatole te kadebe라 te gato suchiga tinalu te samchalde suka chira she suchiga te sui college sunamachina da ngachera datogi netang zip dokchi bawachin chisogi nalu ngachi chala nangthangni rimpadi kadebe yupmo sawachin shimigi rol hindigi nalu bawachin sinjong hindigi nalu bawachin chala disu kara te tambam dira kadebe nammo sawachin khora lengkagi su thokalbe namme bala te ngachi chisogi nalu im dokchi bawachin te ngachi gi ladi kadebe bommo sawachin ladi kara ngachera thokchungi thokalbe yisi shunibi thokchung te ngachi gelong thokduna zumchi bawachin thokchung guyula thokchung gugi nanghinale te thumi ngadi shungchongi thokpagi nali te thumi sidi ngachi dokchogi thokpa nali ani be bodalu ngachera sungju kachira nandi bedi berura tambara henchunalu thuksa chebigi namdilera te sungjugi chu disu leshum beten bebe te benigi sago disu zo bewalu tendigi be nibe zeichi se shunibe inla inrura ngachi dokchok thokpalu te kachira bedi beru te shungchonggi te ngachi tekargi genghu medi berura shungchonglu ngachi gi kakserda sernyami thokale chala nangop sogopdi te genghu ngoma de ngachi doksobe genghu is chunibi ani be bewdalu dari chisogi nalu ngachera sunje te ta khachishura kachinai sawachen ta ngachera charsi chusumbagi sunje jui telen ngachera 니동 캐치 시당하기 대 charngili sunje te gishinge bara nai sunibi nileten tembalu tendigibe ngachi diwa dilingi lerimnalu te diwa mai zopchi dokchok sokpa hontole ke sunibi te ngachera nalma sunje namigi namdilu tama nagi diwa da chidigibe ngachi lensel phiung sunibi ta dado nagi khatole ta ngachera te dokchogi khatole kakserda chenamgi tholebi nalu te chisok nalu sunje namigi kabli te su sedose te sungbe badalu chi dari ngachera gi te childangi thongnanglu ka debizi mosewachin ta dari dokchok de sugi khatule namisamichi dinalu te kakselda senamgi tholi dinalu sungni nani chi minduse misite sugi khatule beru ta dinalu de zumbe te samchar keme du se shunila danwedu ta di dokchogi khatule bewachin kadebe nachi da ngachi hontol im dauchi bawachin ta togi netang ta togi chiso 시박이 속생 담박이 날로 순족이 쥐디스 따우 적지 바와진 독체 속박이 혼돌래 때 각셔다 텐념 기셔다 쓰고기 토칼래 때 슝다 찌카 때와 마탑다 자 차라만 남사다 볼래라 미스 슈니비 때 nga치기 다토기 네당나 야 차라 낭탕디 때 해마와 학디기베 nga치 찌속이 날로 때 드든 베디베로라다 디와 베디베로라 때 nga치 속생 찌기 날로 때 많이 독치 게이스 슈니비 임달로 nga치라야 속한 날로 순조 남이기 남들로 때 nga치라기 때 nga치라다 인케나 바와진 존스 모발라 nga치 로라비 namdilu te chida ngase tanga chigita da pulera mal haps shunibi malam midie gachimo sawachin ngachara hontole no samdi gadebe tando sawachin ngachara tu kya khap chungkuchi inse te ro miwang adarim bochi chigi ngachi bang inse lam chigi tanga che loma zumchi no sam tango se pam chigi bushi zumbe kara noksam chiktingi gole tansop zawchi bawachin ngachara gi migilda mikte gachira kedi berura tanga chigi leshumbe chupsu semigi rewa keshinale tanga chigi bawachin te khonglu jidepchi shudi bedi beruta dribilchi fidi beruta ngachara sunjedi keshinge bena 지압궁들 레shum베게 최당 나세 마베와 베와루 땡디기베 미ser기 통낭루 니베 야섭 제스미기 노스 데 토로주이스 슈니비 라스 다 토두디 지안니 슈고베 다링아 제라 슝기 카톨레 땡아 제라 데
데 롱의 데 차지 주수비기 다 디날로 저라 콤페더 제비기 다 차르로디스야 디날로 가라 때 디날로 좀 사디기베 때 고지디스야 제 사디기베 또 다녀미들로 다리 독촉이 가톨리 배워진 때 안에 준비기 땅 저라 차지 주수비기 때 롱의 차지 주수비기 때 차지디스 베르데 때 다리기 때 저라기 때 차릉오 다 차르로 니동 케지 실레 케지 응아기 다 디수기 텔리베르데 다 디날로 가데베 집멜라티소 다 ngachi hontole te shungi hontole mangil charsi chusum bangin nalu te mangil terbum ngabja chuni te du se shuni bi ani nanghin nale te ngachera sadubgi mangil te nija chipse nga du se shuni bi terbum ani su chala namigi namdilu tambam dira ngachera charsi gi sorim jibigi namdilu te namseme kha chese ngache hontole bedi berura dubil disu phi bodalu te tekar ngachera gi demhungi nosom tangdi gi be mapiwa besinale dambam dira kyakhapda kelkhamlu kachigi pentoga charsi bedi beru kachi bewachin sorim jiptaga dansugi nosom ji tang bodalu ngachigi nalu dato te kongi charsi gi mangil disu ta bodalu hema bewachin te terbum sumja chutham de chigi timbela te dari be bodalu jasa jukchu de chi yasen yasnu shunibi ani be bodalu ngachera hontole tambam dira shunglu juwadi gadip kechi sawachen dato charngil di lalen thabigi namdilu tabde umadi su kadibi bina himagi nyamyong disu semga shasinale te debil disu kadibi phigo bina te ngache hontole japung te chi di ngache hontole lalen charngil di lalen tabdalu charsi di lalen tabdalu charsim disu yunten be ngachera chini gi delu tablam jugob jawchi bawachen te pithe di ngache yada kadibe tanna te ngachera gi misilu phengop jawchi bawachen dato ngachera gi mangil sechile mimidi 전당 찐베 돈민 찐베 조금 더 지바와진 럼루치 가디베 조다가 해말레 시주르치 가디베 온나스 미기 순조에 레시지라 주이스 슈니베일라 니기 마체바 다 찬길디 테 버체토 토베 때 ngacheragi du gyakhabna bi netang chi tau dau chi bawachin dansa mijilunchi ye te ya khoragi te gyakhamgi sungsigi nalu chi ka chi shude sawachin ta ngacheragi dumi te halam tongta jukchu resi de chi ge khamdala ba yumigi jachale bewachin halam jasa gudiji ti jo bewdalu ngacheralu te sagidi bombera yesu shunibeila ngachera lalen thamigi mingom disuga debiga tingkhunggi gotam disuga debiga delen ngacheragi kha cheshuchi te dangselgi thokale 긴쿠다 겐지디소 가디베 끼니기 럼치 가디베 유가 단수의 순조 십시베라 나이스 슈니비 내가 지기 주라치 같이 슈이서 왔진 다또 순수 따디베로라 창일디소 라렌 탐마스바 유미기 네땅디소 가디베 유비나 단수의 같이 세리르베 순조 나 수치스 슈니비 내가 지 독촉 속바 혼돌레 바왔진 같이 독촉 속바 베디베로다 슝종 베디베로다 마체라 갸갑기 우팁 이세 슝종디 마체라 주 갸갑기 우팁 이스미 노섬 따신나레 미길디치 이세 마치 가라 베디베로라 미길디치라 이세 미왕가들이 무시기 투기 공시디 주보세 니바기 때가 미망기 샵도디 때 솔다 튠베 내가 저러기 때 리shum비 피수 부서고세 아니 니기 미길로 계시날레 내가 저러 혼돌레 바와첸 마체라기 시시 통통지 내가 저러기 바상 미바 때 같이기 텔레베디 베로라 내가 저러기 해마기 냠냠도 티베 때 제빌도 지데비스 니브라 피스 슈니비 다 다리 아닌 준비기 때 차지 공패기 레나디스고 때 중기 가돌레 때 제베베달로 독촉기 가돌 때날로 때 짜마토니기 때 고갑리 가데베 덥지가 양디수 때 지카베라 제도가 양친 때 중기 가돌레디 때 고랑기 되날로 제자이마를 된데베 중기 가돌레 잠치 제도가 디수지 가데베 제도라 다 ngachi hontorle datugine tang disu ta bodalu ngachi dokchok thokpalu te ngachi mi mangi kusapchi imbalu tendigibe ngacherelue te deto tekar besinale te benigi saguchi yesu shuni be ta hemagi chiso disnalu gadibe zechiga ngale shuni mi darigi chiso nalu ngacheral hinshu nambigi namdilu ngacheral te gachi shui sewachi ngachi hontorle ngachi charsi disu gadibe chajo dugob do sewachin dambam dira ngachera chiso ginalu tero 속충치로 쬐신날레 속충기 쩌시 레좀 베제신날레 백업도 스미딩아 지기 드딥니비 피스 슈니빙라 이 슝기 혼돌레 베데베로라 아니 드딥고 시샤티날레 텔랭아 제라 펠조르다 일티 속충로 데 쬐신날레 공기 데 나치 님닥버치 쩌시 베니기 디스치 피베 데 공기 쩌시 레좀 베신날레 땡아치 토칸날로 피스 슈니비 아니 베베오달루 다 나제라 치 캥곱디가 데베도 사와친 다리기 나치기 처지기 날로 때 통낭치 같이 주인 세워진 해마베와진 레귤 같이 벤나 레귤 레나디소 가데베 탐디유가 안수 세리리게 스튜디 옴비스 슈니베인라 안수 세리리 미발루 텐디게 당셀루 토치 마포가 생가체랄레디 독바 bombe라 유스 슈니비 덴소지 가데베 피디가 나치 혼톨레 바와진 아니 디수 가라
당 ngachera te da lotar ki charsi do dalu lena disu gadebe benna kachi benna gi te hema om dauchi bawachen ngachera sampe labe dalu tap de to jun so se charsi himalaya tam digi be nyongme lakhir disu be di beruda changil disu charsi samdara ngachera gi lejumbe juni gi donlo tanga chi gi bawachin thablam nego nebe digop do semidi tanga charon tole de pi te shungi hontole be di berura kongi mize mecha se member da disuchi mathop jas me no samtai se shuni bi ngachi thage bomshuchi gachilai se wachin 다토기 철시 땀비기 남들로 공기 산이 중나치가 제뛴디 가데베 나이가 세미기 똑바딩가 저랑 혼돌레 주이스 슈니비라 인루라 데다토 공 롱어 담박이 날로 철시다 치디기베 온베오달로 슈마기 롱어 날레 베와친 데 송하 찌기 날로 먹일 가데시 타노가 송하 가라 기오 가라 nga치기 철시 베니기 고가 bom베라 지우 임베 아니 베보다 nga치라기 라다 자와 가치라 땀디 베디 베로라 겐구다 겐치치 당설기 토칼레 안답 잡지 베와친 땀마데 우타다 폴레라 미제세 다 nga치라 가라 베디 베로 미기울디 nga치라 데 윤텐 공펠 땅업 잡지 베와친 다니기 철시디 ngace라 다 샤르로 눕장 가라나루 참베 쩌라집베 제곱디 남스미 게추비 제스 주니빌라 아니디 제마습 dau치 바와첸 땡가ce라기 니땅 가데베 중가 다또 탑마데오 유미수 탑마데오 봄 조니기 닝카 봄베라 제발루 텐디기베 ngace라기 혼톨레베디 베루 리저널 밸런스 데벨롭먼트 남스미 카체스미디 테콩루 양레 양두 슈이스 주니빌 다 초두디 아니 주고베 다두나 테 카톨레 테 다링가ce라 테 샤르로 티 눕장한디 수기 디날루 테 롱초기 단남디 고세 테베 숨베 다리기 땡아지라 데 차지 공패기 디날로 데 롱초 공패지 메비나시 여기 똑바치인라 다 ngachi hontorle dasinga goneshudo zumbe인라 다 레길기 레나 디수 레레신도 베 고름 ngacheragi ma 센디 지디기 미베강레 땡아치라 똑바숙베바 라스 다 벤나 베와첸 ngachi 랭가 아니날루 찬일 아니지 샤이소달루 다 찬일 아니디 가딜루 타니나 가데베 타니나 라스 라렌 가데베 탑니나 ngachi기 세리리 ngachi majeu dauchi bawachen tamadi dus shunibi denga chera hontole dato dokpae mila kongi hontole bedibero nebesada polera mizesi midi ngachera lo ete da gishado sikur yus shunibi ani bawalu tendigibe ngachi hontole damba gishada sikur di ngachi kera keongla tani da chika gaksherda senjamgi thokale la chalana gobdi kongi genko inse 데니버기 때가야다 공기 같이 세곱도 세와진 찰라 같이라 난디 베루라 장뇽다 당설기 토갈 난곱디 게체스미디 땡가처럼 혼들리디 대자풍 네브라 피스 슈니비 라스 다도 나기 손도 좀 베르이나 데 다링가 저라 차지 주수번나도 좀 집어진 데가 저라 데 차링일 벼진 데 테르붐 납자 중이 되지입니다 데 차지 중이베 날로 좀 집어진 땡가 저라 이 테르붐 숨자 닥섬치입니다 다니베들 다리기 데 날로 데 차지 주수번 날로 차링일 데 버자 bombe를 두스슈니다 임달루 디날루 카체슈지 같이 통보세워진 다들이 차링일 예미기 짬짬치 멤버 베지나리 다 디날루 차링일라 되게 당 저기 라베미기 미덥디스 고베발라 캐릭터 데미기 미덥디스 고베 다니 베버들 다리 차링일디 자체라베라두 디수 데 라베 디날루 두브리테니기 날루 토지미 보가세 거기가 돌리 중기 가돌리 배순 좀지 소매라 다리 나부기 가돌리 가데베치스돌라 다 같이 찔레 베와친 베수고스 슈니비일라 같이 모서와친 땡가체라 켈랑 셀러기 날루라 땡가체라 혼톨레 베디베루 콩루조두 미 공기 뱀미수 냠뇽 미스미기 똑바사다 볼레라 미스슈니비 같이 모서와친 공기 해마 때 슝종미기 냠뇽지에 콩루 예벌루 텐디기베 때 공기 베디베로 니딜리 shum베라 세고스 슈니비 다 가체라 해마기 통낭디수 다 베디베루 해마 슈히옵 디수 베디베루 공슈디 마졸라 레shum베라 뒤라 차시 쭈니버기 날루 베와친 다니기 네땅루에 가체라기 로타르 신도 가체라기 차르길 미미디 세치리 할랍 고탐 베마스미디에 때 자차 케치 데치 투 아타라 로타르 신도 로고메스 슈니비 아니즈고 네땅디수 레shum베 제발루 텐디기베 가체 혼톨레 베디베루다 가체라 치소기 혼톨레 베디베루다 아니수기 탑람 디에 때 중기 혼톨리 디고베 다 게시 다또 나기 순도 좀비 일라 케리 미디베루라 케리 nga체라 게르바기나 옆다우치 베와신 라렌 탑신날레 땅nga체라기 프로젝트 타이드 때 혼라로 아니베 베니기 고캅디스 조니기 탑람디스 디고베 땅nga체라 혼톨리 순조에 계신게 베라 나이스 슈니비 아니 베보달루 다 nga체라 인루메루 시옵디기라 베고세 다 해마기 차능일 대부분 찍자 숨자 주탐 합지 유미디에 때 공기 쥐마수바 때 로타르신도 자차 케지레 로고온보달루 땡가 저기 가데베이나 네땅딩가 저기 하고스 슈니비 한수이 네땅지 따보달루 같이 혼떨레 차르시 주순바디 공기 같이기 다또 dabji 남딜르라 땡가 제 혼떨레 베데베루 탑람다 탑지 니캅 삽입 도치 베와첸 땡가 저 혼떨레 라시치라 피스 슈니비라 차르시 주수바기 날루베루 드드 라샤피라 데 드드 피미디스에 중기 혼떨레 베데베루 안수 레좀 비식신날레 베곱도세 데 nga치기 차르일기 날루 베데베루
데 장밀 고tam기 태가 해디 베루라 단수기 뒤딥디수 레레신도 베 공기 혼돌레 베디베 잡존 나이 시주니비 아니 베보달루 마치 혼돌레 다토라 고습다라 똑바삭 디사다 폴레라 미데세 다 롱오 찌기 링루 조이기 넘딜루 벤때 공기 두브제 가데베 주인가 같이 베 마소비나 땡가 자라기 데 지속이 날루 베루 숭도 나니기 고갑디스 레션베라 조이스 슈니비 같이 몬사와친 마체라 단렌 집테세 다 같이 다투기 날루 마치기 디와 베디베루다 드든 베디베루다 차시다 천일기 때 같이 팀기 아니 베디베루라 다 한수기 때 가데베 베도가 같이 베이가 단수 야 인슈베고 베 땡가치라 다샤켈롱 속디기 자춤 날루에 때세 리리베 뚝디기 베때 비스 슈니비 아니 수게 같이 따톡 베니기 될로 같이 미테디 레숑베 주급 적치 바와친 따톡 베미디 진지 고스 슈니비 같이 독적 속박이 혼돌레 바와친 따톡다 베디베루라 때 다주디수 베디베루 같이 찌가베 셈만 노섬 찌가 땅수 존디딩가 지겐 코이스 노멜라 나체라 미망 베디베루라 콘다 찌가야 제tin 레숑비 베kop디 게체세 나체라 카라 셈만 노섬 찌가 땅수 저지 바와친 나체라 믹테 가숨 찌게 디베루라 좀마 섭다다 볼레라 미온스 슈니비나 라스 다도 나기 숨이기 우치슈고 베트 다링 나체라 데 망일디 데 나체라 정각 날루 베르자이 기억 날루 베르자이 시옵디 수기 탱간 날루 베르자이라 디날루 찌마츠바 록디 데 슈글로 오미기 냐당 우치슈고 베슈니라 다니베들 디수 가질레 땐두고 땐디기베 데 망일디 찌마츠바가 찌마츠바 데 강일 가질레 땐디기베 주노가 델레 다리 망일디 찌 춘디기 때문에 탑람디서야 데 다리 찌소기 티미지 베알레 땐디기베 디날루 다 슝다지 가야 다 송데 나니기베 데 저와 탑디기베 송데 나니기 고갑 톱베베들 디수카데베레제 제도가 세미지라 다 나체라기 다치 고네슈도 좀밀라 차시 조이 남딜로 레길 가디 남벤나기 차시디 셀토 토베가 차라기 조마섭 저치 바와친 파 라베미 수디 베디베루라 다 도치 베니라디 테 상페 나차라 차르밀 탑시나 베니라이메 발라 다 베베와친 게잠 출레 아우솔루 럼테니 세와친 도치레라 팅상사 수답 저치 바와친 파 라베미 수기 테 뇽메 라케 랭고디 베디베루 나차라 한신 때 탱길레 때가 제가 NEC레 클리어런스 랭고디 베로라 안수행아 제가 헤말리니 고갑두발라 찌디 아니수기베랑아 제가 칩메스 슈니비 니바기 때가 heb다 나제라 조케다 조리디수 베디 베로라 때가 지 도치 베니 임바친 도치 참 지조데메발라 다 삼펠레 나제라 cher시디 헤말레라 땀디기 찌찌 임자우치 바와첸 때 콘라 라베미술 베디 베로 안수기 탑람 직시나 때 피곱두스 슈니비나 때 찌디 가치 제세와첸 다로 나제라기 창일 디수 베디 베로라 때 넘당고비나 파타톡다 저시디 넘베고비나 아니기 럼루디수 진지베 소곱디 게체스 슈니베라 안수 진지 조마섭 저치 바와첸 마체라 찬길 미미디 세세라 롤 불레세 더로 파타 더로 록옹 베드베갈렌 나체라루 테 케펜 bombe 주무섭 슈니비 나체 혼톨레 베디베루 나체기 탑람치 같이 슈이서와첸 게시 나체라기 짜침다 짜이디수기 땀마도 유브저치 바와첸 치소고 날루 투세 나불루 다토 친 라베오달루 땀마도 유바첸 나체 혼톨레 차르십 레주메 베시날레 잡조르 시문비 피용스미디 때 공루 슈이스 슈니비 니바기 때 가입다 당가처라 다치 케리다 조릭바디스의 미비기 네땅고 히디 예스미디 때 나기에스메 마처라 주미 용기 캔라 다니기 네땅 베디베로라 다또 게르바기 날로 가데베두가 가테두가 안수 나처라기 처시 베곱디 게체라 다톨레라 숭기 나만난세 나처라기 처시기 날로 펜라 바와진 눈거리 럼치 날레세니세 침치 하나 잡니세 와진 나처라 숭기 날로 미메브지 바와진 공간살 텐시세 조틴도 가데치도라 콩루 고갑 트시날레 아니수 나처라기 때로 나처라 게르발루 튜니디 카체에세 나처라기 갸갑디 곰바 딘두 포겁 도치 바와진 여르게기 주로디 리숑베 홍겁 도치 바와진 나처라 게르데디 남세메 카체에세 게르데디 나처라 혼톨레 잡조르 피마섭 도치 바와진 나처라 슝 기참치 zek디 되다 도치 바와진 담바 미티다 미율레 둠섭라 니바 나체라기 갸카베 곰바 둔도 폼스 섭스슈니비 아니 베올레 텐디기베 나체라 카라 녹섬 찌카탄고 게르파 베디베로라 나체라 주갸가기 미스 인세 가라 베디베로 나치 찌 인세 녹섬 땅섭 도치 바와첸 델레 날레파 차라 가치라 나디 베디베로라 답데토토 종스 슈니비 다 아니 슈고베데 다두나 숨베베달루 땅아치라 갸캅나루 짜팀 라샤둘라 짜팀 출레 텐디기베 다 짜팀 찌기 찌루 디날루 때 나체라기 디릭 마졸레 텐디기베 다 디날루 나체라기 다 미망기 샵도 피넬리아 디기 남사미 때 바치 중니메세 때 당자 때 나체라 미드 다주기 때니라 네세 셰숨 디날루 때 데벨라 숨미메라 다니베달루 같이 숨치기 나땅지 그 핸두가 같이레 텐디기베 다 팀벼진 가지기 팀 숨질레 땐데기베 팀지날로 조마투비나 디수기 강일 같이 숨지두가 강일 세고버진 같이 세고두가 디수기 콜레야 다 담바라 나체라 가라이 킹옵디 시오 렉주르스 몰라 나체라 다 시빌 서비스 트랜스포메이션 세미치 나체라기 렉주르기 주로 bombe 와일라 아니기 날로 베기 넘딜로 나체라 시오 렌속이 혼톨레
tenga cheragi sijur lasha omdalu te dampo ki chachim disugi lalen thammu sop se shunibi la kachimo sawachen ta chachum shipchu shedun dechi tenga chera jura ongobbe te ro siol hinsogi hontelera te kedigi bete siunglu pidi yus shunibi damba anistula nibagi te khaebda ngachera chachimda chaikda jiksidisue tunjik begobdi khache se shunibi la kachimo sawachen miserchi chimchi chakop dochi bawachen 담밤디라 같이 가디베 주고라 담밤디라 낙셀 안다가 제라 게오나 주고라 나와치 주고베세 게오기 나와치비기 제술루 같이 록밀리즈날루 록미지 고베세 델렌 나제라기 테 낙셀기 날루 신치 고베세 델렌 나제라기 다루라다 지올로지 앤 마인스물 사테르다 도테르기 아니 이사날루 도치 고베세 나제라기 미치 라베니기 돈루 고타 마님치 조급 도치 베와치 코기 디토테 촐라 가디치 좀멜라 단수 배보다루 때 당샤 나제라 독촉 속배기 혼들래 때 나제라 미망 샵도기 꼴래 때 미제 lun친초루 디버시 피스 슈니비 아니기 능케나 베디베루 때로 미제 lun친초기 때 숭린디 가데베 나이 세와진 기요기 날루 베디베루 안수 셋업 지니기 돈루 때 나제라기 미데 샵도 때 와수고 부미기 나와시 까나이 슈니비 텔레 나제라 송하나 베디베루 텔렌 코라 나제라 다페나 베와진 톰데 까빠 시기날루 베디베루 안수 세리리베 뚝신날래 나제라 미디 미망 샵도디 디토가 전탕젠베 된민젠베 데 비니베 떼네베 켈린시 지스 슈니비 아니 베보달로 나치기 슈마기 속탱날로데 다 공기 날레마 제니 세미수 가라 샤시 베시날레 테 가틀로 히디유가 미망로 가데베 펜토도가 단송가 저라 소칸날로 순전 나니기 고가 bombe라 조디 유스 슈니비 라스 남세미까지실라 다치 아니 슈고베 테 다리 추소기 날루 테 순전 남비기 갑루 땡아지라 켈랑구나 미사미치 슈마 덴좀 집에 데나 독촉이 카돌베로 땡아지라 다 켈랑다 되게 디와디세 데 마통세 슈니라 단베들로 양진 투삼지가 디베시가 양진 다리 하라 하이스노서 데 디날로 투삼 제리기 위나 양진 데 디날로 데 순디 같이 렌디기 만나미나 디스 콜레지 다 나체라 켈랑 셀다기 콜로 순주 만나서 같이 아티 미덴시 슈니 담밤디라 켈랑 셀다 가라 베디베루 때 마쇼라 차시날로 스디디용 슈니비 데렌 차릉일날로 스디디용 슈니비 아니 베울레 텐디기베 나치기 때 공기 켈랑 셀다날로 같이 스디디오가 다또 공기 베삽 가디비디도가 세미스디 땡아체라 찌찌 때 디와 케오케사라 유스 슈니비 다 단샤 다칭가 슈도둠베 다리기 속팅이날로 마치 찌소기베 듀든 두 땡아치기 듀빌 피스 슈니비라 듀든 두 다 니기날레 디와 십주 케이스 슈니비 나체라 낙토기 콜레 때 낙토긴 토칼리 케보달루 때 나치 독촉 속박이 혼텔레 디와 지구 케이스 슈니비 디와 지구기 케미기 능케날레 나치기 때 가라 켈랑 셀다부 때 코라 데로 망소 속박이 헤마 켈랑 셀다 가데베스치가 때 가데베 난도가 때다또 가데베 베니기 탑람 디도가 단소걸레 베보달루 디와 지구 지이스 슈니비라 베베와젠 나체라기 세세년절 똥차 숨주걸레 지붕 앞주 세니세 공예 켈랑 피라 나치게 피라 다 나치게 혼텔레 아니 디와 피스 슈니비 안좀 디와 피 베오달루 콘루에 때 나치기 나라 혼텔레 나체라 혼텔레 베와젠 나치 속박이 혼텔레 베와젠 때 디테디 퉁쿠치 쪼고 세미디 나체라게 노섬 니브라 타이스 슈니비라 임달루 공기다또 차시 가데베 디도가 라렌 가데베 탑도가 때 아니다 티디기베 나치기 미망 샵도기 콜레 슈일라 텔레 콘라기 다로 시옵 디수 다토마 나체라 컨택 날루 유미스에 때 공기 다로 땡켈기 시옵 투니 세미스에 때 디와 질린 피스 슈니비 디와 카체토 쩌치 나치기 가치기 세와진 지디 나체라 시옵 디수 공슈디 조달루 답데오 모두 같이 유비나 같이레 텐디 주이나 단수콜레 같이 순주 나이스 슈니비 다 나치기 주든 두기 날레 카체토 또 같이 베이세와진 담바 미망 샵도딜라 나체라기 니바 델랭 나체라기 때 소화기 샵도디가 데베 난도가 때 소화기 유르jel레 텐디기베 케빈 가디베 중누가 다하니기 네땅디스다도 이고 날레바 가디베 두가 때 콩라기 켈랑 셀자다 치디 콩기 가디베제도가 세메수 때 나체라 혼텔레 주덴피 주덴 차조 주비기 남들루 슈마 콩기 가디베제도가 같이 베세마수가 세미 때 콩기 제마수 저치베와친 네땅나 치디기라 때 콩라바 때 나체라 치소날 투급디에 게체스 슈니비인라 델렌 니바기 때가 heb다 나치기 셴디 파샤 나체라 콩라기 긴줄디 자차 시구 나니세 나체라 이고 날레바 침잡니기 베디베루 때는 빠터란 요니 베디베루 때 가치기 텔레 베디베루 자차 시구 운주 나니세 미스에 나치기 디와 슈이스 슈니비 디와기 렌루 공기 탑람 지신날레 때 더나바라 공기 때 나니 베니 짜니 세미스티 가라카난디 유이스 슈니비인라 때 다토기 네당날루 나체 혼텔레 때 공루 디세치에피 때 디와 디수 케고미디에 다토 나치기 디와 마케 치에 마샬라 공기 켈랑 셀자 유미날레 디와 치구 케오달루 나치 독초 소파 혼텔레 때 나체라기 템풍기 디와 치에 마케스 슈니비 가라 나체라 칠당기 네땅 가라
gelongi netangi kole te diwadilin bebodalu te ngachara di samba sochi sishunibi that decision minulan meaning ajiwa juji te shugesi shunila te dari ngachara te dokchoki ta timidi sukara shachu Dzongkha bebodalu te ngachara gi te shungjong disun te gara nimchoki nalu bebodalu lochoki nalu bebodalu ta dari ngachara te kelangseda disu tubnigi nalu bebodalu 공vik이 때 찰라디스 제위기 남들이 베드베스루 샤추 Dzongkha 잡고치 밀리가 세위기 독바치다 델레치 날리 때들이 고갑치 피디기 베세니기라 당한지라기 샤추 Dzongkha 날레바 가라딘날루 때 독촉날루 네 날레바 비와친 때 디수 가라 중종기 때 투미디스 베베들루 미스두스기 바나야 디 샤추 Dzongkha 인세 디 추가도 디 파세 아니즈미기 노사디스 땅미메다 단베들 디수야 세니기 고갑치 가데비나 주지라 ngachera de ngachera kara bediberu dachi gonlesu duzumbe inla dambamdira ngachera gepchigi bain lamchigi loma in semidi pamchigi bushin semigi tuksamdi ngachi jumiri rishindugi shuo sishunbi inla nibagi tekhaebda tengachi dato sunjo nambodalu dangachi 튀미베세 te phagi 튀미수 tengachi dokcho sokbabe asomamla debeoda phagi shachu honto yumi mi gara ngachi Bhutan tendel jachale jacha Bhutan tendel ki japcho paina so tin sada pulera mense losho nalu bedberu charachila nupchogi nalu bedberu charachi ise ani beule tendigibe dachinga gongle shudo dumbe inla miser manto sopagi shundi 공 잡초파 참치기 슝 따다 불레라 mense ngachi 두기 약합기 슝 인세 ngachi 독촉 속바 베디베로 ngachi 때달 호초다 눕쇼 날파 가데베로 키미 세미 따다 불레라 솜 좀메도 없세 ngachi 약합다 길룡기 속바 인세 다니 베울레 텐디기베 ngachi 다치 공레 슈도 dumbe 공기 혼돌레 차라 남미기 남딜루 정뇽다 담셀 갱구다 겐지 나온디 남답도 지바와친 ngachi 혼돌레 기샵다 시쿠피니 갱구디 ngachi 루포비시 슈니베인라 미세리 쿠사비 인세 아니 베울레 텐디기베 주라 nga치라 가라기 데 노섬디가 데 땅고 모서와친 다치 공레 슈도 dumbe 미길치 인세미디 투가 남골라 아니디 투가 남디기베 nga치라 차라 남답도 지바와친 nga치라 가라루 케빈 bombe라 존세 다 nga치라 혼돌레 다치 공레 슈도 dumbe 인치 다주기 다치캇 베디베루 다주기 수기 갱구 베디베루라 nga치라 쩌라치베라 남고스 슈멜 같이 모서와친 다찹 nga치라 고다디 차펠지 베곱 잡지 바와친 nga치기 베우와디 나부기 다주기도 칼라 나답 잡지 바와친 답데도 가데림치도라 nga치라 네슬디 이미디 인다 메미디 멤베 차한디 나답 잡지 바와친 땡nga치라 독바다 아니 작업 가네 미스 슈니비 켈랑 셀다기 테가 베디베루 땡nga치 샤추 혼토르 베디베루다 누초 혼토 베르다 데 장초 혼토 베디베루다 만토 소바기 켈랑 셀다디 땡nga치 샤추 혼토르 소소 같이 베디두가 안 수행nga치 공기 베디 웹 잡지 바와친 공기 팀이 메디베루라 데 공기 두법디 게체스 슈니비라 다니 멤버 nga치라기 다 나도 나다 쿠르티기 팀이 좀 지바와친 나 파기 팀이 인세 파기 참치 노 홈단도 잡지 바와친 땡nga치라 몽바나루 땡nga치라기 싹투기 림바디 가데베 주운가 미실라 다니베 야섭 잡지 바와친 땡nga치라 룽소디수 카이디 조니 제 조니기 냥카오 아니 베보다루 공기 혼돌레 네베사다 폴레라 미제 공가치 혼돌레 베디베루 똑바사다 폴레라 미스 슈니비 데 공기 켈랑셀자 베디베루 레레신두베 공기 죽디 나옹세미디 땡가차라루 생파라 유일라 같이 모사와친 공이디 냠용쟁기 슝 조죽쟁기 슝 인세미디 공나기 니지엔 나이 마치 혼돌레 레체니케도 데 미망기 혼돌레라 레샤 bombe라 땡가치 공기 주옹노이기로 마토 데 미줍 세미 똑바사다 폴레라 미세 laso namsami ka disela laso tadari lirimnalu te tenjendi zora te tari te ngachara chusokdi te cho tele te digishule te tari dokcho chokbai khatole te ngachara dajibsuda chikalu te nese shozumdi se te chodigibe yebali tendigibe te dinalu sungde disu kachira nainga te ngachi nalima te tari dilinsu bedigibe te pi sishuni lirim sinami yonglu kachite kadinche sishuni 팀부 좀대기 들리 사이 조다다 팀부 좀대 나게 데미솔 세더 베미나 charlo nidong kechi shida nidong kechi nga loi chomde shabdo da gongpel ki denlo jida dimbe jise kechi ge joba chuse guda karma sumchule nima chuse chisen yangchenpo jingrim lopda gongme jiden kana lobe mimang jedin nalo chama tona seme digi denlo tokye yang desa joba chuse guda karma sumchusen be su seimda kasel ki denlo chomde yongden nalo zenida yana lekorni sum ju sumchi lekorgi nalo jowa tabna seme Dukmeto tashilgi ngindang kechi nigiring ti ngitam bumchi da tongta dukjube lasai ne zachin su jawa kini imma che chida gewe nalu longo tongta ni lami 𝗕𝗵𝗬𝗏 thondel lo sumgi bana charele chekha mimidia che chupsime neko di na se zatung da deni chuya 3-star da 4-star chunalu imma che dodil gi shapto beru piche chengi gole pini imle jende yemitsugi kawang sonam doji da chika din sum chi gugi nalu dewa tamna sime
du janda legend gi set up mina tashigang Dzongkha ulu yebe yebab tembe numkor chokhang le de chu ki chilu niktong kechi shida niktong kechi nga lui denlu tashigang Dzongkha kanglung lungcho isagi numkor bolero ki lotar sortep chache temple da jinjung gi rindur nalu chamatona se shuni rinduri chachu kanglung lungcho isana le thopchuni da yanchin yondel chargo www.bbs.pt nale publin be chu se shuni te rinduri chachu chida gebe chiche din gi do wa chu chutamda karma subjugi nangke kanglung lungcho isana lu chugopda i chachu de chido ba chuche chuchilu khapchini se shuni khachilgi denlu isagi ticheka kanglung lungcho isada chika lekroshi ngasum ngachi sum keta chidin duge nichi dushi tele khodup de senda chika lekro ni sum ni tu lekro nalu tewa tamna se shuni Duk janda lezingi seta beminalo yubab tembe rindur batsugi chilo niktong kechi sheda niktong kechi nga loi tenlo lotar yigdi koche temple gi rindur nalu chama tona se shuni rinduri ichachu isagi tuchakalu kodub decennale topchu se shuneda ichachu chida gebi chiche chusu toba chuche chutamda karma sumchugi nangkyo chugopda ichachu tese toba chuche chuchilo khapsheni se shuni khasege tenlo isagi tuchakalu kodub decenda jiga lekoruni somni tu lekor da yanchin lokting khajang procurement@bbs.pt@gmail.com nalu tewa thapna se shuni Duk janda lezing ki set up bemina chida dimbe chitse sumchu sochi ki doba chuzi chutamlo duk janda ki sakhona numkur ki kolo nimtsu kongse dendur ki tole tsoni imle yebab dimbe rundurpa sugi chama tona sishuni Sanamdang kono lenka gelyong shamong tewa ki set up bemina shamu gahi poti sanile zemnas imda sakhon sapnalu shamu darung samatubyan yeble gadi data zemnas ime dida chika chomna demi shamu kole mashimi tsugi shamu powa jonile zem nangopda pam tsugi alutsu shamu powa matansi shuwa bewime jenyang za tube shamu riksuya takolu tendi du rini nyenka bom yeble shamu popay kablo tu dem tenas imda gesi shamu za sawe shule nau tsawre jumajin ditele sowe tewa suna jenna seme. Tamko di cheda jikdin ichare khatule longche motubi zengin chipeole gekhap na tamko da devi thinki gi rikchu dinminchen bedamzin peni denlo du zache da merik wansingi memang lo tamko thuma chubi sako da memang gi sako perna chonde tewa tokhang tewa memang zomsa da sakhong chukde memang kelden dasang da sheda delel hagang chuna tamko thuma chubi Gesi tamko thuma chubi sakhona tamko thumba chin dugi tamko tamzin chai yiktung chutham dan tiji yiktung chudo na thide neja nyultram ngabja repop mache sakhon de genzin lu neja mingom relu chi chapte nyultram tonta repop I di zumbe tamko thuma chubi sakhon de na tamko thumi chu zewe da jan chu ja de me bache sakhon de genzin lu neja nyultram tonta chutham repop I tamko chomi chomba chugi beru tamko da tamko thinki chu chekar setin beni da temple beni la sokpa chu be ma chok ma che tamko dum re be yan so ma chok I dishi dilo mane ba chin neja tonta chile tonta sumchu so drugi ba na phop I dele chomba chugi rase sa khonna tamko thu mi cho zewi da jan chu ja de shagop I dishi dilo mane ba chin du sa che da merik wan singi Neja da neche chu tamdam bekyo I. Di biole tamko thuma chubi sakhona tamko thuni le kade data zemna.
Kuzambo, I'm Chunizuk Selton with the news in English in the headlines. His Majesty the King in Gujarat to explore Bhutan-India collaboration opportunities for 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. Revised farm road guidelines to enhance construction and maintenance standards. And Bhutan to compete in Olympic marathon for the first time. His Majesty the King was warmly received by the government and people of Gujarat, India, while on a 3-day visit to the Indian state, which began yesterday. His Majesty is accompanied by Prime Minister 𝗕𝗕𝗦. His Majesty was received at Vadodara Airport by Minister of State 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗏, who accompanied His Majesty on a visit to the Statue of Unity. Built to honor the great Indian statesman 𝗕𝗱 𝗵𝗏𝗏 𝗵𝗏 as the architect of independent India, the 182-meter tall statue is the tallest in the world. His Majesty also visited the nearby 𝗕𝗱 Sarovar Dam, the second largest gravity dam in the world in terms of volume of concrete used. Built to provide water and electricity to the Indian states of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. His Majesty was then received at Ahmedabad Airport by Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, who hosted a dinner in honor of the visit in Gandhinagar, the state capital. His Majesty thanked the government and the people of Gujarat for the warm welcome accorded to the Bhutanese delegation, a reflection of the exceptional traditional hospitality that Gujarat and India as a whole is known for. While in Gujarat, His Majesty will visit major infrastructure and projects in the state to explore opportunities for collaboration between India and Bhutan as part of the ongoing work for 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. Today, His Majesty visited the 30,000 megawatt energy plant in 𝗕𝗏, the world's largest renewable energy project, being built by Adani Green Energy Limited. His Majesty also visited Mundra Port, India's largest container port and the largest commercial port, owned and operated by Adani Ports and SEZ Limited. Tomorrow, His Majesty is expected to visit Gujarat International Finance Tech City, a central business district under construction in Ahmedabad, which is recognized as the country's first operational greenfield smart city and international finance services center. This is 𝗕𝗕𝗦 for BVS News. With the preliminary exam PE of the Bhutan Civil Service examination scheduled for next month, close to 5,400 graduates have registered for it. This, according to the Royal Civil Service Commission, is the highest number of candidates registered for the exam. With the rise in registrations, demand for coaching classes have also increased. The number of registrations has increased by 18%, which is around 850 candidates compared to last year. More than 4,500 graduates had registered last year, and only 3,370 appeared in the exam. Meanwhile, coaching classes are seeing a growing number of graduates enrolling in them. Rizin Research and Consultancy is one of the coaching service providers, and close to 900 students have registered with them, an increase of more than 100 graduates compared to the previous year. The Research and Consultancy's manager 𝗕𝗕𝗦 said the increase might be because of lesser Bhutanese youth applying for Australian visa after the implementation of stringent visa regulations. He said this might have encouraged graduates to pursue career in the civil service. In my perspective, most of the students' interest lie in studying abroad. Slight changes in the rules and regulations in Australia may also be one of the reasons. It may also be an indication that things are getting better in our country. Similarly, another coaching service provider, Yangma Consultancy, has enrolled over 500 students. The consultancy also said the increase might be due to the stricter overseas application procedures.
Likewise, free coaching classes happening at the Natural Resources Development Corporation campus have attracted around 300 graduates. Talking to the graduates, they said that due to the attrition rate in the civil service, they are having more opportunities. So it's better to receive the opportunity given here within our country rather than forcing ourselves to go abroad, and rather than forcing ourselves to the one which is too difficult to get. Based on individuals' interest to earn and gain experience, they have left for abroad to study and work. It created job opportunities in both private and government sectors. Therefore, I thought it was a good opportunity for me to serve my nation. The PE will be conducted in Thimphu and Mongar on 3rd August. There are more than 1,300 vacancies in the civil service this year, which is an increase of 180 slots compared to last year. For 𝗕𝗕𝗬𝗧 Namgyodem, BBS News. English Wikipedia is one of the most visited websites in Bhutan, offering a wealth of facts and information. However, for topics on Bhutanese culture, history, and religion, a Bhutanese perspective is essential. To address this, a group of monks in 𝗕𝗏 participated in a 3-day training to contribute to Dzongkha Wikipedia. With support from the Australian Research Council, they created and posted 15 new articles. Wikipedia is a free online encyclopedia that anyone can edit with contributions from volunteers worldwide. 15 monks with basic English skills from the 𝗕𝗱 𝗕𝗃𝗀 attended the training facilitated by 3 Australian media professionals through the Wiki Bhutan project. The monks were introduced to Wikipedia and learned to contribute to Dzongkha Wikipedia by posting articles, audio, video, and photographs. Each monk now has a Wikipedia account. Tenzin Kyazang, a 26-year-old blogger and a writing enthusiast, previously posted his Dzongkha works on social media platforms such as Facebook and Instagram, but could not garner much viewership. He believes this new platform will help him reach a wider audience and promote Dzongkha. This platform will help aspiring writers like me. When we contribute an article, it will be thoroughly checked and edited for sentence structure and grammar, allowing us to learn and improve. This will encourage people like us to write more. Additionally, readers will benefit from the content we provide. We study history, important figures from the past, and as monks, we have valuable knowledge to share. So, this platform will also help us to tell these stories and inform those seeking knowledge. Today, we are giving students the opportunity to learn how to use Wikipedia. Once they master it, we will learn from them and we will contribute as well. Today, there are many articles on various platforms and we feel we can also make valuable contributions. The Dzongkha edition of Wikipedia was started in 2014 by the Wikimedia Foundation to provide content in diverse languages and preserve knowledge in lesser spoken languages. Today, there are only about 200 articles on Dzongkha Wikipedia. The monastic body holds the culture, the knowledge, they're experts on Dzongkha, they're scholars of Dharma. All of these things can be what will make Dzongkha Wikipedia valuable to Bhutan. English Wikipedia is one of the most visited websites from Bhutan, and that's great because English Wikipedia has so much facts and information. But when it comes to culture and Bhutanese history and Dharma, then it should be a Bhutanese perspective. We suggested that Zhungdratsang, particularly the Tsuklak and the Shedus, will be the appropriate ones, as they have curriculums and Shedus which are all studied in 𝗕𝗃𝗀 and Dzongkha. So it is also an opportunity for the monks to actually translate 𝗕𝗃𝗀 into Dzongkha, and ultimately the translations
And their contributions to Dzongkha will definitely help our youth, as this country is strongly now emphasizing the preservations and promotions of Dzongkha. The idea was for them to look at pages about Bhutan related things, and add information that wasn't already there, find information that they wanted to correct. And now what we're doing is we've moved across to Dzongkha Wikipedia. So far, the project has trained nearly 100 monks and nuns across the country. The project will end next year. For 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝘂 for BBS News. As local leaders push for compensation for households affected by farm road construction, the Infrastructure and Transport Ministry is revising the Farm Road Guidelines 2019. The revision aims to clarify ownership issues and set minimum technical standards for the construction and maintenance of farm roads. The Farm Road Guidelines was revised in 2003, 2009 and 2019. According to the Infrastructure and Transport Ministry, the Department of Surface Transport, recognized as the National Road Authority, will set technical standards regardless of who is responsible for the construction and maintenance of farm roads. The minimum technical standards for budget, material and expertise should be maintained in farm road construction. The revision is also being made to chart a clear coordination mechanism among GEOCs, districts and the central government. Meanwhile, local leaders called for clarity in ownership, compensation and taxation for households affected by farm road construction. One of the restrictions in the farm road guidelines is the distance kept for the right-of-way, which is 20 feet. Additionally, if we need to cut down trees within that area, there are restrictions. Hereafter, if the authority is given to the GEOC administration, we will be fully responsible for farm roads. It will benefit us and make our work easier. It has been decades since farm roads were constructed, but the land registration certificates are still with the landowners. Now, given that ownership is still with the people, it is inconvenient for the GEOC and district administrations or transport department to carry out maintenance and monitoring. It would be better if the revision allowed for land substitution if a farm road goes through private land. In places where there are no farm roads and land tax are levied, people say they cannot cultivate their land without a farm road. With the new tax system, uncultivated land is taxed 100%, while cultivated land is given a 50% concession. If a farm road with 3 to 4 tons goes through an acre of land owned by the same person, it is not fair for them to lose 50 to 70 decimals of their land to farm road construction. Some local leaders also said that it is important to connect farm roads to areas where cash crops like potatoes, cardamom and oranges are grown. The ministry will conduct consultation and advocacy meetings for the revised guidelines with GEOC and district administrations. It plans to complete the consultations in 2.5 months and submit the revised farm road guidelines to the cabinet for approval. Currently, there are over 11,000 kilometers of farm roads in the country. For 𝗕𝗕𝗬𝗠, this is 𝗕𝗕𝗬𝗍, BBS News. Bhutan will participate in marathon for the first time in the Olympics. 𝗕𝗕𝗦 will represent the country in the women's marathon at the 2024 Summer Olympics. 𝗕𝗕𝗦 and her coach will leave for Paris, France tomorrow. The Summer Olympics will open on Friday on the Seine River in France, marking the first Olympic Games opening ceremony to be held outside a stadium. 26-year-old 𝗕𝗕𝗦 from 𝗕𝗕𝗬𝗀 has been training for about 6 months at the Thimphu Athletics Ground for the Olympics. 𝗕𝗕𝗦 serves in the Royal Bhutan Army at 𝗕𝗕𝗦.
She has been selected for the Olympics based on her past performances. She won the Bhutan International Marathon in 2023 and 2024. Similarly, she won the Bhutan Coronation Marathon in 2022 and came in second last year. In the Laya Run, she took first place last year and was the first runner-up in 2022. Additionally, she finished second in the Snowman race in 2022. I never took part in running during my school days. I was recruited as a soldier in 2020. I took part in the company competitions and my teacher told me that I could run a marathon and they selected me. Since then, I became interested in running. She added that she became a runner thanks to the support of the Royal Bhutan Army. Before I came here, I used to sprint at first and slow down as the race progresses. Although I knew a bit about maintaining pace, after joining Bhutan Amateur Athletics Federation, I learned more. This is all because of the federation's support and my coach who has trained me. Winning a medal at the Olympics is a tough ask, but she said she will give her best. All the competitors in the Olympics are qualified athletes. If we see their record, their timing is 2 hours and 14 or 15 minutes. They are all trained for about 5 to 6 years. I've also had an opportunity to train for about 6 months. However, I do not have experience like them, and I doubt how I can compete with them. However, I'll work hard and compete with them. Similarly, Coach Kinzang Doji said, with support from the Bhutan Olympic Committee and the Federation, Kinzang will be able to perform well. Currently, she takes about 3 hours and 26 minutes to complete. She has been performing well in the training and her training is also going smoothly. I hope that she will perform better at the Olympics than in the training. The women's marathon take place on the 11th of August, just a few hours before the closing ceremony of the Summer Olympics. Joining Kinzang to represent Bhutan at the Games are Lam Dochi and Sangye Tenzing, who will compete in recurve archery and swimming respectively. For 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝘀 PBS News. Bhutan women's national football team will host Bangladesh in a FIFA international friendly match tomorrow at 𝗕𝗕𝗦 in Thimphu. It's a 2-match game series with the second match scheduled to take place on Saturday at 𝗕𝗕𝗦. Tomorrow's match will kick off at 6 p.m. The matches are in preparation for the upcoming SAF Women's Championship that will be hosted by Nepal in October this year. The pre-match press conference was held this afternoon. During the press conference, both the teams shared their intentions to come up with a positive result. Yeah, I'm very grateful to be given the opportunity to represent Bhutan tomorrow. Obviously this is all about preparing for the SAF Championship in October and things beyond that. So I'm hoping to see that the things that we've been working on come to life tomorrow in the game, and I'm hoping that we can provide some entertainment for our fans as they come and watch. Since we're hosting the games, we would like to win both the games, but however our focus is to implement the new tactics and the strategies that we've been learning under our new head coach, and hopefully these 2 games will be the sort of preparation for our SAF competitions that are happening later in the year. This is a great opportunity to get some game time for the players. Most importantly, it's preparation for SAF. However, I do honestly believe any game is a great opportunity to play, irrespective of who you're playing. We've recently played Chinese Taipei. We're ranked 40. That was a great opportunity for us to see where we were as a group. We have prepared very well as it is a preparation for SAF, so both teams will benefit from that. We believe that we can have a positive impact. A reminder of the headlines now.
His Majesty the King in Gujarat to explore opportunities for Bhutan-India collaboration for 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. Revised farm road guidelines to enhance construction and maintenance standards. And Bhutan to compete in Olympic marathon for the first time. In the weather forecast from the NCHM, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country in the next 2 days. Similar weather is expected on Friday with moderate rainfall expected over isolated places of the southwestern region. That's all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for watching. Take care and bye-bye. The 𝗕𝗕𝗄 quarterly invites all landowners and residents of Thimphu City for the second annual public consultation on the 𝗕𝗄 services and development for 2024 to 2025. The public consultation will be held on 28th of July 2024 in Yangchenfu Higher Secondary School Hall from 9:30 a.m. to 1 p.m. Registration will be open from 9 a.m. to 9:30 p.m. on the same day. For further information, please visit the 𝗕𝗄𝗄 website or call 02336310 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual stationery items for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 13th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. The Nomination and Governance Committee announces vacancy for the post of Chief Executive Officer, Bhutan National Digital Identity Limited, on contract for 3 years initially with possibility of extension. Interested candidates fulfilling the prescribed eligibility criteria may submit their applications along with the mandatory documents listed in TOR via DHI e-recruitment system within 2nd of August 2024. Terms of reference of the position can be downloaded from DHI website at www.dhi.bt. For any other queries, please contact HRA at 1760-1845 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the auction of old tires through open auction at the BBS office, Qiwachu in Thimphu on 31st of July 2024 at 10 a.m. Interested bidders may participate in the auction along with the registration fee. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from eligible automobile workshops under Dzongkha for the supply of annual spare parts, repair and maintenance of Bolero camper stationed at the Regional Bureau Office in Konglung, Dzongkha for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the Regional Bureau Office in Konglung or can also be downloaded from our website www.bbs.bt. The tender must be submitted to the Regional Bureau Office in Konglung, Dzongkha within 7th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact Head Regional Bureau Konglung at 04535138 or 17682164 or the procurement section in Thimphu at 02322600 during office hours.
every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗕𝗦 the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with Re-Universe Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. Kusasangpo and welcome. I'm Devika Pradhan, and with me today I have an enthusiast and traditional dyeing expert who has experimented with plants, fruits and whatnot for almost 3 decades. 𝗕𝗕𝗦 is a researcher who has experimented with over 300 plants. Moreover, 𝗕𝗕𝗦 has also published a book titled Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way in 2020. 𝗕𝗕𝗦 has also been teaching in one of the universities in Australia, that is Melbourne University. So today it is a pleasure to introduce 𝗕𝗕𝗦 and engage in a conversation with him, and of course put up a few questions that we are curious about. Welcome, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank Bhutan Broadcasting Service for giving me this opportunity to share what I am doing and what I'll be doing in future, so that our future generation can see with their eye, feel with their hand the art of dyeing. Secondly, I would like to thank Professor Robin Slongate, Director to the Greenwood Center for Material and Culture Conservation, the entire team of the Melbourne University, for giving me this opportunity to share what I had been doing back in the country, to share with the students of the university as well as with the faculties. Thirdly, I would like to thank family, relatives, friends and well-wishers for supporting me. Welcome, sir, and I hope to engage in a very meaningful conversation with you today. So to begin with, can you tell us what traditional dyeing means to you and the difference it has from synthetic dye to our audience, especially to those younger generation who might not have much idea on traditional dyeing? Thank you. Traditional dyeing means, from my point of view, the collecting of raw materials from the forest, getting down to the workplace, boil it, without using any chemical substance or chemical particles in it, just purely using the solution residue of the plants. Whereas for synthetic, they tend to use the chemical which
seems to be a bit dangerous for the environment as well as for the aquatic life in the water. So with that, with the organic materials which we collect from the forest, that even if we drink it, nothing happens to me. Nothing happens. So example, I have drank many times the solution of plants. Yes, of course, it's bitter in taste, but doesn't harm the human body. But example, if someone asks me to drink that synthetic or the chemical, so I'm sorry that I cannot drink that thing directly. That's the difference between the organic and the synthetic. Les, thank you for breaking it down and making it simpler for us. From what I've learned so far, you were born and brought up in a professional dyer's family, and it is very interesting that later you decided to take this part in life. So can you share us how the background also shaped what you decided to do today and have been doing so far? Thank you. Initially, I started this from year 1995 or 96. Until today, I had been doing the same work which I started from 1995. So during those days, my father was working in National Handloom Development Project in Kaling. It's under Dzongkha. So there they used to do a dyeing and all with the plants and all. And my father, he studied in India at Indian Institute of Handloom Technology, which was fully dealing with the textile dyeing and weaving and all. So my father with other teams, they used to work in the office, so where I was a young boy as a schoolgirl, and then whenever I get time, so I used to go with them to the forest, collect the materials, get the leaves, boil it, make a solution, and get a white yarn, dip in, and when they just take it out from the solution, the color seems to be with different varieties of color. And then as a young boy, I thought that it's like a magical thing happening that I can see with my eye. So from there I started to develop my interest, and then I continued till date. I had been continuing, and in between 1995 and 2024, so in between I was writing down everything. So whatever the result, whatever the colors provided, given by the different varieties of plants. So till today I have dyed 300 different types of plants with 300 colors, but out of which 60-70 plants seems to be lasting the color for 20 to 30 years, while some plants, they just last the color for 1-2 years, and after 1-2 years they tend to shed the color. So somewhere in 2020, I have just published a book known as Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way. If you go through that book, so in that book particularly, I have given those plants which I started to dye from 1995 till date. Those are the plants which they doesn't shed their color within a short span of time. They tend to last for a longer duration. So still I have some samples of dyed yarn as well as the textile product which are of 36 to 40 years old. Still the color are very bright. We can just see it that yesterday the yarn has been dyed and today the textile has been produced from that yarn. That's how I have given that thing in the book, as well as the complete true procedure of the dyeing process with indigo and lac. Thank you so much for sharing the details. So from what you have mentioned, you have been doing this since the 90s, starting from 1995. But back then, you were also going to the school and doing it in your free time. So when was that moment or juncture in your life when you decided to fully immerse yourself in traditional dyeing? Thank you very much. From 1995 till 1999, I was studying here in Bhutan only. So till that, 1995 till 1999, I took it as an interest. And then from 1999 till 2005, I was in India studying my graduation. I was doing my degree. So from there, during 1999 and 2005, from there I started to make it as a professional, so that thinking that our future generation can have a look that our elderly people have preserved our culture, dyeing culture. Thank you so much for sharing the details. So we know that you have been doing this work for all these years with full dedication and interest. So how do you think you can contribute to the preservation of dyeing culture in Bhutan, which is fast fading? Thank you very much. Firstly, to keep this dyeing art alive,
Firstly, I have been doing research from the 90s, and till date I have been continuously doing this research. With the support from the University of Melbourne, soon by end of this year or maybe by the beginning of the next year, my research papers and the articles will be published by the university. Those people who are interested to learn about this dying art, they can go through the university website and they can get the information from the internet. As well as I have published a book which I have already mentioned. In it, if someone has an interest, they can go through that book and they will know the procedure, how it has been done and how it's going to be happening, the entire process with the book. So because I have given there the detailed procedure, how to get the color from one plant. So in that way, I think that we can preserve the culture of our country. Okay, thank you, sir. So personally, I also went through the book, and it is interesting and fascinating at the same time to see all the details provided there, step by step. And I was just wondering, sir, were there any specific reasons that you decided to publish this book back in 2022 after 2 decades of working on it? Honestly, I started to think of publishing book after 2017 only, because in the year 2017 my mom she got expired. So before 2017 she used to say that to publish a book, or not to publish a book, to write down whatsoever she knows about the dying and whatsoever I know about the dying. But at that time I didn't listen to her. So after 2017 when she expired, after that only I came to realize that the knowledge which she was having has all been gone away with her. So there's no other way to get back the knowledge as like she had. So in case if something happens to me, again the knowledge which I'm having will go along with me. So because of that fear, then I published that book, and the research paper I submitted to the University of Melbourne. That's really interesting to hear. I mean, to have a personal reason and also bring out knowledge out to the world. That's really interesting, sir. So to move on, we're already aware about the importance of traditional dyeing and the art of traditional dyeing and the role that it plays in our traditional culture, sir. So what do you have to say about the sustainability of traditional dyeing and some of the measures that you have adopted to make it sustainable? As I have mentioned earlier, that sustainability means, so I just wanted to keep this art alive for the longer duration, so that our future generation can have a look on the art of dyeing, as well as they can feel proud that the elderly people, they have preserved our culture, and then till that it had been preserving. So from there they can still continue the preservation of the dyeing art culture. So example, today when I go to the Melbourne University, I feel pretty much proud, because my father have preserved this dyeing culture till date, and I'm continuously doing it. So I feel proud to represent my country in Australia by giving classes on this topic. So likewise, I want our next generation to feel proud that our parents have preserved this dyeing art culture, so that they can continue the preservation process. Yes, sir. So apart from the research paper and the books that the record that you keep, I'm curious about the raw materials that you use, because you worked with over 300 plants. And are there any specific plants that you have also adopted to planting around the house so that you could use it in the future? Those plants, we have equally growth of plants. I can say that the plant which grows in 𝗕𝗕𝗃 doesn't grow in Thimphu. It's not like that. It grows, but with slightly different in their leaves, colors and all. But among all, the indigo plant, which is grown only in Mongar, Chaskarpam. So now I'm trying to grow it over here in Thimphu. So I had been trying this for back for 10 years. So still there is an improvement. There is a growth of the indigo plant here in Thimphu, but has to follow many of procedure. The procedure itself takes lots of time to make that indigo plant to grow here in Thimphu. That's the plant I'm trying to grow here in Thimphu, and that's only the plant which doesn't grow everywhere in the country. It just grows in one particular area.
So it sounds like it's going to be a lengthy process. Yes, it is. So to carry on, can you tell us how we as an individual can play a part in traditional dyeing and support it? So from my point of view, I think that it's not that being a Bhutanese, we have to know that our culture, our traditional. It's not that the government is going to do, other people are they going to do. So if, example, since I know and I had been doing this dyeing, so if I try to preserve this dyeing art for a longer duration, indirectly I'm trying to preserve our culture. So it depends upon the individual. So if other people knows a bit expert in other field, they can try to preserve that art so that our country's culture has been preserved by someone else. It's not necessary that particular department or a government has to do it. It depends upon the individual. So in line with that, traditional dyeing art, the art of traditional dyeing has given you opportunity, and indeed it is also a reward for taking interest and hard work all these years. So you have been already teaching to international students in one of the universities in Australia, and now we have also heard that you received an invitation from one of the universities in the UK. So can you tell us more about it? Yes, so that also I have to thank the University of Melbourne for giving me this platform to share the ideas with the students, faculties and all. So after coming back from Australia, I received an invitation from UK. They have it's a social organization for summer school camp where they have invited me for 14 days dyeing course on it. So maybe they have seen it through the university website or a Facebook page, and maybe they liked the procedure, how I'm trying to preserve the culture as well as in terms of business and all. So maybe I don't think about in terms of business, but maybe they thought about if they do it as for a business perspective, then it might have a good income, because organic these days people tend to go for organic instead of synthetic and all. So maybe based on that thing, so they have invited me. Yes, so here after 2-3 months I might go to United Kingdom for the teaching. Yes, sir. So at this juncture, where most of the Bhutanese are opting to go out abroad for studies, and on the other hand, you have been invited from the universities abroad to teach to international students. So it must be a different experience going out there and talking about traditional dyeing and teaching them the art of traditional dyeing to international students. So can you share about your experience and any particular observations that you have made about international students or the interest in traditional dyeing? So out here in our country, maybe most of people they doesn't know about the dyeing, but the students over there in Australia, they are pretty much interested in the dyeing, because maybe it's first time for some, and maybe it's some had been doing already from the beginning itself. So I don't know about it, but because of their interest and all, they just collect their leaves by their own from their own garden and get it to the university lab, so where we test it with different plants with the different models and all. Yes, they have the interest and potential to keep this dyeing art as their hobby, as their interest and all. So we are aware that you have experimented with over 300 plants, and I believe that experiment with every different plant must have been different, the color you derive from each plant. But I'm just curious, was there any specific experiment that is really close to your heart, or the result of that experiment came out something out of your expectation? Is there something in particular that you would like to share, a specific experiment that is really close to your heart? The different plants have a different procedure of dyeing. Since 1995 till today, I had dealt with 300 plants, but out of amongst 300 plants, I found that indigo plant very interesting, because it just grows in eastern Bhutan. It doesn't grow out here in the western or in southern. Previously, I heard about that indigo gives blue and green color, but I didn't knew about it. For that, we have to take a fermentation process, so which I have given everything in the book. If you go through the book, you will find out the details over there. So indigo was the plant which I
found it very interesting, and it consumed lots of time to get blue and green color. So likewise, it's preserved in Mungar, Chaskarpam, where why the people they preserve that plant is that so once in a year when they perform a ritual, they have to take a bunch of indigo leaves as a main ingredient in the altar room. And for that, few people have preserved that thing, and I heard about it that it gives the blue and green. So later we have to take the fermentation process and all. So I took the fermentation process maybe 100-200 times. Maybe I made a mistake in such a way that slight mistakes, if we make a slight mistake during the fermentation process, the entire color we get will be different thing. Instead of blue, we'll get brown, pink, purple and all. So that's the plant which I'm much interested on it, and then at present I'm concentrating much on this indigo and lac plant. That's very interesting, sir. Not just the traditional dyeing aspect, but it is interesting to hear how it also has religious significance. So to move on, you have been working hard for all these years with full dedication and interest, and also keeping record of it so that your legacy can be passed on to the future. So how do you plan on following your passion and continue contributing to the arena of traditional dyeing in the history of Bhutan? So as mentioned earlier, I'm not doing it for a business purpose or to make income out of what I am doing. I'm just trying to preserve our country's culture, which had been doing by our forefathers. So I want to pass down to my legacy as well as to those who want to learn about it, because we have lots of plants, fruits, nuts, shell, and here in our country only. It's not that we have to get it from other places. We pay buy. We just need to go to forest, collect it, do it by ourselves. So that's what I'm trying to keep this thing alive. Thank you so much, sir. It also gives us a hope that in the future, more people might take up this interest and want to contribute to the preservation of traditional dyeing. I also understand that there might be some people, our audience, who might be interested in this, or some of the youths in the future might want to take up this field, or they might take it as a hobby. So do you have any message for aspiring youths willing to take up traditional dyeing and to our audience as a whole? Thank you very much. So I would like to suggest that if particular people, a person or a guy have an interest on this art of dyeing, so I would like to suggest continue doing the working on the hobby, and in case if you face any problem with the segregation of the yarns, the finding of plants and all, so do contact me. I'll be happily helping whatsoever I know it. Les, thank you so much, sir. It has been a pleasure to engage in this conversation, not only hear about traditional dyeing, but also the background story that ultimately shaped the person you are today, and the reason why you wanted to continue with this and take up this interest as a lifelong hobby. So I wish you all the best, and we hope to see more research papers in the future. We wrap ourselves in clothes woven with intricate patterns, but we often forget from where the dye comes. So today, it has been a pleasure to engage in this meaningful conversation and know more about traditional dyeing. Thank you, and 𝗕𝗕𝗦. Have a look that our elderly people have preserved our cultural dyeing culture. The 𝗕𝗕𝗄 quarterly invites all landowners and residents of Thimphu City for the second annual public consultation on the 𝗕𝗲𝗄 services and development for 2024 to 2025. The public consultation will be held on 28th of July 2024 in Yangchenfu Higher Secondary School Hall from 9:30 a.m. to 1 p.m. Registration will be open from 9 a.m. to 9:30 p.m. on the same day. For further information, please visit the 𝗕𝗕𝗄 website or call 02336310 during office hours.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual stationery items for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 13th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. The Nomination and Governance Committee announces vacancy for the post of Chief Executive Officer, Bhutan National Digital Identity Limited, on contract for 3 years initially with possibility of extension. Interested candidates fulfilling the prescribed eligibility criteria may submit their applications along with the mandatory documents listed in TOR via DHI e-recruitment system within 2nd of August 2024. Terms of reference of the position can be downloaded from DHI website at www.dhi.bt. For any other queries, please contact HRA at 1760-1845 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the auction of old tires through open auction at the BBS office, 𝗕𝗏𝘄 in Thimphu on 31st of July 2024 at 10 a.m. Interested bidders may participate in the auction along with the registration fee. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from eligible automobile workshops under 𝗕𝗴𝗃 Dzongkha for the supply of annual spare parts, repair and maintenance of Bolero camper stationed at the Regional Bureau Office in Kanglung, 𝗕𝗃 for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the Regional Bureau Office in Kanglung or can also be downloaded from our website www.bbs.bt. The tender must be submitted to the Regional Bureau Office in Kanglung, 𝗕𝗃 within 7th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact Head Regional Bureau Kanglung at 04535138 or 17682164 or the procurement section in Thimphu at 02322600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗏𝘄, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗏𝗪, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with Re-Universe Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m.
Finally, on a brand new episode of our popular children's program 𝗂𝗄 Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3. Learn something. Most people have locked themselves up in their homes. It protects them from the current pandemic of COVID-19. On the flip side, it is expected to give rise to another major problem: domestic and gender-based violence against vulnerable groups such as women and children. It came and took over the world, little by little, place by place. It took our lives and what we lived for, fading our will and fading our grace. It took our jobs, it took our lifestyle, filled us in debts and fear of unknown, and left nothing that was worthwhile but just despair that had grown. When hope reached its limit, hands raised of generous, compassionate people. Without meeting each other, they embraced, igniting hope in a small Himalayan country, inspiring others to raise their hands too, swelling volunteers and amplifying charity, increasing helping hands in our community. In these times when we can raise hands to help, to save, to love and to care, why raise our hand to harm and hurt? Why raise our hands to bring despair? Why raise our hands on our vulnerable ones? Why raise our hands to bring despair? People are putting the best of their efforts, all the while bringing the best in them. When we can bring the best out of each other, why tangle ourselves in hate and condemn? Why point fingers for what isn't? Why bolster the need to condemn? We have the opportunity to connect. We have the help and support we need. We have the benevolent leadership and the determination to exceed. Let's embrace each other in such times, families, friends, children, and all. Let's tackle this shift in paradigm and raise ourselves from this fall. Humanity shall win this fight. Empathy shall best this endeavor. Let's raise our hands for our children's sake. Let's all raise our hands together.
Kuzambo, I'm Chunizuk Selton with the news in English in the headlines. His Majesty the King in Gujarat to explore Bhutan-India collaboration opportunities for 𝗘𝗴𝗵 Mindfulness City. Revised farm road guidelines to enhance construction and maintenance standards. And Bhutan to compete in Olympic marathon for the first time. His Majesty the King was warmly received by the government and people of Gujarat, India, while on a 3-day visit to the Indian state, which began yesterday. His Majesty is accompanied by Prime Minister 𝗕𝗕𝗦. His Majesty was received at Vadodara Airport by Minister of State 𝗕𝗕𝗦 𝗕𝗕𝗏, who accompanied His Majesty on a visit to the Statue of Unity. Built to honor the great Indian statesman 𝗕𝗱 𝗵𝗏𝗍𝗍 Patel as the architect of independent India, the 182-meter tall statue is the tallest in the world. His Majesty also visited the nearby 𝗕𝗱 Sarovar Dam, the second largest gravity dam in the world in terms of volume of concrete used. Built to provide water and electricity to the Indian states of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan. His Majesty was then received at Ahmedabad Airport by Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, who hosted a dinner in honor of the visit in Gandhinagar, the state capital. His Majesty thanked the government and the people of Gujarat for the warm welcome accorded to the Bhutanese delegation, a reflection of the exceptional traditional hospitality that Gujarat and India as a whole is known for. While in Gujarat, His Majesty will visit major infrastructure and projects in the state to explore opportunities for collaboration between India and Bhutan as part of the ongoing work for 𝗘𝗴𝗵 Mindfulness City. Today, His Majesty visited the 30,000 megawatt energy plant in 𝗕𝗏, the world's largest renewable energy project, being built by Adani Green Energy Limited. His Majesty also visited Mundra Port, India's largest container port and the largest commercial port, owned and operated by Adani Ports and SEZ Limited. Tomorrow, His Majesty is expected to visit Gujarat International Finance Tech City, a central business district under construction in Ahmedabad, which is recognized as the country's first operational greenfield smart city and international finance services center. This is 𝗕𝗕𝗦 for BVS News. With the preliminary exam PE of the Bhutan Civil Service examination scheduled for next month, close to 5,400 graduates have registered for it. This, according to the Royal Civil Service Commission, is the highest number of candidates registered for the exam. With the rise in registrations, demand for coaching classes have also increased. The number of registrations has increased by 18%, which is around 850 candidates compared to last year. More than 4,500 graduates had registered last year, and only 3,370 appeared in the exam. Meanwhile, coaching classes are seeing a growing number of graduates enrolling in them. Rizin Research and Consultancy is one of the coaching service providers, and close to 900 students have registered with them, an increase of more than 100 graduates compared to the previous year. The Research and Consultancy's manager 𝗘𝗴𝗏 said the increase might be because of lesser Bhutanese youth applying for Australian visa after the implementation of stringent visa regulations. He said this might have encouraged graduates to pursue career in the civil service. In my perspective, most of the students' interest lie in studying abroad. Slight changes in the rules and regulations in Australia may also be one of the reasons. It may also be an indication that things are getting better in our country. Similarly, another coaching service provider, Yangma Consultancy, has enrolled over 500 students. The consultancy also said the increase might be due to the stricter overseas application procedures.
Likewise, free coaching classes happening at the Natural Resources Development Corporation campus have attracted around 300 graduates. Talking to the graduates, they said that due to the attrition rate in the civil service, they are having more opportunities. So it's better to receive the opportunity given here within our country rather than forcing ourselves to go abroad, and rather than forcing ourselves to the one which is too difficult to get. Based on individuals' interest to earn and gain experience, they have left for abroad to study and work. It created job opportunities in both private and government sectors. Therefore, I thought it was a good opportunity for me to serve my nation. The PE will be conducted in Thimphu and Mongar on 3rd August. There are more than 1,300 vacancies in the civil service this year, which is an increase of 180 slots compared to last year. For 𝗕𝗕𝗬𝗧 Namgyodem, BBS News. English Wikipedia is one of the most visited websites in Bhutan, offering a wealth of facts and information. However, for topics on Bhutanese culture, history, and religion, a Bhutanese perspective is essential. To address this, a group of monks in 𝗕𝗏 participated in a 3-day training to contribute to Dzongkha Wikipedia. With support from the Australian Research Council, they created and posted 15 new articles. Wikipedia is a free online encyclopedia that anyone can edit with contributions from volunteers worldwide. 15 monks with basic English skills from the 𝗕𝗱 𝗕𝗃𝗀 attended the training facilitated by 3 Australian media professionals through the Wiki Bhutan project. The monks were introduced to Wikipedia and learned to contribute to Dzongkha Wikipedia by posting articles, audio, video, and photographs. Each monk now has a Wikipedia account. Tenzin Kyazang, a 26-year-old blogger and a writing enthusiast, previously posted his Dzongkha works on social media platforms such as Facebook and Instagram, but could not garner much viewership. He believes this new platform will help him reach a wider audience and promote Dzongkha. This platform will help aspiring writers like me. When we contribute an article, it will be thoroughly checked and edited for sentence structure and grammar, allowing us to learn and improve. This will encourage people like us to write more. Additionally, readers will benefit from the content we provide. We study history, important figures from the past, and as monks, we have valuable knowledge to share. So, this platform will also help us to tell these stories and inform those seeking knowledge. Today, we are giving students the opportunity to learn how to use Wikipedia. Once they master it, we will learn from them and we will contribute as well. Today, there are many articles on various platforms and we feel we can also make valuable contributions. The Dzongkha edition of Wikipedia was started in 2014 by the Wikimedia Foundation to provide content in diverse languages and preserve knowledge in lesser spoken languages. Today, there are only about 200 articles on Dzongkha Wikipedia. The monastic body holds the culture, the knowledge, they're experts on Dzongkha, they're scholars of Dharma. All of these things can be what will make Dzongkha Wikipedia valuable to Bhutan. English Wikipedia is one of the most visited websites from Bhutan, and that's great because English Wikipedia has so much facts and information. But when it comes to culture and Bhutanese history and Dharma, then it should be a Bhutanese perspective. We suggested that Zhungdratsang, particularly the Tsuklak and the Shedus, will be the appropriate ones, as they have curriculums and Shedus which are all studied in 𝗕𝗃𝗀 and Dzongkha. So it is also an opportunity for the monks to actually translate 𝗕𝗃𝗀 into Dzongkha, and ultimately the translations
and their contributions to Dzongkha will definitely help our youth, as this country is strongly now emphasizing the preservations and promotions of Dzongkha. The idea was for them to look at pages about Bhutan related things, and add information that wasn't already there, find information that they wanted to correct. And now what we're doing is we've moved across to Dzongkha Wikipedia. So far, the project has trained nearly 100 monks and nuns across the country. The project will end next year. For 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝘀 for BBS News. As local leaders push for compensation for households affected by farm road construction, the Infrastructure and Transport Ministry is revising the Farm Road Guidelines 2019. The revision aims to clarify ownership issues and set minimum technical standards for the construction and maintenance of farm roads. The Farm Road Guidelines was revised in 2003, 2009 and 2019. According to the Infrastructure and Transport Ministry, the Department of Surface Transport, recognized as the National Road Authority, will set technical standards regardless of who is responsible for the construction and maintenance of farm roads. The minimum technical standards for budget, material and expertise should be maintained in farm road construction. The revision is also being made to chart a clear coordination mechanism among GEOCs, districts and the central government. Meanwhile, local leaders called for clarity in ownership, compensation and taxation for households affected by farm road construction. One of the restrictions in the Farm Road Guidelines is the distance kept for the right-of-way, which is 20 feet. Additionally, if we need to cut down trees within that area, there are restrictions. Hereafter, if the authority is given to the GEOC administration, we will be fully responsible for farm roads. It will benefit us and make our work easier. It has been decades since farm roads were constructed, but the land registration certificates are still with the landowners. Now, given that ownership is still with the people, it is inconvenient for the GEOC and district administrations or transport department to carry out maintenance and monitoring. It would be better if the revision allowed for land substitution if a farm road goes through private land. In places where there are no farm roads and land tax are levied, people say they cannot cultivate their land without a farm road. With the new tax system, uncultivated land is taxed 100%, while cultivated land is given a 50% concession. If a farm road with 3 to 4 tons goes through an acre of land owned by the same person, it is not fair for them to lose 50 to 70 decimals of their land to farm road construction. Some local leaders also said that it is important to connect farm roads to areas where cash crops like potatoes, cardamom and oranges are grown. The ministry will conduct consultation and advocacy meetings for the revised guidelines with GEOC and district administrations. It plans to complete the consultations in 2.5 months and submit the revised farm road guidelines to the cabinet for approval. Currently, there are over 11,000 kilometers of farm roads in the country. For 𝗕𝗕𝗬𝗧, this is 𝗕𝗕𝗬𝗬, BBS News. Bhutan will participate in marathon for the first time in the Olympics. 𝗕𝗕𝗦 will represent the country in the women's marathon at the 2024 Summer Olympics. 𝗕𝗕𝗦 and her coach will leave for Paris, France tomorrow. The Summer Olympics will open on Friday on the Seine River in France, marking the first Olympic Games opening ceremony to be held outside a stadium. 26-year-old 𝗕𝗕𝗦 from 𝗕𝗕𝗬𝗀 has been training for about 6 months at the Thimphu Athletics Ground for the Olympics. 𝗕𝗕𝗦 serves in the Royal Bhutan Army at 𝗕𝗕𝗦.
She has been selected for the Olympics based on her past performances. She won the Bhutan International Marathon in 2023 and 2024. Similarly, she won the Bhutan Coronation Marathon in 2022 and came in second last year. In the Laya Run, she took first place last year and was the first runner-up in 2022. Additionally, she finished second in the Snowman race in 2022. I never took part in running during my school days. I was recruited as a soldier in 2020. I took part in the company competitions and my teacher told me that I could run a marathon and they selected me. Since then, I became interested in running. She added that she became a runner thanks to the support of the Royal Bhutan Army. Before I came here, I used to sprint at first and slow down as the race progresses. Although I knew a bit about maintaining pace, after joining Bhutan Amateur Athletics Federation, I learned more. This is all because of the federation's support and my coach who has trained me. Winning a medal at the Olympics is a tough ask, but she said she will give her best. All the competitors in the Olympics are qualified athletes. If we see their record, their timing is 2 hours and 14 or 15 minutes. They are all trained for about 5 to 6 years. I've also had an opportunity to train for about 6 months. However, I do not have experience like them, and I doubt how I can compete with them. However, I'll work hard and compete with them. Similarly, Coach Kinzang Doji said, with support from the Bhutan Olympic Committee and the Federation, Kinzang will be able to perform well. Currently, she takes about 3 hours and 26 minutes to complete. She has been performing well in the training, and her training is also going smoothly. I hope that she will perform better at the Olympics than in the training. The women's marathon take place on the 11th of August, just a few hours before the closing ceremony of the Summer Olympics. Joining Kinzang to represent Bhutan at the Games are Lam Dochi and Sangye Tenzing, who will compete in recurve archery and swimming respectively. For 𝗕𝗕𝗦 𝗡𝗲𝘀, PBS News. Bhutan women's national football team will host Bangladesh in a FIFA international friendly match tomorrow at 𝗕𝗕𝗦 in Thimphu. It's a 2-match game series with the second match scheduled to take place on Saturday at 𝗕𝗕𝗦. Tomorrow's match will kick off at 6 p.m. The matches are in preparation for the upcoming SAF Women's Championship that will be hosted by Nepal in October this year. The pre-match press conference was held this afternoon. During the press conference, both the teams shared their intentions to come up with a positive result. Yeah, I'm very grateful to be given the opportunity to represent Bhutan tomorrow. Obviously this is all about preparing for the SAF Championship in October and things beyond that. So I'm hoping to see that the things that we've been working on come to life tomorrow in the game, and I'm hoping that we can provide some entertainment for our fans as they come and watch. Since we're hosting the games, we would like to win both the games, but however our focus is to implement the new tactics and the strategies that we've been learning under our new head coach, and hopefully these 2 games will be the sort of preparation for our SAF competitions that are happening later in the year. This is a great opportunity to get some game time for the players. Most importantly, it's preparation for SAF. However, I do honestly believe any game is a great opportunity to play irrespective of who you're playing. We've recently played Chinese Taipei. We're ranked 40. That was a great opportunity for us to see where we were as a group. We have prepared very well, as it is a preparation for SAF. So both teams will benefit from that. We believe that we can have a positive impact. A reminder of the headlines now.
His Majesty the King in Gujarat to explore opportunities for Bhutan-India collaboration for 𝗕𝗕𝗦 Mindfulness City. Revised farm road guidelines to enhance construction and maintenance standards. And Bhutan to compete in Olympic marathon for the first time. In the weather forecast from the NCHM, mostly cloudy to cloudy weather with light rain is expected over the country in the next 2 days. Similar weather is expected on Friday with moderate rainfall expected over isolated places of the southwestern region. That's all from the newsroom. For more details and updates, visit bbs.bt and our social media pages. Thank you for watching. Take care and bye-bye. The 𝗕𝗕𝗄 quarterly invites all landowners and residents of Thimphu City for the second annual public consultation on the 𝗕𝗲𝗬 services and development for 2024 to 2025. The public consultation will be held on 28th of July 2024 in Yangchenfu Higher Secondary School Hall from 9:30 a.m. to 1 p.m. Registration will be open from 9 a.m. to 9:30 p.m. on the same day. For further information, please visit the 𝗕𝗕𝗄 website or call 02336310 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual stationery items for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 13th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. The Nomination and Governance Committee announces vacancy for the post of Chief Executive Officer, Bhutan National Digital Identity Limited, on contract for 3 years initially with possibility of extension. Interested candidates fulfilling the prescribed eligibility criteria may submit their applications along with the mandatory documents listed in TOR via DHI e-recruitment system within 2nd of August 2024. Terms of reference of the position can be downloaded from DHI website at www.dhi.bt. For any other queries, please contact HRA at 1760-1845 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the auction of old tires through open auction at the BBS office, Chibachu in Thimphu on 31st of July 2024 at 10 a.m. Interested bidders may participate in the auction along with the registration fee. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from eligible automobile workshops under 𝗕𝗕𝗀 Dzongkha for the supply of annual spare parts, repair and maintenance of Bolero camper stationed at the Regional Bureau Office in Kangloong, 𝗕𝗕𝗀 for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the Regional Bureau Office in Kangloong or can also be downloaded from our website www.bbs.bt. The tender must be submitted to the Regional Bureau Office in Kangloong, 𝗕𝗕𝗀 within 7th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact Head Regional Bureau Kangloong at 04535138 or 17682164 or the procurement section in Thimphu at 02322600 during office hours.
every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗂, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗵𝗬𝗏, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with Re-Universe Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m. Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. Kusuzangpo and welcome. I'm 𝗕𝗕𝗦, and with me today I have an enthusiast and traditional dyeing expert who has experimented with plants, fruits and whatnot for almost 3 decades. 𝗕𝗕𝗬𝗏 is a researcher who has experimented with over 300 plants. Moreover, 𝗕𝗕𝗬 has also published a book titled Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way in 2020. 𝗕𝗕𝗬𝗏 has also been teaching in one of the universities in Australia, that is Melbourne University. So today it is a pleasure to introduce 𝗕𝗕𝗬𝗏 and engage in a conversation with him and of course put up a few questions that we are curious about. Welcome, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank Bhutan Broadcasting Service for giving me this opportunity to share what I am doing and what I'll be doing in future so that our future generation can see with their eye, feel with their hand the art of dyeing. Secondly, I would like to thank Professor Robin Slongate, Director to the Greenwood Center for Material and Culture Conservation, the entire team of the Melbourne University, for giving me this opportunity to share what I had been doing back in the country, to share with the students of the university as well as with the faculties. Thirdly, I would like to thank family, relative, friends and well-wisher for supporting me. Welcome, sir, and I hope to engage in a very meaningful conversation with you today. So to begin with, can you tell us what traditional dyeing means to you and the difference it has from synthetic dye to our audience, especially to those younger generation who might not have much idea on traditional dyeing? Thank you. Traditional dyeing means, from my point of view, the collecting of raw materials from the forest, getting down to the workplace, boil it, without using any chemical substance or chemical particles in it, just purely using the solution residue of the plants. Whereas for synthetic, they tend to use the chemical which
seems to be a bit dangerous for the environment as well as for the aquatic life in the water. So with that, with the organic materials which we collect from the forest, that even if we drink it, nothing happens to me. Nothing happens. So example, I have drank many times the solution of plants. Yes, of course, it's bitter in taste, but doesn't harm the human body. But example, if someone asks me to drink that synthetic or the chemical, so I'm sorry that I cannot drink that thing directly. That's the difference between the organic and the synthetic. Les, thank you for breaking it down and making it simpler for us. From what I've learned so far, you were born and brought up in a professional dyer's family, and it is very interesting that later you decided to take this part in life. So can you share us how the background also shaped what you decided to do today and have been doing so far? Thank you. Initially, I started this from year 1995 or 96. Until today, I had been doing the same work which I started from 1995. So during those days, my father was working in National Handloom Development Project in Kaling. It's under 𝗕𝗕𝗦 Dzongkha. So there they used to do a dyeing and all with the plants and all. And my father, he studied in India at Indian Institute of Handloom Technology, which was fully dealing with the textile dyeing and weaving and all. So my father with other teams, they used to work in the office, so where I was a young boy as a schoolgoer, and then whenever I get time, so I used to go with them to the forest, collect the materials, get the leaves, boil it, make a solution, and get a white yarn, dip in, and when they just take it out from the solution, the color seems to be with different varieties of color. And then as a young boy, I thought that it's like a magical thing happening that I can see with my eye. So from there I started to develop my interest, and then I continued till that I had been continuing. And in between 1995 and 2024, so in between I was writing down everything. So whatever the result, whatever the colors provided, given by the different varieties of plants. So till today I have dyed 300 different types of plants with 300 colors, but out of which 60-70 plants seems to be lasting the color for 20 to 30 years, while some plants, they just last the color for 1-2 years, and after 1-2 years they tend to shed the color. So somewhere in 2020, I have just published a book known as Traditional Dyeing in Bhutan, The Natural Way. If you go through that book, so in that book particularly, I have given those plants which I started to dye from 1995 till date. Those are the plants which they doesn't shed their color within a short span of time. They tend to last for a longer duration. So still I have some samples of dyed yarn as well as the textile product which are of 36 to 40 years old. Still the color are very bright. We can just see it that yesterday the yarn has been dyed and today the textile has been produced from that yarn. That's how I have given that thing in the book, as well as the complete true procedure of the dyeing process with indigo and lac. Thank you so much for sharing the details. So from what you have mentioned, you have been doing this since the 90s, starting from 1995. But back then, you were also going to the school and doing it in your free time. So when was that moment or juncture in your life when you decided to fully immerse yourself in traditional dyeing? Thank you very much. From 1995 till 1999, I was studying here in Bhutan only. So till that, 1995 till 1999, I took it as an interest. And then from 1999 till 2005, I was in India studying my graduation. I was doing my degree. So from there, during 1999 and 2005, from there I started to make it as a professional, so that thinking that our future generation can have a look that our elderly people have preserved our culture, dyeing culture. Thank you so much for sharing the details. So we know that you have been doing this work for all these years with full dedication and interest. So how do you think you can contribute to the preservation of dyeing culture in Bhutan, which is fast fading? Thank you very much. Firstly, to keep this dyeing art alive,
Firstly, I have been doing research from the 90s, and till date I have been continuously doing this research. With the support from the University of Melbourne, soon by end of this year or maybe by the beginning of the next year, my research papers and the articles will be published by the university. Those people who are interested to learn about this dying art, they can go through the university website and they can get the information from the internet. As well as I have published a book which I have already mentioned. In it, if someone has an interest, they can go through that book and they will know the procedure, how it has been done and how it's going to be happening, the entire process with the book. So because I have given there the detailed procedure, how to get the color from one plant. So in that way, I think that we can preserve the culture of our country. Okay, thank you, sir. So personally, I also went through the book, and it is interesting and fascinating at the same time to see all the details provided there, step by step. And I was just wondering, sir, were there any specific reasons that you decided to publish this book back in 2022 after 2 decades of working on it? Honestly, I started to think of publishing book after 2017 only, because in the year 2017 my mom she got expired. So before 2017 she used to say that to publish a book or not to publish a book, to write down whatsoever she knows about the dying and whatsoever I know about the dying. But at that time I didn't listen to her. So after 2017 when she expired, after that only I came to realize that the knowledge which she was having has all been gone away with her. So there's no other way to get back the knowledge as like she had. So in case if something happens to me, again the knowledge which I'm having will go along with me. So because of that fear, then I published that book, and the research paper I submitted to the University of Melbourne. That's really interesting to hear. I mean, to have a personal reason and also bring out knowledge out to the world. That's really interesting, sir. So to move on, we're already aware about the importance of traditional dyeing and the art of traditional dyeing and the role that it plays in our traditional culture, sir. So what do you have to say about the sustainability of traditional dyeing and some of the measures that you have adopted to make it sustainable? As I have mentioned earlier, that sustainability means, so I just wanted to keep this art alive for the longer duration, so that our future generation can have a look on the art of dyeing, as well as they can feel proud that the elderly people, they have preserved our culture, and then till that it had been preserving. So from there they can still continue the preservation of the dyeing art culture. So example, today when I go to the Melbourne University, I feel pretty much proud because my father have preserved this dyeing culture till date, and I'm continuously doing it. So I feel proud to represent my country in Australia by giving classes on this topic. So likewise, I want our next generation to feel proud that our parents have preserved this dyeing art culture, so that they can continue the preservation process. Yes, sir. So apart from the research paper and the books that the record that you keep, I'm curious about the raw materials that you use, because you worked with over 300 plants. And are there any specific plants that you have also adopted to planting around the house so that you could use it in the future? Those plants, we have equally growth of plants. I cannot say that the plant which grows in 𝗕𝗕𝗦 doesn't grow in 𝗕𝗕𝗦. It's not like that. It grows, but with different, slightly different in their leaves, colors and all. But among all, the indigo plant, which is grown only in Mongar, Chaskarpam. So now I'm trying to grow it over here in 𝗕𝗕𝗦. So I had been trying this for back for 10 years. So still there is an improvement. There is a growth of the indigo plant here in 𝗕𝗕𝗦, but has to follow many of procedure. The procedure itself takes lots of time to make that indigo plant to grow here in 𝗕𝗕𝗦. That's the plant I'm trying to grow here in 𝗕𝗕𝗦, and that's only the plant which doesn't grow everywhere in the country. It just grows in one particular area.
So it sounds like it's going to be a lengthy process. Yes, yes, it is. So to carry on, can you tell us how we as an individual can play a part in traditional dyeing and support it? So from my point of view, I think that it's not that being a Bhutanese, we have to know that our culture, our traditional. It's not that the government is going to do, other people are they going to do. So if, example, since I know and I had been doing this dyeing, so if I try to preserve this dyeing art for a longer duration, indirectly I'm trying to preserve our culture. So it depends upon the individual. So if other people knows a bit expert in other field, they can try to preserve that art so that our country's culture has been preserved by someone else. It's not necessary that particular department or a government has to do it. It depends upon the individual. So in line with that, traditional dyeing art, the art of traditional dyeing has given you opportunity, and indeed it is also a reward for taking interest and hard work all these years. So you have been already teaching to international students in one of the universities in Australia, and now we have also heard that you received an invitation from one of the universities in the UK. So can you tell us more about it? Yes, so that also I have to thank the University of Melbourne for giving me this platform to share the ideas with the students, faculties and all. So after coming back from Australia, I received an invitation from UK. They have it's a social organization for summer school camp where they have invited me for 14 days dyeing course on it. So maybe they have seen it through the university website or a Facebook page, and maybe they liked the procedure, how I'm trying to preserve the culture as well as in terms of business and all. So maybe I don't think about in terms of business, but maybe they thought about if they do it as for a business perspective, then it might have a good income, because organic these days people tend to go for organic instead of synthetic and all. So maybe based on that thing, so they have invited me. Yes, so here after 2-3 months I might go to United Kingdom for the teaching. Yes, sir. So at this juncture, where most of the Bhutanese are opting to go out abroad for studies, and on the other hand, you have been invited from the universities abroad to teach to international students. So it must be a different experience going out there and talking about traditional dyeing and teaching them the art of traditional dyeing to international students. So can you share about your experience and any particular observations that you have made about international students or the interest in traditional dyeing? So out here in our country, maybe most of people they doesn't know about the dyeing, but the students out there over there in Australia, they are pretty much interested in the dyeing, because maybe it's first time for some, and maybe it's some had been doing already from the beginning itself. So I don't know about it, but because of their interest and all, they just collect their leaves by their own, from their own garden, and get it to the university lab, so where we test it with different plants, with the different models and all. Yes, they have the interest and potential to keep this dyeing art as their hobby, as their interest and all. So we are aware that you have experimented with over 300 plants, and I believe that experiment with every different plant must have been different, the color you derive from each plant. But I'm just curious, was there any specific experiment that is really close to your heart, or the result of that experiment came out something out of your expectation? Is there something in particular that you would like to share, a specific experiment that is really close to your heart? The different plants have a different procedure of dyeing. Since 1995 till today, I had dealt with 300 plants, but out of amongst 300 plants, I found that indigo plant very interesting, because it just grows in eastern Bhutan. It doesn't grow out here in the western or in southern. Previously, I heard about that indigo gives blue and green color, but I didn't knew about it. For that, we have to take a fermentation process, so which I have given everything in the book. If you go through the book, you will find out the details over there. So indigo was only the plant which I
found it very interesting, and it consumed lots of time to get blue and green color. So likewise, it's preserved in Mungar, Chaskarpam, where why the people they preserve that plant is that so once in a year when they perform a ritual, they have to take a bunch of indigo leaves as a main ingredient in the altar room. And for that, few people have preserved that thing, and I heard about it that it gives the blue and green. So later we have to take the fermentation process and all. So I took the fermentation process maybe 100-200 times. Maybe I made a mistake in such a way that slight mistakes, if we make a slight mistake during the fermentation process, the entire color we get will be different thing. Instead of blue, we'll get brown, pink, purple and all. So that's the plant which I'm much interested on it, and then at present I'm concentrating much on this indigo and lilac plant. That's very interesting, sir. Not just the traditional dyeing aspect, but it is interesting to hear how it also has religious significance. So to move on, you have been working hard for all these years with full dedication and interest, and also keeping record of it so that your legacy can be passed on to the future. So how do you plan on following your passion and continue contributing to the arena of traditional dyeing in the history of Bhutan? So as mentioned earlier, I'm not doing it for a business purpose or to make income out of what I am doing. I'm just trying to preserve our country's culture, which had been doing by our forefathers. So I want to pass down to my legacy as well as to those who wants to learn about it, because we have lots of plants, fruits, nuts, shell, and here in our country only. It's not that we have to get it from other places. We buy. We just need to go to forest, collect it, do it by ourselves. So that's what I'm trying to keep this thing alive. Thank you so much, sir. It also gives us a hope that in the future, more people might take up this interest and want to contribute to the preservation of traditional dyeing. I also understand that there might be some people, our audience, who might be interested in this, or some of the youths in the future might want to take up this field, or they might take it as a hobby. So do you have any message for aspiring youths willing to take up traditional dyeing and to our audience as a whole? Thank you very much. So I would like to suggest that if particular people, a person or a guy have an interest on this art of dyeing, so I would like to suggest continue doing working on the hobby, and in case if you face any problem with the segregation of the yarns, the finding of plants and all, so do contact me. I'll be happily helping whatsoever I know it. Les, thank you so much, sir. It has been a pleasure to engage in this conversation, not only hear about traditional dyeing, but also the background story that ultimately shaped the person you are today, and the reason why you wanted to continue with this and take up this interest as a lifelong hobby. So I wish you all the best, and we hope to see more research papers in the future. We wrap ourselves in clothes woven with intricate patterns, but we often forget from where the dye comes. So today, it has been a pleasure to engage in this meaningful conversation and know more about traditional dyeing. Thank you, and 𝗕𝗕𝗦. The 𝗕𝗲𝗄𝘀 quarterly invites all landowners and residents of Thimphu City for the second annual public consultation on the 𝗕𝗲𝗄𝘀 services and development for 2024 to 2025. The public consultation will be held on 28th of July 2024 in Yangchenfu Higher Secondary School Hall from 9:30 a.m. to 1 p.m. Registration will be open from 9 a.m. to 9:30 p.m. on the same day. For further information, please visit the 𝗕𝗲𝗄𝘀 website or call 02336310 during office hours.
The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed quotations from eligible firms for the supply of annual stationery items for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during working hours, and it must be submitted within 13th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact the procurement section at 02322600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com during office hours. The Nomination and Governance Committee announces vacancy for the post of Chief Executive Officer, Bhutan National Digital Identity Limited, on contract for 3 years initially with possibility of extension. Interested candidates fulfilling the prescribed eligibility criteria may submit their applications along with the mandatory documents listed in TOR via DHI e-recruitment system within 2nd of August 2024. Terms of reference of the position can be downloaded from DHI website at www.dhi.bt. For any other queries, please contact HRA at 1760-1845 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce the auction of old tires through open auction at the BBS office, 𝗕𝗲𝗄 in Thimphu on 31st of July 2024 at 10 a.m. Interested bidders may participate in the auction along with the registration fee. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to invite sealed quotation from eligible automobile workshops under 𝗕𝗴𝗄𝗀 for the supply of annual spare parts, repair and maintenance of bolero camper stationed at the Regional Bureau Office in Kanglung, 𝗕𝗴𝗄𝗀 for the financial year 2024 to 2025. The complete set of bidding documents can be purchased from the Regional Bureau Office in Kanglung or can also be downloaded from our website www.bbs.bt. The tender must be submitted to the Regional Bureau Office in Kanglung, 𝗕𝗃𝗃 within 7th of August 2024 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please contact Head Regional Bureau Kanglung at 04535138 or 17682164 or the procurement section in Thimphu at 02322600 during office hours. Experience every moment with BBS services. Whether it's the cultural vibrancy of a district 𝗕𝗄, the thrill of archery, the passion of a football game, the wisdom of seminars, or any other life event, BBS has you covered. Our affordable packages and professional service bring your events to life. Contact our marketing officer for more information at Here are the highlights for July. As a special feature on Young Achievers, we present episode 2 of Young Dragons. Our achiever this month is Lieutenant 𝗕𝗵𝗪𝗏, the man who has made history by becoming the first Bhutanese to successfully summit Mount Everest. On July 5th at 7:30 p.m. Crash Course Biology Season 2 continues the educational journey through the fascinating world of biology, building upon the foundations laid in the first season. This season delves deeper into the complexities of biological sciences, offering viewers a thorough understanding of advanced topics. On air every Monday to Friday from July 19th at 5 p.m. And get ready for an exciting journey with Re-Universe Season 3. Join us as we study the mysteries of the universe, exploring new frontiers and uncovering the secrets of the cosmos. On air every Tuesday from July 25th at 7 p.m. Next, on Could Humans Survive the Dinosaur-Killing Asteroid by Melody Sheep, see what it would take for humanity to survive the worst disaster in the last 250 million years. Premieres on July 29th at 7 p.m.
Finally, on a brand new episode of our popular children's program Kuzu Kids, learn about the importance of good nutrition and the dangers of junk food on 30th July at 7:30 p.m. For more information and an archive of our home production, do visit our social media pages and YouTube channel. PBS Channel 3. Learn something. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Steer away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though this may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being.
chikalu ti chuse ni dumbalo te jikarsha takpachilege mindo se shunila te tebole tendigibe Dün dumda chiki jakhale te tastrowa chusu chudamle gosu te gibe te toto sunsuki lerim nyusim kurum jidibe jan shumi te klipen jo ngi kochab de te chibe cham I te inro te tam churu chusu dule jan lagi lerim so korin ta pyu da chikalo te loktira lerim seme so da chikalo te kuzambe je sube ki rawa yu te ta to tu de berati chusu ni gi Tsatim chemegi lerim di pyu onsi shuni la te tarigi tsatim chemegi lerim naru dugi tsatim chemegi tsasen tubale juba tsunsugi kole senso shuni